Так, запуск пошел. Все. Так, смотри. Смотри. Оп. Смотри, как смотрится круто, смотри. М? Так, все, музыку выключаем. Вот, смотри. Ну, пока, я думаю, не надо выбирать там слот. Ну. Смотри, игра будет адаптироваться под ваши действия. История будет развиваться так, как вы решите. Типа, понял? Короче, от выбора моего будет, типа, меняться суть, короче, игры, получается. Угу. Благодаря магическому заклинанию под названием чары, они скрывают свое тайное общество от обычных людей, понимаешь, да? Today again if you missed it, a record for the date, hottest ever in June, 103 now, and that humidity looks low, but remember, the hotter the air is, the more moisture it can hold. So 103 with 31% humidity is a lot more humid than, say, 73 with 31% humidity. And it is muggy out there. Это понял? Вот типа как комиксы, понял? Типа что-то вот такое, короче. Смотри какой, блядь, сука. Жилой район. Саунд-Бронкс. Где-то после полуночи. Mr. Toad? Shit. Bigby! Listen, mate, I know I don't look human. Бигби, слушай, дружище. Я знаю, что похож на человека, но проблема. Я понимаю. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Блять, подожди. А есть, блять, русская озвучка или нет? Я не понял. Или нет? А игра что здесь есть? Блядь. А я не помню, здесь есть русская озвучка или нет, блядь. Ну, сейчас я сверну, подожди. Ну-ка, сейчас, секунду. А есть ли русская озвучка или нет? Нету. Есть только перевод. Ладно, поехали. Так, я клянусь. Не стоит раздувать из этого проблем. Я смотрю на мертвую жабу, ничего плохого не случилось, хватит оправдываться. Я услышал достаточно твоих оправданий. Это неприемлемо. Если у тебя не хватает денег на чары, то ты отправишься на ферму, все просто. Ты не можешь отослать меня жить к тем животным. Ты знаешь, о чем. Сходи к ведьме, купи чары.
They're bleeding me dry, mate. The quality of the spell goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? Не я устанавливаю правила, просто разберись с этим, не мои проблемы. I don't make the rules. Sorry. I can't give you a free pass on this, Toad. My hands are tied. А насколько рандомный скин рандомный? Настолько. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Fucking hell! See? This is what I told you about, Sheriff. You're just gonna stand there, do something, Bigby, before he completely tears up the place. Давай, сейчас поднимемся. Пожалуй, мне следует с этим разобраться. Thank you. Ну, блядь, да. Простой какой-нибудь скин закину, блядь. Ты же не думаешь, что, блядь, я, блядь, дорогой скин кину, блядь, там пару рублей 200 стоит, или 500, или 1000. Dad, the lights are shaking again. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? No. Then get the fuck back inside. Нихуя он злой, тогда пиздуй внутрь, малому говорит. Здесь тут ходить можно. Оба. Take a look. Take a good look. You know who I am now? Hey, look at me. Get off of me. Там у меня есть, которые скины, понял, ненужные. Вот и буду их раздавать. Так. А ну, сначала постучим. God damn you! You know who I am now? Whoa, hey! You've got something on your face. Fuck are you talking about? Что ты you несешь, stupid тупая пизда? Ну он типа сильный же, пиздец. Fucking kill you! You fucker! Так, успокойтесь. Ух! Ебать, ну драка, да, What are тварь? you gonna fucking do, huh? Get the fuck out of the way before you get the axe. Съеби с дороги, иначе снова огребешь. Угрожать ему я нажал. Woody, I'm gonna break your fucking face. Is that a fact? Yeah, that's a fact. You got a shit fucking memory, Wolf. That's not how it went last time. This isn't last time. О, бля, тут кнопки надо нажимать, нихуя себе. Что тут? Подожди, что тут? Нихуя себе. Блять, нихуя себе. Нихуя себе. Нихуя себе. Нихуя себе. For punishment. Fuck you. Ух. Ну, сука, врыла. Блять, врыла. На, врыла. Сука. Вот эта бутылка, бери его, ебала. Блять. На. Go fuck yourself. Ух ты, блять. Нихуя себе. Давай, давай. Ух. Блядь. Нихуя себе. Надо его резко по ноге хватит. И резко сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, братишка, ты чего? На. Ух. You should probably get out of here. Look,
I'm not leaving until I get what's mine. Я не буду, что ни хрена не получишь, сучка. I'll fucking put you on the ground. Hey, if you can't be nice, I'm gonna make you wait outside. Oh, fucking shit. You bugged my jaw, you bastard. And still you talk. Fuck you. Так, что произошло? What the hell is going on? What happened? A little misunderstanding. Это всего лишь that небольшое turned into a недопонимание, real которое shit превратилось в show. настоящее шоу. Не Don't волнуйся, worry, ты видел you saw все the best лучшее. bits. There's more where that came from, girly. Knock it off! Look, this is just the start of a shitty Слушай night for меня. me. I just need Дерьмовая the money ночка he owes me, началась. Я then I просто can хочу go. забрать деньги, которые он мне должен. What are you doing here? These lips are sealed. Мои уста закрыты. Что это, дебилка, блядь? Why was he hitting you? Maybe you should ask him that. Спроси у I него. will, but I asked Спрошу, но you сначала я first. хочу спросить тебя. He asked me if I recognized Он спросил, knew who he узнаю was. ли я его, I said I знаю ли did. я, кто он. Я сказала, Started что нет. beating Он начал бить меня, а потом Then you пришел showed ты и up, начал бить started его. beating Похоже on на me. правду, дорогуша? That about cover it, hun? I'm the woodsman. Я дровосек, шлюха. I saved Я the little спас red красную riding шапочку from this от этого чудовища. Я вспорол ему брюхо, набил камнями, а потом бросил его в гребаную реку. Вот кто я такой, тупая сука. and threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid bitch. Hey, what did I say about that word? Come on. Ух. Shit. Но он, походу, сдох. Hey, Toad. My car? Yeah. Give me a second. Oh, no, by all means. Take your time. Make yourself comfortable. So, how good is your insurance? I can't be mad at you. I called you, and you come to help. I can't be mad. But even when you help, things end up more fucked than they started. Well, at least you're not fucking dead. Ебать, он что, ебанутый? Fucking around. I know you're fucking in there. Come on out, you fucking dog. I'll put you out of your misery. You fucking lump. Блять, он... Я в ахуе, я жму как могу, что за бред? Сука. Ой. Блять, она его завалила. А это вот он, это вот он. Здорово, братанчик, здорово. В смысле, как он живет? Что за бред? А, не, все, он уже сдох. Что? What are you doing? Она пиздит деньги, I'm если just getting что. what he owes me. You all right back there? I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Not if I can avoid it. Great. А у него бабок нету. The guy's got an axe in his brain. He's not feeling that. It's more from me. He'll be fine. I'll kill you, you fucking bitch. Let me help you. Ебать, он живой? Да не, не He's надо had его He's a убивать, feeble. типа. Son of a bitch can take plenty. Да, да, она хотела спиздить, но она шлюшка же, блядь, по-моему, бабок просто у него не было. У него были копейки, мелочи просто. Смотри, он топор вытеркивает из его башки. Just come on.
Here. Thanks. Who do you work for, really? These lips are sealed. Sorry. Мои уста закрыты, прости. Долбоёбка какая-то. Hey, you like my ribbon? Ну давай попробуем. Beautiful. Thank you. I feel like we've met before. We probably have. We all sort of knew each other at one point or another. Наверное, так и есть, когда-то все мы были знакомы, но теперь все изменилось. I guess. Наверное. О, этот съебался уже. И с топором. Shit. Stop. We don't have to make any more of a thing Мне out of it не than it нужно все already усложнять is. еще больше. Ты уверена? Are you sure? He's had enough. Да, с него хватит. For tonight at least. По крайней мере, на сегодня. be Не surprised if he удивлюсь, has если an он axe to захочет grind, решить though. проблему с топором. That wasn't Я не intentional. специально, прости. Sorry. How much was it he owed you? Сколько он тебе задолжал? 100. Сотню. I'm guessing. it'd be Я bad так for you to понимаю, show ничего up хорошего не empty-handed. произойдет, если ты покажешься без денег. I'll be fine. Со мной все будет нормально, не переживай. Дать немного денег, хотел бы я помочь. Давайте скажем, хотел бы я помочь. I really wish I could help. It's okay. Не нужно. Я I'll буду be в fine. порядке. Ты и так сделал You've done достаточно, enough, правда. really. You got me out of Ты a bad вытащил меня из situation back неприятной there. ситуации, спасибо. Thanks. I'm still gonna need a Ты все statement. еще должна дать. I have to go drop Мне off. нужно отдать работодателю What I деньги, have. которые есть Meet у me меня. back at my Потом office приходи then. ко мне в офис. It's a little late for an Немного office поздновато visit, для его Sheriff. визита, шериф. I'll Я swing by загляну your к тебе в apartment. квартиру. do О, you откуда know ты where знаешь, I live где in the я... smallest Ты apartment живешь in в самой Woodlands. маленькой квартире в Унксе. Everyone knows Это that. все знают. Good to know. Рад слышать. You should get cleaned up. Тебе следует привести You себя look в like порядок, shit. дерьмово выглядишь. And I don't И я use не that term преувеличиваю. lightly. Some of these look pretty bad. Сказала мне, что думаешь на самом деле. Ладно, I'll clean up, я okay? умоюсь. I'll believe it when I Поверю, see когда it. увижу. Глаза зеленые, ебать, круто. Hey, Эй. I need to tell Мне, you ну- something. Мне нужно сказать тебе кое-что. What is it? Что? You're not as bad Ты не as такой everyone страшный, как says все you говорят. I'll see you around. Увидимся, Волк. А что там было? Ну да, ну, бля, типа, согласись, если бесплатно может и отсосать, то, блядь, почему нет? Тем более, ну, как бы, согласись, еще раз повторюсь, это все бесплатно, если что. Как бы согласись, это бесплатно, это все хорошо. О, это пауза, а я думал, это типа пропуск, типа, сделать. На паузу можно ставить, нифига себе. Это надо будет запомнить, когда диалоги какие-то будут. Я так понимаю, можно будет вот так на паузу ставить и, типа, детальнее проработать все, чтобы выбрать какой-то диалог. Эпизод 1. А, это я хожу? Нихуя себе.
luxury apartments. Роскошные апартаменты. Не стоит им это афишировать. Так. Оба. Что здесь? По газону не ходить. Оба. Оба, смотри, хуйло. А, вот, вот пауза. Это не он уебал, это баба, вот эта, которая нас поцеловала, это она ему въебала топор в голову, он нас душил, она ему топор въебала в голову. Так, пауза. Не заставляй меня подходить к вам. Не ходи по газону, выходи. Я, конечно, выбираю первое. Вот это. Не заставляй меня подходить к вам. Слушай, у меня еще впереди целый час бумажной работы. Я уже сегодня повстречал одного мудака, так что... Sorry, Bigby. Прости, Бигги, ты хотела показываться мудаком. Красавица. Hello, Bigby. Привет, Бигги. По газону не ходи, ты тварь. Wasn't expecting anyone. Я не ожидала кого-то встретить. Сейчас довольно поздно. Почему ты спряталась? Оба, надо спросить, почему ты спряталась? Почему ты спряталась, когда я проходил мимо? Ну, я не знала, кто шел. В наши дни нельзя быть слишком осторожным. Да, согласен. Черт, опаздываю. И куда она пошла, блядь? Да я уже вижу, блядь. Пожалуйста, Бигби, пообещай не говорить чудовищу, что видел меня. Он и так о многом беспокоится, да и... Бля, интересно, чудовище вообще-то кто? Это его сучка, я так понимаю. Ну, давай попробуем... Блять, не вмешиваться. Надо сказать, я не хочу в это вмешиваться, типа, а там посмотрим. Look, whatever it is, it's between you and Beast. I'm staying out of it. Запомни. У меня нет времени вдаваться в подробности. Позже я тебе все объясню обязательно. Сейчас нужно идти. Ну давай. Давай, пока, блядь. Это не то, о чем ты мог подумать. Но по факту я вообще ни о чем не думал. Типа... Похуй. Ебать, чел, блядь, отдыхает. Я в ахуе просто. Been a while since I got any mail. Seventh day in a row. Давненько не получал почту, пошел смотреть, там нихуя нету, блядь. Подожди, что тут? Что здесь? Нихуя себе. My catcher needs to dust this guy. Ебать там пыли. Бля, он даже не просыпается. Чел! Hey, you awake? Probably for the best. Бля, ебать охранник, я в ахуе. Ебать, спит, двери, даже прикол в чем? Даже двери хлопают, он вообще этого не слышит, типа. Ему что-то кто-то говорит, эй, ты спишь? Он такой, типа, просто не отвечает. Bigby, hey,
Wait up. Да Have you куда ты seen my нахуй? wife? Have you seen Beauty? Ну давай, типа, скажем, бля, я не знаю, что там за проблемы, блядь, сучка что-то скрывает, по-любому, давай, типа, скажем, блядь, я ее не видел, потому что если вдруг там драка будет So, потом, have давай, типа, мы ее Nope. не видел. Haven't seen her. Oh. Okay. Sorry to bother you. Damn it. Something's going on. Типа, я не знаю, насколько нам этот чел вообще-то, кто он нам, этот чел, хуй знает. Типа, стоит ли говорить ему правду или не стоит вообще, и какая от этого разница? Ой. Это он трубку снимает, чтобы типа никто не звонил. What a night. Why do I even own this? Should have got a smaller one. Какая-то записка ебаная. А чё, не могу ее читать, все? Damn it. Ба, у чела еды вообще 0. Просто 0 еды вообще. Это пиздец. Вот что-то есть. I don't even Китайское. remember ordering that. А, Probably a bad sign. At least this still works. Should help. Bluebeard's file. досье. Хорошо. Never trusted this guy. Там кто-то храпит, бля, какой-то чел. О, блядь. Ты хули нахуй, блядь, съебался, блядь. No, not again. Hey, Colin. Get up. Нихуя ты охуел, бля, хряк, блядь. Привет, Hey, Big Бигби. I'm in your chair, huh? Да, вставай. Yeah, get out. Got a smoke? Thanks. Свинья Couple курит. thousand more of these, we'll be even on that house you owe me. This has gotta stop. You can't keep sneaking off the farm like this. The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Don't send me back there, Big B. You don't know what it's like, okay? You haven't Ты не знаешь, каково это жить там. Ясно? Ты там не был. been there. Come on, that's a little dramatic. That for me? Nope. The house didn't blow itself down, Bigby. That's all I'm saying. Do with that what you will. Now, I'm not saying it's reason enough for me to have definitely been offered a drink, but,
It would have helped ease some of the pain you once caused me, yes? It also would have shown everyone how different you are now. Бля, интересно. Что, блядь, что мы ему сделали? Вопрос этому хряку, блядь, что он, типа, так базарит на нас. Бля, я, кстати, хочу, знаешь что? Хочу поесть. Надо сейчас вебочку выключить. Хочу похавать тоже, да, моментик. Так, хуяк. Хуяк. If that was all you were saying, I'd be able to get some rest. I take it all back. This is why everyone hates you. Ты чё, охуел, блядь? So, everyone hates me. Nah, I'm just giving you shit. I'm doing my best here. Clearly that is not true, what with the selfishness with the bourbon. But, no, hate's the wrong word. They fear you more than anything. You ate a lot of people back in your day. I thought we were all supposed to have a fresh start here. I can't change the past. Well, you can't change people's memories either. Look, I'm not saying it's fair, but it's real. People are Ну, scared. люди меня боятся, и чё дальше? I mean, look at your hands. Who'd you get in a fight with? A fable, right? I'm sure you're not going around punching. Так, симптомы раку со сказанием верно. Я уверен, что ты не стал бы избивать простаков. Так, я I делал was свою doing my работу. job, believe it or not. Your job is to beat the shit out of fables. Sometimes I take them to the farm. Fuck you. Нихуя, ты чё, охуел, блядь? You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. How do you think this all works? I don't know. How? By being big and being bad. By being big and being bad. Don't say that shit in front of people. It's embarrassing. That's the attitude that gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Not everyone. Name one. I don't actually know her name. Awesome. Great example. Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. Так, я видел, как ты смотришь на Снежку, ясно? Ты меня не обманешь, а? Типа, блядь. Ой, бля.
Сейчас, дядь, подожди, я сейчас еды принесу и вернусь. Нихуя себе, ебать. Да не, я на месте. Я на месте. Как бы долгов нету, But поэтому, I've seen блядь, the всё way you чётко. look at snow, okay? You're not fooling me. Will you shut up? Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Wait, that doesn't make Just give me a sense. drink, please. Colin, enough already. I haven't slept in 2 days. I went out a second-story window, and I want to get in 2 seconds of shut-eye before I... Look, if I give you this, will you let me sleep? Yeah, all right. Probably. Наверное, нахуй. Ебать, подожди, блядь. Он чё, блядь, охуел? Или что, блядь? В смысле, ебать? Наверное, блядь. Блядь, тварь ебаная, блядь, свинья ебучая. Дай микрофон. Так, ебать, ты видишь, он что базарит? Говорит, слышь, дай мне нахуй выпить. Пошел ты нахуй, блядь. Nice. You're fucking with me. Hilarious. I hate you. Ну и пошел нахуй тогда, тварь ебаная. Блять, сейчас подожди. Надо принести сейчас еще чуть-чуть, блять, еще чего-нибудь. Может, какой-нибудь соусик быстренько. Я то хочу реально скайпом. О, теперь все, отлично.
Ну да, блядь, что-то он охуел, бля, пиздец, базарит, блядь. Я в ахуе. Бля, вот так слышно, она пойдет, когда я, блядь, вот так разговариваю, то я микрофон убрал и ем же, понял, типа. Да, спасибо, спасибо. Бля, я даже поспать не успел, смотри, я только лег. Я знаю, кто это, эта сучка пришла. Помнишь, она сказала, что она придет? Да, блядь, ты, сука! Блядь, не стой, ебала ты, блядь. Bigby, Snow? come with me. Snow. Snow! What? Sorry, I'm... What is it? Just keep up. We can't... Hi. Hello. Good morning. Or evening. Yeah. These walls are paper thin. We need to be careful. We'll talk outside. Ни хрена ты видишь, что-то серьезное назревает. Этого охранника, который спал, походу, убили, я так понимаю, или чё? Потому что он пропал, его только куртка осталась. Ебать! Голова этой девки, прикинь, отрубленная. Ёпа. Да, все верно. You knew this girl? She's not a Mundy, right? Who was she? I thought I knew everyone in Fabletown. A working girl? A working girl? I mean, I'm a working... Oh. The woodsman. He attacked her, I stepped in. And he threatened to kill us both. No, you don't think he... I don't think anything yet. Just give me a second. It's just... terrible. So, did you see anyone else? No, no one. No cabs, no voices, Mundies? Maybe, but... no. Блять, ну, это, во-первых, есть два момента. Это или отомстил ее, нашел дровосек. Почему? Большая вероятность, первая. Он сказал, что типа еще разберется, это второе. То, что она его ударила топором, это третье. Во-вторых, он на нее зол. И четвертое, почему голову принесли именно к нему? А вот если бы ее зарубили, да, и там где-то бы оставили. Нахуя они принесли голову именно сюда? Это раз. И во-вторых, блядь, еще курткой мусорской накрыто. Я не понял, что такое? I don't think so. I would remember. Okay. Big P, did one of us... Да, выжил. There hasn't been a murder in Fabletown in a long time. All the more reason we shouldn't start a panic before we know what's going on. Have a look around. We don't have much time before people will be coming through. Он потом сбежал.
как он выжил, хуй его знает. Strange cut. What did this to her? What could do something like that? Either something very sharp or something with magic attached to it. She was placed here with some care. What do you mean? You can see that someone didn't just toss her here. She was deliberately placed for us to find. What kind of monster would do this? What is? It's her ribbon. There's some kind of symbol here. Там еще и кольцо, I don't блядь. recognize it. Neither do I. I'm sorry. This is just so surreal. What do you want to do next? We still have some time. I should keep investigating the area. Okay, good idea. Блядь. А я хотел трахнуть эту сучку, блядь. Блядь. Blood. Drops of blood. I'd say it's been here an hour, maybe? Не, она уже сдохла, я вот теперь вот это будет трахать. Опять вот так. No signs that it's been here long. Смотри. Fabric. Looks like jeans. Doesn't tell me much. Ну, это да, это осуждаю. В GTA 5 РП есть, конечно. Just some loose trash. Смотри. Yep, more blood. Someone might have hopped the fence, got caught, then left the trail I found earlier. Blood. Still wet. Sharp enough. Бля, хуёво, что туда дальше нельзя пойти, походу. Потом я вот эту снежку буду трахать. Ага, это максималка. Да, мы не можем туда идти. Попробуем туда подойти к двери. Подойти ты, блядь, вообще. Опа. Nobody there. Бля, да, пойди, братишка. А я кушаю, знаешь что? А я кушаю картошечку. Жареную. Перемешку с яичками. Ну да, получается.
Здесь нельзя верить никому, сравниваем ткань. What are you doing? Better to be thorough. Sure, just hurry up. We don't have much time. We should move her before anyone shows up. We'll find out more at the business office. She'll be in the books. I'm sure of it. Bigby, do you have any idea what's going on? Бигби, у тебя есть представление о том, что здесь происходит? Блядь. Someone brought her in from the outside. That makes sense. There's no signs of a struggle. But how do you know? I found blood on the fence back there. Someone hopped over. Okay, good. That's solid. So, someone from the outside. Well, at least they didn't come from inside the woodlands. I'm gonna have to tell Crane about this. As long as King Cole is gone, he's acting mayor. He needs to know. And he's going to find out anyway, so we may as well get out. It'll just be worse if he finds out we held it from him. Mm-hmm. Блять. Весь, блять, говорю, да? Так. Во. Все, я похавал, я вернулся, ебать, сейчас будем проходить с кайфом теперь все. Так, смотри. Можно, она говорит, он все равно узнает, там все дела. Можно сделать, короче, типа не говорить ему пока. Я думаю, да. We should wait until we have more to tell him. Right now, all we know is a girl is dead. Telling Crane doesn't change that. And I've got all the motivation I need to find out who did this. That sounds reasonable, but I don't know. I'll think about it. I just don't want him interfering. Ну пусть думает, я думаю, она не Crane's not скажет. what's important right now. We need to figure out who this girl was so we can find whoever did this. Take this back to Dr. Swinehart. He can take a look at it. I'll meet you at the business office. О, все, она забайтилась. Она не скажет. What are you, blind? What, you don't see there's a line? I've been standing here a half hour already. You get to just walk in? Must be nice being the sheriff. Do whatever the fuck you like. I work here. And what great work you do, Sheriff. That didn't feel very genuine. Fucker. Accuse me of impropriety. Yes, I see. Because you are the one bringing this to me, Miss Snow. The one who so simply stumbled upon this catastrophe on our very doorstep. The last thing I need with Mayor Cole away is a hysteria. Do you understand me? Yes, of course I do. Don't interrupt me, Miss Snow. You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. I brought you this news as soon as I could. You are trusted to keep things running smoothly around here. This is a disaster. It isn't anyone's fault. Instead of trying to assign blame, maybe we should figure out how to catch the fucker who did this. Oh, is that how you see things? Sheriff, you are the one charged with protecting the citizens of Fabletown. Your failure to do so cost someone their life and the safety of the entire community. Tell me you've been doing something. Are there any leads?
Suspects? Anything. Anything at all. Any shred of evidence you two know what the hell you're doing. Because right now, I have half a mind to fire the both of you. The woodsman is a person of interest. From what we've been able to gather, he was last seen with the victim. The woodsman? That drunk wretch was the cause of this? It's a lead. Nothing's certain yet. Well, find him. Get him in here if that's all you have to go on. You two need to get a handle on this situation quickly and quietly. The last thing we need is all of Fabletown knowing there's a killer amongst us. Snow. Yes? Sir? Call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. I will. Where is the bottle of wine you were to purchase? Oh, bother. Forget it. Can't do anything right. Повезло, do your повезло. job, Sheriff. Or we'll find someone who can. You know what? Stop. We'll get on it right away, sir. You would have just pissed him off more. All right. Well, that could have gone better. Well, I guess I should have listened to you and waited. Wasn't gonna say I told you so. You don't have to say it. It would have been better to have more to offer. Get our ducks in a row. Да хуй знает, сейчас ты чё. Может, интернет у тебя просто подлагивает. Хз, может, сам Twitch. Never mind. Smoke away. Так, куриное здоровье, Крен, как он Виньон говорил. Массаж. Wine to a massage? Probably a gift. The weird part of that is that he's actually being nice to someone. I know I bought that damn bottle. Is he gone? Yes, thankfully. О, смотри, блядь, это еще кто, блядь. Вот, блядь, вино, блядь, смотри, нахуй. Ля, твари. Hello, Miss Snow. Drinking? This early? Where did you get that? It was by Mr. Ichabod's desk. Then don't you think it probably belongs to him? Да, жаль, жаль. Смотри на его глаза, блядь. Хули у него глаза черные, блядь. Нормально, братан. Thanks for asking. Buffkin, get the books. Which books? The ones with all the fables in it. Not sure that was any more specific. Bring the first 3. Be back in a few minutes. He knows the ones I'm talking about. There's bound to be information on her here. Somewhere. We'll at least be able to get her real name from the books whenever Buffkin finds them. In the meantime, poke around. Maybe the mirror can help. I really have to get this appointment squared away, but let me know if you need anything. Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. Ну хорошо, давай сейчас попробуем. Все обыскать. Так. Что это за лампа, блядь? Magic lamps are pretty much just lamps. After the genie's been free. После освобождения Джина это просто лампа. А если сейчас мы ее потрем? Давай потрем ее. Worth a try. Бля. А я думал, может, Джин вылетит. Не, ни хрена. Hey, magic mirror. I got a question. You know the rule. I don't have time for this shit. Your impatience is callow. You're needlessly cruel, but have some respect for our history and rules. Mirror, mirror. If you're able, tell me all about this fable. See? Was that so hard? Yeah, I'm about 2 seconds away from kicking a hole in you. Ну это типа какой-то мир, так сказки. Что-то такое. Fine. Of which fable do you wish to know? Смотри. О каком сказании ты хочешь узнать? Бавкин, это мне не интересно. Снежка, ну, эта сучка, можно было побольше узнать, конечно, чтобы потом подкатить и трах. Ой, в смысле, пообщаться с ней. Не знаю ее имени, это не подойдет, он не может ответить на то, что он не знает дровосек. Вот это вот интересно. Show me the woodsman.
Where is he? What you see is complete. The woodsman stumbles down a street. No shit. Which street? I'm sorry, Bigby. I can only show you what can be seen. Давай вот Снежку попробуем. Show me Snow White. Смотри, какая сучка. Not much of a request. She's in this very room. А если я не знаю ее I don't имени? know her name. Not yet, anyway. Well, until you do. Да, это как-то я так и думал. Nobody right now. Very well. Please return should you wish to ask about someone else. Or someone new. Так. Угу. Ебать, малой, блядь, набухался, блядь, Well, I'm жесть. sure we'll get it all cleared up. Okay. Thank you. Разбился, молодой. Так. Надо сейчас полазить тут везде, может что-то, блядь, спиздить получится. Хотя, наверное, навряд ли, блядь. Оба. А? Great. What? I can't read any of this shit. I can help. Yeah, thanks. We look out for each other. Don't overdo it. Buffkin, translate. An exquisite design from the good china of Toad Hall. Mr. Toad? He probably wrote this in himself. О! Смотри, что я нашел. Кольцо! This is the one. Where's this symbol from? Which family or story? That's an odd one. Family name? Alerleirau? I'll go look it up. Alenlyra. That means every kind of fur in German. Donkey skin. Yes. What does it say? Donkey skin girl, also known as donkey skin. Also known as ass skin. Prefers to go by the name Faith. Poetic? Buffkin, we don't need the commentary. The story of Donkey Skin. There was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promise to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was... his daughter, Faith. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. Mm-hmm. Should I mark it, Miss Snow? Yes. Please. Вот, это она! And what's her Кстати, husband's name? Lawrence. Prince как зовут ее Lawrence. мужа? Лоренс. We got what we came for. Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than we... Name was Faith. Ее звали Вера. Yeah. We should talk to the husband. Нам следует поговорить с ее мужем. You think he did it? Думаешь, он это сделал? Нельзя исключать Nothing его would из surprise me списка. at this point. We can't rule him out. Как бы, хотя, знаешь, смотри, по факту это реально он мог быть из-за ревности. Ты же видел, типа, ну, она его жена, да? И, блядь, она с этим челом, типа, блядь, да, ебалась, я так понимаю, с каким-то дровосеком или с кем. Ну, это, он был не единственный, получается, реально, с кем она вела, блядь, половую связь. Mirror, mirror, blah blah able, blah 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 about this fable. Of which fable do you wish to know? Show me
Show me faith. Through powerful magic, her whereabouts concealed. Unfortunately for you, these lips are sealed. What? These lips are sealed. О! It's not my choice of phrasing, Bigby. It's simply the way this has to Ебать! Нихуя себе, смотри! Он сказал, уста закрыты, как она сказала тогда, мои уста закрыты, и он тоже самое сказал. Faith's father, the old king. Guess that crosses him off the suspect list. He's a prince, I think. Show me Prince Lawrence. What's he been doing? Where is this? Where's what? Do you know where Prince Lawrence lives? If he's a prince, probably relocated in the South Bronx. Yellow building, red window shutters? Red frames. Yep, that's the one. I can take us there. Nobody right now. Anything we can use? Yeah, that'll have to do for now. Come on, we're going over there. Sorry, I have to get that. А, типа как секретарь. Hello, Woodland's business office. Yes, He is. Hold on. Bigby, it's for you. Bigby, it's me, Toad. You there? What do you want? Bigby, shit. Listen, right, there's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. Get over here, Bigby, before he... Oh, wait, hang on. Oi, shit. Hey! What was that about? Hard to say. Something going on over at Toad's place. What about Faith's husband? I don't know, I couldn't really tell. But he could be in trouble. And we should go there anyway to search her apartment. Toad might have to wait. Whenever you're ready. Блять. Зря, конечно, что надо было сейчас, да, скорее всего, жаба, блять, пиздовать. Потому что кто-то копался, он говорит, в комнате дровосека. Did Toad say who was there? Was it the woodsman? I don't know, it's possible. Whoever it was, it didn't seem like Toad was happy to see him. Well, maybe Prince Lawrence can wait. Yeah, he didn't see him. He could use some help, too. Well, where to first? Bigby, shit. Listen, right, there's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. You think he did it? What's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. Смотри. Достижения какие-то есть здесь, да? Ага. А сохранить, я так понимаю, не могу, да? Да. Да, жаль. Подожди, а может тут есть какая-то кнопка, понял, быстрого сохранения, надо проверить. Меня нельзя. Так. Перед нами, типа, смотри, предстает такая хрень. Если мы сейчас уходим, то возможно, если с принцем сейчас что-то не так, если мы сейчас идем туда до жаба этого, то получается принц умирает, скорее всего. Если так, как я видел. У него там перерезаны вены и так далее. А если мы сейчас идем туда, тогда тот чел скроется, который у дровосека в комнате, но принц будет жив. Давайте попробуем до принца. Все-таки. Lawrence. Prince Lawrence. Давайте попробуем.
He deserves to know. You're right. And Toad's a tough... Toad. He can probably handle himself for a few hours. We'll have to. Может там потом будет перед этим где-то там автосохранение, может, я не знаю. I don't want to stay here any longer than we have to, so let's just pick an approach and stick to it, okay? Just humor me. Чё там, блядь, просто проверим... А что, блядь? Let's just keep our focus on questioning Lawrence. Where she was, who Бля, she я was даже with, не that sort of thing. успел... Чё там, блядь? Хуй знает, блядь, хуй знает. Блядь, я застрял в... Так, надо заходить сразу. Lawrence, you in there? Hey, open up! It's Bigby. I need to talk to you. Так, нам, скорее всего, нужно... Да, ты иди быстренько. Давай, девка, отойди. Hey. Hey. Ёбаный в рот, охуеть. Там чел уже сдох, я вижу, он уже сдох давно, кстати, если что. Alright, we'll try this out. Там уже, блядь, воняет, бля, я тебе отвечаю. Come on, help me up. Вот, уже мухи. Я говорю, он уже сдох давно. А, так его застрелили, ёбаный рот, походу. That makes two Fables dead. We need to figure out what the hell is going on here. Who would do this to them? I don't know, Snow. When do you think that was taken? Да, получается, неправильный выбор сделали, да. Но, бля, видишь, посмотри, переиграть здесь, видишь, нельзя, потому что если в главную меню ты выходишь, уверен, ходи вернуться, блядь, да, нажимаем ОК, блядь. Здесь, видишь, типа момент такой, бля, нету... Сохранение, блядь, авто, чтобы нажать, да, типа, вот, сохранение, здесь, смотри. Сохранение 1, вот. Сохранение 2 пусто, видишь? Мы не можем туда ничего сделать. Мы можем вот только нажать играть, и все, больше ничего. Вот это вот плохо, типа то, что нельзя, типа, сохраниться по моменте и потом перезагрузить действие, понял? Типа, допустим, ну вот посмотреть, как будет, если вы сразу, типа, поехали туда. Ну, сейчас попробуем, если оттуда начнется, то ладно, уже похуй. Типа, просто понял, я подумал, знаешь, как там на зеркале было показано, что он там лежит, этот кинжал там вот этот, я подумал, что вдруг он там себе вены вскрыл. И типа есть еще шанс его спасти. Вот, но я, блядь, не знал, что он сдох нахрен. Да, что за бред?
humid than, say, 73 with 31% humidity. And it is muggy out there. Шо? А чё за бред? Что это? А нахуй, подожди. Не понял. Сохранение. Ну, эпизод 1, блядь. Ну, а чё? Что? Там, видишь, момент, типа, там открыто. Я могу сразу перелистнуть. Видишь, на вторую главу. Блядь, ну мы еще эту даже не прошли. Глава Вера называется. Это вот как раз. А там уже следующая глава будет, блядь. А я нажимаю, он почему-то игру заново начал с первой миссии. Чё за бред? Ебать, чё за бред? The hotter the air is, the more moisture it can hold. So 103 with 31% humidity is a lot more humid than, say, 73 with 31% humidity. And it is muggy out there. Ебать, чё за хуйня? Ебать, чё за хуйня? Ебать, чё за... Охуеть, это, ебать, самое начало. Видишь? Mr. Toad? Чё за бред ёбаный? Какого хуя, блядь? Чё, ебанутая? Ну, так а какого хуя, блядь, у меня нахуй? Шо такое? Смотри. Ну, бля, это понял? Вот один эпизод. Это если второй, это вообще сразу. Это все пройдет, блядь. Блядь. Подожди, а чё за хуйня? Блядь. А как, блядь, автосохранение? Где, нахуй? Какого хуя, блядь? Что, блядь, за нахуй? Today again if you missed it, a record for the date, hottest ever in June, 103 now, and that humidity looks low, but remember... Че, ебанутый нахуй или что? Я не буду заново это играть. Ебать, я не понимаю, блядь, что за бред? Типа, смотри. Это, смотри, вот эпизод 1. Сохранение было как раз, ну, блядь, 10 минут назад, да, блядь?
22-24. Это что? 22-20. Ебать, ну это последнее. Вот здесь нету сохранения. А если эпизод целый, понял, пропустить, это, блядь, же пиздец будет. Это типа там уже другая хуйня начнется полностью, и мы вообще ничего не узнаем, вообще, что там было, как это было и все прочее. Потому что это полностью оно все же сначала будет. А подожди, а как это случилось? Ну вот смотри, последнее сохранение, вот оно. В 22-24 перед ним есть 22-20. Ну это... А почему в 24, если потом что, сохранение не произошло, блядь, что ли, когда... Типа я, блядь, до принца пошел или что за... Блядь, что за хуйня? О, подожди, а вот смотри! Подожди, смотри, вот сохранение прошло, смотри прикол. А, ну это тоже, да, эпизод. Ну эпизод 1, эпизод 2, эпизод 3... Блять, ну, ладно, хуй с тобой, тварь ебаная. Хуй с тобой. Today again if you missed it, a record for the date, hottest ever in June, 103 now, and that humidity looks low, but remember, the hotter the air is, the more moisture it can hold. So 103 with 31% humidity is a lot more humid than, say, 73 with 31% humidity. And it is muggy out there. Бля, конечно, печально, бля, но мне не хотелось просто, блядь, на следующий сезон переходить, потому что, ну, блядь, ты же понимаешь, что это сразу пропуск, блядь, целого там, ну, прям пиздец. Это просто пропуск вот этой всей ситуации будет вообще. Это мы, как бы, ну, только начали, получается, прохождение, и сразу же это все пропускается. Бля, это, бля, не хотелось проходить заново, но, бля... Bigby! Listen, mate, I know I don't look human. It's a problem I get. Я вышел из квартиры лишь на мгновение, хотел посмотреть. Что устроил этот пьяный урод? Просто закрой на это глаза, ладно? Завтра первым делом я куплю чары. No need to kick up a fuss. Надо... I've heard enough of your excuses, Toad. This is unacceptable. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that.
You can't send me up to live with those animals. You know what I mean. Go see a witch. Get a glamour. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spout goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? Так. I don't make the rules. Sorry. I can't give you a free pass on this, Toad. My hands are tied. Right. There's too much at stake. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Fucking hell! See? This is what I told you about, Sheriff. You're just gonna stand there, do something, Bigby, before he completely tears up the place. I should probably go handle this. Yes, please. Thank you. Furry prick gobshite. Tell me how to spend my money. Dad, the lights are shaking again. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? No. Then get the fuck back inside. Бля, пиздец, конечно, сохранение, бля, насколько отстало. Это вообще бред, это прям... типа, считай, самая первая миссия, блядь, почти. Let go. Take a look. Take a good look. You know who I am now? Hey, look at me. Get off of me. God damn you! You know who I am now? Whoa, hey! You've got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid I'll fucking kill you! Alright, everyone. Ух, блядь. What are you gonna fucking do, huh? Get the fuck out of the way before you get the axe again. Woody, this is your last warning. If you keep on like this, I won't have any choice but to put you down. Put me down? You got a shit fucking memory, Wolf. That's not how it went last time. This isn't last time. Блять. Gotta calm down. Нахуй. Go fuck yourself. Блять. Back off, asshole. На нахуй. Had enough? Ух, блять. At least make this a fucking challenge. Ебать, я в кадык уебал девчонку. На нахуй. You should probably get out of here. Look, I'm not leaving until I get what's mine. You're not getting shit, bitch. I'll fucking put you in the ground. Shut up. Oh, fucking shit. You bugged my jaw, you bastard. And still you talk. Fuck you. Shit. What the hell is going on? What happened? A little misunderstanding that
turned into a real shit show. Don't worry, you saw the best bits. There's more where that came from, girly. Knock it off. Look, this is just the start of a shitty night for me. Так, он говорит, слушай, для меня дерьмовая ночка только началась. Я просто хочу забрать свои деньги, которые я мне должен. Он. И типа я уйду. I just need the money he owes me, then I can go. Are you alright? I'm hunky-dory. Thanks for asking. Так, как тебя зовут? Давай спросим. What's your name? Whatever you'd like it to be, handsome. Don't make this more difficult than it has to be. Sorry, Sheriff. Wouldn't want to add any difficulty to your night. Why was he hitting you? He asked me if I recognized Он спросил, узнаю ли я его, him. знаю ли я его, I said кто I он. did. Я сказала, что нет, он He начал started бить меня, beating потом пришел ты, начал бить Then его. you Похоже на showed правду, up, started дорогуша? beating on him. That about cover it, hun? I'm the woodsman, you Я дровосек, шлюха. Я спас красную шапочку от этого чудовища. Я вспорол ему брюхо, набил камнями. And filled his belly full of stones and threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid bitch! Would you excuse me for a moment? By all means. Come on! Ну нахуй. Shit. Hey, Toad. My car. Yeah. Give me a second. Oh, no, by all means. Take your time. Make yourself comfortable. So, how good is your insurance? I can't be mad at you. I called you, and you come to help. I can't be mad. But even when you help, things end up more fucked than they started. Well, at least you're not fucking dead. Fucking around! I know you're fucking in there. Come on out, you fucking dog. I'll put you out of your misery. Ни хрена себе, блядь. Бля, смотри на эту тварь. Come on out, Волк. What are you doing? I'm just getting what he owes me. You all right back there? А у него I нету mean, денег your нихуя. eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Not if I can avoid it. Great. The guy's got an axe in his brain. He's not feeling that. It's more from me. He'll be fine. I'll kill you, you fucking bitch. Let me help you. Guy's having a bad day. That makes two of us. I guess it's a good thing fables are hard to kill. Suppose it is. Бля, я хотел остановить, что-то не я нажала, но не, походу уже было поздно. Мне кажется, вот что все первые диалоги, это, скорее всего, наверное, все эти... Who do you work for, really?
правильные, которые именно первые. Остальные, которые выбираешь, скорее всего, это типа уже второстепенные. Мои уста закрыты, прости. Вот видишь? Hey, you like my ribbon? Да, вот видишь, смотри, прикол. Beautiful. Thank you. I feel like we've met before. We probably have. We all sort of knew each other at one point or another. But things change, I guess. I guess. Вот он, съебался уже. И топор забрал. Stop. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. Are you sure? He's had enough. For tonight, at least. Wouldn't be surprised if he has an axe to grind, though. That wasn't intentional. Sorry. How much was it he owed you? 100. I'm guessing. Вот он задолжал, получается, 100 баксов. Охуеть. Я так понимаю, ничего хорошего не произойдет, если ты покажешься с пустыми руками. I'll be fine. Со мной все будет в порядке. Давай попробуем вот для прикола дать ей немного денег. Let's see, I've got 20, 47, 8, 58. It's all I got. It'll help, right? Take it. It's okay. I'll be fine. You've done enough, really. Just take the money, okay? You got me out of a bad situation back there. Thanks. I'm still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office, then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. How do you know where You live in the smallest apartment in the Woodlands. Everyone knows that. Good to know. You should get cleaned up. You look like shit. And I don't use that term lightly. Some of these look pretty bad. That's a little on the harsh side. I tell it like it is, when I can. Hey. I need to tell you something. What is it? You're not as bad as everyone says you are. Смотри, поцеловала, сучка. I'll see you around, Wolf. Вдруг, я не знаю, уверен я или нет, вдруг это изменит, типа, ситуацию. И, ну, навряд ли, мне кажется, блядь, ну, вдруг, типа, это спасет ее. Вот здесь же должно после вот этого всего автосохранение пройти. Это ж типа новая глава, как бы, блядь, вот смотри. Вот, автосохранение же, смотри. А хули оно, бля, оттуда вот это начиналось, а не отсюда вот. Так, ну что, погнали?
sometimes be a disciplinarian. There's no walking on the grass, no White's orders. She made a sign and everything. I'll be sure to send her an apology. Beauty. Hello, Bigby. I wasn't expecting anyone. I know this looks a little odd. You're out pretty late. Is there some sort of curfew I don't know about? What's with a third degree? Damn it, I'm late. Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. He worries too much as it is, and it would just make my life a lot easier. Just, please. Look, whatever it is, it's between you and Beast. I'm staying out of it. I don't have time to go into it right now. I'll explain it all to you later. I will, but I have to go. Ну давай, давай, пиздуй, блядь. It's not what you might be thinking. Это не то, о чем ты мог подумать. Да я ни о чем не думаю вообще, мне похуй. О. Damn thing fell off again. How much longer is this gonna go on? Я сразу типа ускорю, типа в лифт, потому что там ничего интересного не будет. Просто сразу в лифт заходим и едем, типа. Bigby, hey, wait up. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Вот, смотри, прикол. Типа здесь момент типа интересный. Видел, не видел, и можно сказать, я не встревать в эту хуйню. Но если я скажу не встревать, я так понимаю, что он сразу поймет, что мы ее видели. Если сказать не видел, бля, хуй знает, что будет, блядь. Вдруг она там, может, блядь, что-то задумала, бля, я не знаю, блядь. Хуй знает. Ну, давайте, блядь, скажем, блядь, типа... Я просто не знаю, кто это, блядь, вообще. Этот чел, это кто мне, блядь. Если это нормальный, блядь, там какой-то чел, то... Можно? А если это какой-то хуёбай? Ладно. Я думаю, да, попробовать, типа... So, have you? I'm staying out of it. Out of what?
Whatever it is, Beast. I'm not a marriage counselor. Damn it. Something's going on. Я тогда скажу ей то, что и сказал, ну, как бы ему то же самое. Типа, что я не собираюсь встревать, блядь, в эту хуйню, не надо мне, похуй. А то там тому соври, этой соври, потом, блядь, будут вопросы и от того, и от нее лишнее. Нахер мне это надо, блядь? Ну, понятно, блядь, свинья, блядь, тут живет, блядь, в этом, блядь, в квартире, блядь, воняет, блядь. Конечно, блядь, не мешало бы проветрить, кто бы сомневался. What a night. Shit. Why do I even own this? Should have got a smaller one. Так. Should help. Oh, hey, Big B. I'm in your chair, huh? Yeah, get out. Got a smoke? Thanks. Couple thousand more of these, we'll be even on that house you owe me. This has gotta stop. You can't keep sneaking off the farm like this. The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Don't send me back there, Big B. You don't know what it's like, okay? You haven't been there. Come on, that's a little dramatic. That for me? Nope. The house didn't blow itself down, Bigby. That's all I'm saying. Do with that what you will. Now, I'm not saying it's reason enough for me to have definitely been offered a drink, but, it would have helped ease some of the pain you once caused me, yes? It also would have shown everyone how different you are now. А, тут смотри, как момент какой. Получается, мы когда-то, я так понимаю, ну тут, видишь, не все рассказывается. Я так понимаю, его нахуй дом сломали. Получается. Вот он говорит, мой дом же типа не сам себя сломал. Понятно, что чел типа тоже наглый, но, блядь. Бигби его... ну да, блядь, если так, то да. Ну, получается, он же его дом сломал, значит, да. Ну, здесь тогда что, можно выпить, блядь? Или можно выбрать, типа, просто отдохнуть? Ну, давай, типа... I take it all back. This is why everyone hates you. Меня все ненавидят? So, everyone hates me. Nah, I'm just giving you shit. I'm doing my best here. Clearly that is not true.
What with the selfishness with the bourbon. But, no. Hate's the wrong word. They fear you more than anything. You ate a lot of people back in your day. I thought we were all supposed to have a fresh start here. Попробуем быть чуть дружелюбнее тогда к этому челу. Посмотрим, насколько он типа будет выебываться. I'm not saying it's fair, but it's real. People are scared of you. I mean, look at your hands. Who'd you get in a fight with? A fable, right? I'm sure you're not going around punching Mondays. I was doing my job, believe it or not. Your job is to beat the shit out of fables? Sometimes I take them to the farm. Fuck you. Хуя себе, ебать, он охуел, блядь. You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. How do you think this all works? I don't know. How? By being big and being bad. By being big and being bad. Don't say that shit in front of people. It's embarrassing. That's the attitude that gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Not everyone. Name one. Ну, была одна девушка, да. I don't actually know her name. Awesome. Great example. Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at Snow, okay? You're not fooling me. Will you shut up? Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Wait, that doesn't make sense. Just give me a drink, please. Colin, enough already. I haven't slept in 2 days. I went out a second-story window, and I want to get in 2 seconds of shut-eye before I... Look, if I give you this... Бля, ну он даже попросил, пожалуйста. Yeah, all right. Probably. Наверное, он сказал. Ну давай, на, выпей, дружочек. Thanks, Bigby. Только мы уснули, сразу же стук в двери. Я иду. Да хватит стучать, я уже иду. Bigby. Snow? Он ожидал, короче, вот ту девушку увидеть, которую сегодня он, типа, спас, и она сказала, что зайдет к нему вечером. Он такой, типа, с улыбкой открывает и ждал увидеть ее, а увидел не ее. Come with me. Snow. Snow. What? Sorry, I'm... Так, давайте спросим, в чем дело? What happened? I just can't get into it this second. We need to hurry to... Hi. Hello. Good morning. Or evening. Yeah. These walls are paper thin. We need to be careful. We'll talk outside. Нам нужно быть начеку, поговорим снаружи. Бля, давай. Снаружи так снаружи. А, ну я, получается, я так понимаю, все равно убили. Бля, я 50 баксов проебал. Бля.
You knew this girl? She's not a Mundy, right? Who was she? I thought I knew everyone. Ну она работала. Не будем говорить, что кем, но она поймет. A working girl? I mean, I'm a working... Oh. The woodsman. He attacked her, I stepped in. And he threatened to kill us both. No. You don't think he... I don't think anything yet. Just give me a second. It's just... Так, кто ее нашел? Давай спросим. So, who found her? I did. She was just like this. I didn't touch her. I grabbed Grimble's jacket to cover her with. Then, I came to get you right away. Ну, она молодец, что она ничего не трогала. No. Big P, did one of us do this? There hasn't been a murder in Fabletown in a long time. All the more reason we shouldn't start a panic before we know what's going on. Have a look around. We don't have much time before people will be coming through. Осмотрись, у нас не так много времени. Давай осмотримся. Давай осмотримся, хорошо. What is? She was placed here with some care. What do you mean? You can see that someone didn't just toss her here. She was deliberately placed for us to find. What kind of monster would do this? It's her ribbon. There's some kind of symbol here. Huh. I don't recognize it. Neither do I. Mm-hmm. Strange cut. What did this to her? What could do something like that? Either something very sharp or something with magic attached to it. I'm sorry. This is just so surreal. What do you want to do next? Ну, надо осмотреться, надо осмотреться. Я видел, там была замечена кровь. Blood. Drops of blood. I'd say it's been here an hour, maybe? Оба. Я что-то нашел. Fabric. Looks like jeans. Doesn't tell me much. Blood. Still wet. Sharp enough. What are you doing? Better to be thorough. Sure, just hurry up. We don't have much time. We should move her before anyone shows up. We'll find out more at the business office. She'll be in the books. I'm sure of it. Big P, do you have any idea what's going on? Биг Би, у тебя есть представление о том, что здесь происходит? Ну, это 100% кто-то чужой ее сюда бросил. Специально, чтобы мы это увидели. Это как бы 1000%, что это не просто так. How do you know? I found a trail of blood. I saw it, but...
What is it? It doesn't mean someone definitely brought it from outside, right? We'll see. I'm gonna have to tell Crane about this. As long as King Cole is gone, he's acting mayor. He needs to know. And he's going to find out anyway, so we may as well get out in front of it. It'll just be worse if he finds out we held it from him. Don't tell him. It'll just complicate things. I've got all the motivation I need to find out who did this. He's the mayor. Deputy mayor. The position's a joke. I'll think about it. I just don't want him interfering. Crane's not what's important right now. We need to figure out who this girl was so we can find whoever did this. Take this back to Dr. Swinehart. He can take a look at it. I'll meet you at the business office. What are you, blind? Why, you don't see there's a line? I've been standing here a half hour already. You get to just walk in? Must be nice being the sheriff. Do whatever the fuck you like. I don't have time for this. Yeah, you and all the rest of them in there. Fucker. Accuse me of impropriety. Yes, I see. Because you are the one bringing this to me, Miss Snow. The one who so simply stumbled upon this catastrophe on our very doorstep. The last thing I need with Mayor Cole away is a hysteria. Do you understand me? Yes, of course I do. Don't interrupt me, Miss Snow. You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. I brought you this news as soon as I could. It isn't anyone's fault. Instead of trying to assign blame, maybe we should figure out how to catch the fucker who did this. Oh, is that how you see things? Sheriff, you are the one charged with protecting the citizens of Fabletown. Your failure to do so cost someone their life and the safety of the entire community. Tell me you've been doing something. Are there any leads? Suspects? Anything. Anything at all. Any shred of evidence you two know what the hell you're doing. Because right now, I have half a mind to fire the both of you. The woodsman is a person of interest. From what we've been able to gather, he was last seen with the victim. The woodsman? That drunk wretch was the cause of this? It's a lead. Nothing's certain yet. Well, find him. Get him in here if that's all you have to go on. You two need to get a handle on this situation quickly and quietly. The last thing we need is all of Fabletown knowing there's a killer amongst us. Snow. Yes? Sir? Call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. I will. Where is the bottle of wine you were to purchase? Oh, bother. Forget it. Can't do anything right. Бля, ну тут момент Do your интересный. job, Sheriff. Or we'll find someone who can. You know what? Stop. We'll get on it right away, sir. You would have just pissed him off more. All right. Well, that could have gone better. I told you not to tell him. I know. I probably should have listened to you. Oh, Crane doesn't like people smoking and... Never mind. Smoke away. What an ass. Yep. That was about an 8 on the asshole scale. Asshole scale? Well, that doesn't sound right. Is he gone? Это этот чел, блядь. Такое плечо. Ты тварь. Yes, thankfully. Блядь. Обезьяна, ты чё бухаешь? Buffkin! Hello, Miss Snow. Drinking? This early? Where did you get that? It was by Mr. Ichabod's desk. Then don't you think it probably belongs to him? Maybe. How are you today, Mr. Bigby?
Да нормально, у тебя как, братишка? Buffkin, get the books. Типа, как бы чел ко мне относится нормально. Мы будем типа проходить, знаете как? Типа вот как мы бы общались, да, вот, реально. Вот так. Типа чел к нам относится нормально, что ему грубить? Отнесемся к нему также нормально. В чем проблема? In the meantime, poke around. Maybe the mirror can help. I really have to get this appointment squared away, but let me know if you need anything. Hello, Vivian? Hi, this is Snow White. Worth a try. Блядь, если Джин вылетел, было бы круто. Давай попробуем с зеркалом поговорить. Hey, magic mirror. I got a question. You know the rule. I don't have time for this shit. Your impatience is callow. You're needlessly cruel, but have some respect for our history and rules. Ебать, а когда чел, блядь, ответит, что If you're able, tell me all about this fable. See? Was that so hard? Yeah, I'm about 2 seconds away from kicking a hole in you. There's no need for that. Fine. Of which fable do you wish to know? Ой. Так, чуть отвлекся. Так, давайте тогда поговорим о Бавкине, дровосеке, не знаю имени. Это бесполезно. Where is he? What you see is complete. The woodsman stumbles down a street. No shit. Which street? I'm sorry, Bigby. I can only show you what can be seen. Ну попробуем, давайте. Not yet, anyway. Well, until you do, I can't help you. Show me Buffkin. Hey, put down the bottle and get to work. Still looking. Нормально, нормально. Show me Snow White. Not much of a request. She's in this very room. Да просто братишка хотел посмотреть на неё. Please return should you wish to ask about someone else or someone new. Well, I'm sure we'll get it all cleared up. Okay. Thank you. What? I can't read any of this shit. I can help. Yeah, thanks. We look out for each other. Don't overdo it. Buffkin, translate. An exquisite design from the good china of Toad Hall. Mr. Toad? He probably wrote this in himself. Вот он, этот перстень, который у нее был во рту. Where's this symbol from? Which family or story? That's an odd one. Family name? Alerairo? I'll go look it up. Alerairo. That means every kind of fur in German. Donkey skin. Yes. What does it say?
Donkey Skin Girl, also known as Donkey Skin, also known as Ass Skin, prefers to go by the name Faith. Poetic? Buffkin, we don't need the commentary. The story of Donkey Skin. There was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promise to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was... his daughter, Faith. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey. Получается, мы узнали ее имя. Ее зовут she Вера. married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. Should I mark it, Miss Snow? Yes. Please. And what's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. We got what we came for. Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than... Да, интересно. Она замужем за принцем Лоренсом и... You think he did it? Nothing would surprise me at this point. We can't rule him out. Типа она работала, ну, женщиной легкого поведения. Это очень странно. Прям, ну, прям будем серьезны, это реально просто нереально странно, типа. Mirror, mirror, blah blah able, blah 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 about this fable. Of which fable do you wish to know? Show me Faith's father, the old king. Guess that crosses him off the suspect list. He's a prince, I think. Show me Prince Lawrence. Дырка. What's he been doing? Ага, ну ему пизда, он уже Where's дохлый. what? Do you know where Prince Lawrence lives? If he's a prince, probably relocated in the South Bronx. Yellow building, red window shutters. Red frames. Yep, that's the one. I can take us there. Show me Faith. Through powerful magic, her whereabouts concealed. Unfortunately for you, Мои these уста lips are закрыты, sealed. как она сказала. These lips are sealed. It's not my choice of phrasing, Bigby. It's simply the way this has to be. Nobody right now. Anything we can use? Yeah, that'll have to do for now. Come on, we're going over there. Sorry, I have to get that. Hello, Woodland's business office. Yes, He is. Hold on. Bigby, it's for you. Bigby, it's me, Toad. You there? Toad. Gotcha. Yeah, it's fine. Bigby, shit. Listen, right, there's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. Get over here, Bigby, before he... Oh, wait, hang on. Oi, shit. Hey! What was that about? Hard to say. Something going on over at Toad's place. What about Faith's husband? I don't know, I couldn't really tell. But he could be in trouble. And we should go there anyway to search her apartment. Toad might have to wait. Whenever you're ready. Ну, я готов. Did Toad say who was there? Was it the woodsman? I don't know, it's possible.
Whoever it was, it didn't seem like Toad was Бля, happy to ну... see him. Well, maybe Prince Lawrence can wait. Ну, бля, я думаю... Could use some help too. Well, where to first? Этому принцу Лоуренсу уже... Listen, right, there's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. Уже как бы... What's her husband's name? Lawrence. Не помочь. Он, блядь, там уже квартира жаба. Toad sounds like he needs help right now. We can check in on Prince Lawrence. Да, потому что по тому, что показало зеркало, он уже сдох. У него дырка в груди, и он как бы, бля, уже сдох, мне кажется, давно. Да. And we ended up going out the window, and I landed on Toad's car. You guys made a real mess. Yeah. Looks worse in the day. Is somebody up there? Это кто? Wait here. Как он съебался? Shit. Бля, не успел его окрикнуть даже, типа, бля, эй. That's enough, all right? Just shut it. I don't even remember half of this shit. Ладно, давайте сейчас, блядь, будем обыскивать. Что этот хуесос искал? Colin doesn't make this much of a mess. What kind of asshole swings a lamp at a guy? Woodsman never did much reading anyway. Что там такое? Is that his son? Toads? I think. Be nice in there, okay? Hey, Toad. You in there? Bigby! And Miss White! Surely you didn't come all this way just for my bother? Sorry, Bigby. It's embarrassing to have to admit, but I thought it was someone else. Ну, там кто-то был, я видел, да, кого-то. There wasn't, no. Not when I checked. Nothing but a leaky drain pipe. Imagination must have got the best of me. So, you know, false alarm. Sorry for dragging Я Miss кого-то White into видел. this. There was someone, but they took off when we got here. Is that right? I guess your dad's ears have a year or two left. Haven't gone totally to the dogs, eh? Блять, это не он был? Подожди, он очень похож. Are you all right? He's fine, Miss White. Just stung his little toe. Better swimmer than Walker, just like his dad. Wanna... So, I guess you'll be taking off now. No need to hang around here anymore. I mean, I'm sorry you came all the way here for nothing. But it was nothing, really. Someone was here, and something's going on. And just so this trip wasn't a complete waste of time, I'm gonna look around a bit before we leave, okay? The longer you talk, the longer this takes, so just stand over there and shut up. All right. I just don't want to waste your time, is all. Have a seat. Have a cup of tea, whatever you like. Phew. Grown-ups,
Am I right? Hey, you know what? Flycatcher said you had a pretty awesome insect collection. I'd really love to see it. Is it in your room? It has a weevil. Cool. Just mind the upholstery while you're looking for nothing. Yeah, sure thing. Так, ну что, начинаем обыск. Так, оба-на. How'd this happen? Fucking hell. Damn thing must have fell off a table. Uh-huh. The lamp just fell off the table. Or the boy was faffing about, playing sods and swordfish. Who knows with the lad? Ты пиздун, блядь. Так. Оба-на, кровь! Ха, ты кому пиздишь? Bleeding? Why? Is that... It's blood. Still fresh. Oh, well, I cut me hand. Ran around like a tit trying to pick out a wrap. Must have got some on the furnishments. Lamp in pieces, blood on the wall. It's awful, I know. Sounds painful. Oi, don't you go mother-henning now. The wound didn't sit very long, you know. Perks of being a fable, I suppose. And a frog. Оба-на! А что это за следы, блядь? Чел, походу, съебался через окно. What is it now? If it's blood, you know what happened. No, there's marks here on the windowsill. And what's that about? No real reason. Just last night, when I'd come out, I was in a downright tizzy, mate, as you would be. And I plumb forgot the keys to this place. And I had to climb in through the bloody window. Really? Scared Junior off to death. О, подожди. Не понял. And what happened here? The poker? What of it? There's more blood on the tip. Did this happen before or after you came in the window? After. I was poking the coals and it slipped a bit. Sliced up in my foot like a seashell. Looked like a shit ugly thing. If you're gonna say something, out with it. Wait, you dropped it on your foot? You told me before that you cut your hand. Yeah, no, I did cut my hand. I cut my hand first, and that made me тебя drop the поймал. damn thing on my foot. Ruinous flip of events, really. Oh my God, will you not make a big faff out of this? There's nothing to solve here, Sheriff. I'm telling you everything that happened. Why don't you believe me? I mean, things happen, you know. Something happened here, Toad. I'm not sure what exactly, but I know you're lying about something. Конечно, конечно, You're just gonna соврал. make it worse for yourself the longer you keep up the act. Конечно, он I'm соврал. not bullshitting you. Honest. Ага. Кому ты тут, блядь, пиздишь, блядь? Я тебя уже, блядь, буквально на лжи поймал, чел. That more blood? No, just a clean space in the dust. Did you move something? Oh, maybe one of Junior's toys or something. I mean, who knows? Ага, вот. А вот оно что. Bloody hell, Bigby. What sinister bit have you uncovered this time? I left the tap water running, didn't show...
Я не закрыл кран. Не отстартила музыка. К чему ты вообще? Какая игрушка могла стоять такой слитер? Разбитая лампа. Раньше стояла здесь игрушка, так долго пролежала здесь. Recycling? What's the point of all this, mate? Really? That broken lamp used to be here, right? Just tell me what happened. Nothing happened, mate. Nothing. Смотри, And why did the lamp смотри have какой. to be there? Of all the blooming pointless inquiries. It's my own place. Это мой дом. Так, след на Don't you think столе, I блин, know ты what тварь. happens in it? Because the lamp was always over here, Toad. It was over here, and now it's there. The space in the dust is from where you I moved it. did some refiguring. Who fucking cares? Bloody hell, mate. Come on, get Я off поймал of его this. уже 2 раза на лжи. Уже 2 раза на лжи поймал чела. Блять, ты сука. Though most people think they are. Uh-huh. How's it going? Toad's hiding something, but I don't know what yet. Did the kid say anything? No, nothing really. He was really upset, though, earlier. He won't say why. Something's going on. Stay with the kid until I figure out what. Так, ну чё? Сейчас мы будем расследовать. Сломанный дверной Why замок. is the lock busted? Eh? The lock. It looks like somebody kicked in the door. A spot of dust and a broken lock. What are you getting at, mate? Oh, for Christ's sakes, a fucking lock's been busted for weeks, mate. Right, it's just like everything else in this bloody building. Блин, ты смотри, какая... Так, почему ты не починишь двери? Зачем тогда лезть через окно? Сломалась, значит? Busted. Toad, come on. What's the story here? The story, Sheriff, is that this place is falling to crackers. Everything's broken and rotten and busted. Just where do you think that smell comes from? Can't buy that bit of lovely in a spray, can you? Bigby, come on, I'm begging for mercy over here, old boy. I was looking forward to a nice afternoon, just me and me son, and you've taken up enough of a day with all this sniffing around at me private belongings. Бля, я мог выбрать, короче, момент логический, где я бы сказал, если дверь сломана, блядь, зачем перелазить через окно? И это было бы прям, ну, вот как бы, блядь, реально прям вот круто. Блядь, ну я не выбрал, и походу вот сейчас проебется, тогда можно было его, может, раскусить. Really I am, but will you please just bugger off? Not yet. Not yet? You stay here to accuse me of heaven knows. And for what, Bigby? You've seen the whole room. Nothing's happened. So when? When are you gonna leave? I mean, I feel like I'm on trial here. In me... Так, когда ты скажешь мне пару, когда захочу, когда я пойму, что происходит. Вот. Your bloody home! When? When I figure out what's going on here, Toad. You can help the process along, you know. How? How am I gonna help the process along? Ты солгал. I cut me end. I broke the lamp. Toad, these stories have made no sense. You didn't cut yourself on the poker. You didn't forget your keys. You want to tell me what's going on? She doesn't think much of me, I don't think. Oh, I wouldn't necessarily say that. Progress? Mr. Toad, you're bleeding. Да, ему по башке въебали. It was that butcher, a Tweedle, Damo D. You gotta strip them down to their johnnies before you can tell which is which. He come bulging in, screaming about something the woodsman had. Or thought he had, I don't know. He tore up the place, beat me up when I said I didn't have it. I tried to go out the window, but he pulled me back in. It's been a hard morning, I could tell you that. What was he looking for? I have no idea. I would have told you. I wanted to, really, I did. But he said if word of this ever got back to him, if he ever thought you knew, or Miss White, he'd come back and kill my boy. Ни хрена себе. I even tried to give the bastard a coat. He
He wouldn't take it. Whose coat? The girl. Dad borrows things from people who live here. Sometimes. Borrows? I don't steal nothing. Turn around here would astonish you, mate. I'll merely repossess what's been left behind. Well, we'll be taking the coat now. If she has next of kin, family, anyone. All right. Fetch him the fur. Fine bit of dress it is. Ебать. No, I wouldn't wear it outside. Wait. It's an envelope. Fucking hell, of course there is. For my luck, it's a map to some bloody doubloons. It's addressed to Prince Lawrence. Do you want to try and give it to him, or...? Don't make it a dilemma. Конечно же, блядь, оставить себе. Let's just keep it for now. Okay. Well, it's been quite a surprising day for all of us, hasn't it? Я просто не хотел сейчас открывать, потому что и он типа мог прочитать, что там написано. Да, поэтому лучше It этого was не... very nice talking to you, TJ. Thanks. See ya. Does it always go that smoothly? Not often. So, the prince is now? Lawrence is, yeah. It's our best lead. Our only lead, really. When you put it that way. Ну, блядь, пока не единственный, конечно, но да, надо теперь идти к нему, конечно же. I don't want to stay here any longer than we have to, so let's just pick an approach and stick to it, okay? Just humor me. Так, скажи, как мы будем действовать. Так, проверим то, что мы видели здесь. Нам надо допросить Лоуренса. Это не так просто. Давай попробуем второе. We're here to question Lawrence. Bump him up on the suspect list or cross him off entirely. Okay. What is it? I just don't think he did it. In cases like these, isn't it usually the husband? For Mondays, maybe, but this is different. Ай, блядь, ай, блядь. Давайте, короче, сразу подойдем сюда. Can you hear me? Да, сдох он уже давно, блядь. Уже очень давно. Oh my god. Go get Dr. Swinehart. I'll stay with No, no. Let me go. Отпусти меня. Это она. What is it that Что ты хочешь нам рассказать? Воды. Bigby, water, kitchen. Как он живой, и это что за бред вообще?
If you have something to ask him, you should do it now. Что случилось? What happened? Faith. Все, он умер. Do you still have that letter? Конечно, у меня, надо его прочитать. Should I open it? I'm not sure if it's right. Конечно, надо открыть, он уже умер. Something that helps us, a clue or a lead. I need to know. What does it say? I'm sorry, Faith. It's only 2 words, but he died without seeing them. I'm sorry too. We need to figure out what happened. Мы должны разобраться, что здесь произошло, на тех, кто это сделал. Блин, ну найти это будет непросто. Непросто. The mirror showed me this. Maybe I should have come here first. It's sharp, and there's blood on the blade. I just don't understand. Why would someone want to kill him? Strange. Hard edge to this pool, like something was here and got moved. Still a little sticky. Bullet passed through the chair. Ну это да, когда в него стрельнули. The angle works if he shot himself. Или он сам застрелился, кстати, вот это интересно. Ну мы и пулю достанем, конечно же. Это будет нам как улика. Что здесь? When do you think that was taken? Before all this. Ни хрена себе, там дверь, бля, еле висит. Это не эти 2, бля, барана амбала приходили какие-то? А, это кровать, типа, нихуя себе. Какое-то письмо. Stuck to the bed a little. My dearest Faith, I never meant to hurt you, and I cannot endure knowing that I have. This was for the best. I'll see you again. Love, your devoted Lawrence. Hopefully they're together now. About all we can hope for at this point. Оба-на. Так. Second-hand paperbacks. Old encyclopedias. А ну-ка. Dusty. No one's read these in a while. Я хочу на кухню зайти, мне кажется, там что-то интересное может быть. Вот, что-то есть. Ага, понял. Так.
Ой-ой-ой, да ладно, смотри-ка. Гильза. И сам пистолет. What is it? This gun wasn't fired recently. Maybe a week ago. Or more. Подожди. Это просто пистолет кто-то подкинул. Просто даже не стрелянный. They'll be on the grip and the trigger. That doesn't really help. Подожди, подожди. What are they? Prescription sleeping pills. Ох, блять, вот он. Stay here. Это он. No. Это он, этот кабан. Hey, stop. Leave me alone! Хряк, блять, а ну, сука. Куда? Куда? Ох, блять. Нихуя себе. На нахуй. Hey! Ты, блядь, куда собрался? Я не понял. We're on the same side here. You son of a bitch. Make me run after you. Why did you run? What? Why did you run? Fuck, man. Because you chased after me. В смысле, кто погнался, ты тупица? Я дверь открыл. I know how it looks. Ты меня въебал и убежал. Я знаю, как это выглядит, но я к этому не причастен. Тогда кто это сделал? Then who did? Look, I was just asking him about the girl. That's all. When I mentioned her being dead, he Когда я сказал, что ее убили, он вышел из себя. Я думал, ему уже об этом рассказали. Как я мог это знать? How was I supposed to know? Shit. Fucker shot himself right in front of me. Ублюдок застрелился, прям я не мог остановить его. You're looking for the woodsman, Ты ищешь right? дровосека, верно? I know where he is. Я знаю, где My он. guy Мой says he's человек holed up at сказал, the что он сидит в баре. Цокот копыт. Можем отправиться туда прямо сейчас. We can go over Мой наниматель тоже желает задать ему вопрос. there right now, the both of us. My employer's looking to ask him a few questions too. Кто твой босс? Who's your employer? I can't tell you that. Этого я тебе сказать не могу, это тайна, извини, уверен. Ты понимаешь. Nope. Can't say that I do. Come on. You're coming with me. This could have been easy. Don't worry. It still is. Come on. Dumb. Dumb? Yeah, it is. Look, it'd be much easier for you No, I'm D. He's dumb. Блять. He almost looked peaceful. Этот меня вырубил, чел. Yep.
Except you're lying in a dirty alley. Yep. With an open wound on the back of your head. Yep. What happened? Well, the one guy hit you, then the other one started kicking you. Explains the ribs. Then they jumped into a car and drove off. Come on, get up. Да, красотка, не так легко встать. He mentioned the trip trap. Then that's where we'll go. I'll call a cab. Ну, кстати, довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. Every time I think I'm getting a handle on what's going on, things just get more complicated. It feels like we're always a step behind. The woodsman is the only lead we've got, and he was one of the last people to see Faith alive. Getting some answers out of him will start to clear things up. I hope you're right. Bigby, be honest with me. Who do you think did this? I know it's still early, but I just feel a step behind. Бля, ну смотри. Здесь смотри, насчет, блядь, дровосека, мне кажется, блядь, как бы, блядь, он не мог это сделать. Но это так, мое мнение. Эти братья тоже, скорее всего, не могли. Их послал, походу, тоже кто-то там, что-то там. Ее муж, блядь. Нихуя себе, блядь, ты где, бля, пропал? Тебя, бля, там, блядь, этот мешок на голову накинули в приоре, блядь, что ли, в лес вывозили или что, я не пойму. А вот синяя борода, это вообще кто, блядь? Это все первый эпизод, если что, до сих пор. Блядь. Бля, может быть, сутенер? Faith was in trouble. Afraid of someone. I need to find out who. Might be whoever she was working for. There's still a lot of questions. We find the woodsman, figure out what he knows, and go from there. Makes sense. That's probably the best approach. Бля, пиздец, блядь. А этот, слышь? Этот, блядь, что за пиво, бля? Охоту крепкую, блядь, Балтику, блядь, 9. Так, ну я думаю, надо поблагодарить ее. Вау! У тебя этот, если комп есть или телефон, блядь, тогда танки скачивай. Go ahead. I didn't mean to cut you off. No, it's nothing. I just... Seeing all this today, there are fables that are struggling worse than I'd imagined. We pay so much attention to the residents of the woodlands. Ну это по как раз, вот если Балтику хуяришь или охоту, то как раз можно в танки заходить. Prostitution. I wish there was more we could do. This isn't how I thought it would be. But Crane runs things his own way. You're doing your best. It's all anyone can do. Obviously, you don't know what I do all day. Right now, I'm the gatekeeper, making sure none of these disenfranchised folks are, as he puts it, wasting his time. You'll fix it. Ну ладно, ну если так, тогда ладно, а то просто если, ну, тебя в танке начинает тянуть, ну знаешь, типа,
Ну, если тебе хочется, то, ну, бля, ну ты понял, да? Если хочется, надо не отказывать. Потом в танке сидишь и вот так играешь в танки, такой... Вот так, бля, будешь, блядь, делать как зверь, бля. Now things are worse off than they've ever been. Well, that's not true. Right. We've had it worse, but not by much. Вот, смотри, Maybe this видишь? isn't for me. I thought public service was pure. A way to help. You'll figure it out. You're better than I am with this political stuff. Well, that's not saying much. I trust you to make the right decision. I hope you're right. Ну, блядь, ну это понимаешь, ну как бы сначала артоводом, потом там, ну и сзади можно заходить. Bigby. Just be careful, please. The same goes for you. I will. Ну, блядь, если друзья, блядь, типа, бля, Балтику, банку им кинешь, я думаю, они, бля, уважать будут тебя, ну, скажут, ну, блядь, ты пацан молодой, пока в этой хуйне ошибку, блядь, сделал, да? Как бы, кто ошибки не делает по молодости, было и было, забыли, бля. What do you want, Sheriff? I'm looking for the woodsman. Well, he's not here. So I guess you can go now. Look, I'm not even gonna ask where he is now, okay? I just want to know the last time he was here. That's all. Who? I'm being nice, so try again. He hasn't been here for a few weeks. Чё она на него смотрит, блядь? Maybe. Да, вот, все правильно, да, правильно. All, Не ведал, что делал, все дела. Так, а он говорит тебе, когда закрывается бар, мне просто нужно немного помощи, ты же самостоятельно. Does he tell you when to close, too? Nope. And he doesn't tell me when to tell you to fuck off. Нет, и не говорит мне, когда сказать тебе иди нахуй. Нихуя себе, блядь, охуела. Нихуя себе она охуела. Мразь ебливая. Вот же видно, ты тварь. Whose is that? Someone who left. Someone like the guy I'm looking for? No, I'm telling you. I haven't seen him for a couple days. Блядь, ну она пиздит, тварь. A lot of these walk out the door? Yeah, it's called advertising. Блядь, ты смотри, ля, тварь. You get a refund? Fuck you. The word's getting out. Так, смотри, блядь. A lot of stools in this place. Давай вот There's это. only one right next to you. You gonna order something? Or you just here to bother my customers?
You know what I mean. Give me a Midas gold. You want a lime? Конечно. Sure. I think they have some at the bar down the street. Блять, ебать она That's мразь. funny. Yep. Think it's fucking hilarious. Сука, я бы сейчас разъебал этому, was блять, alright. хуесосу ебучему, блять. This is serious, Holly. Harboring a fugitive is gonna get you in as much trouble as he's in. You could lose everything. И сейчас он выходит, да? По-любому он выходит. Смотри, смотри. Смотри, она как забоялась, смотри. Holly, you're out of paper towels and... Ты, блядь, сука, тупая пизда, блядь. Saved your beer for you. Holly wanted to clear it, but I said no. You'll be back. Now here you are. You and me been going at it for hundreds of years. I'm through fighting. Ага. Так, не очень-то я тебе верю. Not sure I believe you. You're in luck. I decided to switch seats. Look, it's been a long fucking day, and I'm starting to get a little cranky. I've got questions, and I'm not leaving without answers. Maybe he don't want to talk to you. Why don't we let him tell me that? It's okay, Gren. Блять, ты урод ебаный, я волк, тупица, я могу просто тебя разорвать, как девчонку, блять, уебище. It's funny. Just a minute ago, no one seemed to know who you were. Yeah, well, everyone knows you. The big bad wolf. Now I'm the bad guy and you're a sheriff. What kind of fucking world is that, huh? Come on, Woody. You know why I'm here. You want to know what happened? Amongst other things, sure. It's funny. The shit you're willing to do for money. I'd walk past her place for weeks. She didn't look like it. She had money. I was sure of it. She wouldn't put up any kind of fight. Я собирался ограбить ее. И в ту ночь, когда я наконец решился, там был ты. Грёбаные неприятности преследуют. О чем ты конкретно говоришь? Что за бред? Red Riding Hood, her grandmother. I was there to rob them. But when I showed... Красная шапочка и бабушка, я собирался их ограбить, и когда вошел, там уже был ты, лежащий в кровати. Я спас ее только потому, что надеялся на вознаграждение. Она мне не дала нихуя. За исключением кучки людей, которые принимались. Я притворялся скукомок. Ага. Единственное, что мне перепало с этого, это бесплатная выпивка каждый день. Хоть и на этом спасибо. Not a good that did. I already know this story, Woody. You should. You were there. I'm not talking about Red Riding Hood. I'm here about Faith. She was murdered. What? Faith? Who's that? The girl you were beaten on this morning. No. I was here. I swear. It doesn't look good when a girl you were just smacking around shows up dead hours later. She's dead? Bigby, listen, I'm a piece of shit, okay? I know that. I hit that girl, I did. I shouldn't have, but I didn't kill her. You believe me, right?
They're gonna string me up, Bigby. Like you said, it looks fucking bad. It looks really bad, but I didn't do it. He was here. That's the fucking truth, Sheriff. You see? Bigby, please. You can't. They'll... Видишь, Биби, пожалуйста, ты не можешь. Они бросят меня в ведьмин колодец. Именно это они и сделают. Но я же этого не делал. И ты это знаешь. Но, блядь, как я могу это знать, чел? Ты долбоёб? Типа, если смотреть с логической точки зрения, чел скрывался. Когда я пришел, типа, все зашкерились, и никто не говорит, где он. Его здесь не было, а по факту он был здесь. Видно, что он засал. Видно, что он засал. Возможно, это он и не убивал, но ведет он себя очень странно. Throw me down the witching well. That's what they'll do. And I didn't do it. You know that. Hey, stop! This isn't what I want. Oh, shut the fuck up, Woody! А, ну бывает, бывает. Блять, вот этот сука чел меня заебал. Shit ain't just about you. It's about this fucking lapdog. And they come sniffing around this part of town when the rich fucks in the woodlands need a shakedown. Ain't that right, Bigby? Блять, ты, сука, тварь. Really? Меня заебал. Holly's sister goes missing. Сестра Холли пропала, и всем было насрать. Бумажная волокита комнаты, ожидания и еще эта сучка Снежка, которая не смотрит в глаза. Не, это вот это, который здоровый, да, я его нашел. Сестра Холли пропала, и всем насрать. Блять, сука, он, блять, заебал. I wouldn't call her that. It's happened before, and it doesn't end well. I didn't realize. Я и не знал, что ты... Ну, блядь, на нахуй ёбище. Вставай, блядь. That all you got? Seemed to be enough. Don't be so sure. Oh, good. Смотри. Should have walked out of here when you had the chance. Come on, you're scaring the lady. Don't worry about me. Нихуя себе! А хули они вдвоем на меня напали? Подожди, а что делать? Нихуя себе. Ой, блядь. Чел, блядь, дровосек, блядь, тупок, помоги мне, нахуй. Бля, ну тут мне надо превращаться в волка, иначе мне смерть. Ай-яй-яй-яй. Блядь, ты меня заебал. Да нахуй, сука! Блядь, ах ты! Мразь! Милая, блядь! Чё, блядь, уёбище? Сука! Давай, блядь! Чё, блядь, с горлом, мразь? Чё с горлом, блядь? Ай, блядь, я нихуя не вижу, блядь! Сука!
had enough. Ты уверен, блядь, что с него хватит, блядь, с этой мрази, блядь? Сука. Блядь, вот цари. Вот, блядь, вот цари, мразь. Вот цари, мразь, да? Вот, блядь, цари, мразь. Говорит, с него, блядь, хватит, блядь, оторвать ему руку или уйти, блядь. Сука, мразь, блядь. I'm the lapdog, huh? Here. Fetch. You fucking monster! Чё, блядь, ты смотришь, нахуй, тварь ебаная, блядь? Whiskey. Сука, все только через силу, блядь, понимают. Вот реально, блядь. Вот типа, блядь, чел пытается нормально общаться, блядь, и они все просто его чмырят. Типа, блядь, что за бред? Почему, нахуй, все его чмырят? Человек, блядь, подходит, пытается, блядь, общаться нормально, блядь. Почему, блядь, все должно быть так? All this never happened. I'm good. Куда ты, блядь, пошел? Ну стой, нахуй, на месте. Is this the type of treatment I can expect if I let you take me in? Побежишь, будет еще хуже. It'll be worse. Trust me. All right. I got $100 for the first bloke that can tell me something about a girl named. Fuck. Здорово, кабан. Сука. Сука, сука, сука. Блять, сука! Сука, сука. Если сейчас... Короче. Это жирный чел. Это который, за которым мы гнались, их два брата. И... Когда мы начали расспрашивать, его брат, короче, сзади к нам подошел, вырубил нас нахуй. И они съебались вдвоем. И вот он сейчас заходит, говорит, кто даст какую-то информацию, у меня есть 100 баксов, смотри. Если... А это дровосек, который сказал, блядь, типа мы ее не убивали, ебать, и все это прочее, блядь. И он сейчас тоже опять сбегает. И здесь есть выбор, за кем погнаться. Если я за кем-то погонюсь, тот другой уходит. И когда мы его поймаем, неизвестно. Здесь надо сделать выбор. Погнаться за дровосеком, поймать его и отвезти в тюрьму, потому что он главный подозреваемый. Или, блядь, погнаться за этим долбоебом и упустить дровосека. Интересно. Интересно. Ты я хуй знает, за кем погнаться. Здесь, видишь, еще нельзя сделать сохранение, чтобы потом переиграть и посмотреть. Ну, бля, я думаю, вот этот жирный, бля, чел, на него похрен. Дровосек реально это последний чел, который видел, типа, ее живой. И откуда она взялась, хоть что-то можно спросить. Этот долбоеб сам ничего не знает. Блядь. Я думаю, дровосека мы еще сможем найти, блядь. Ну, блядь. Смотри. Может быть, мы сможем его найти. Хорошо. А этот жирный, вот этот, который, их два брата, да?
они отпиздили меня, типа, блядь, съебались, да. Но, видишь, он сейчас пришел, и он спрашивает, я готов дать 100 баксов, типа, блядь, чтобы найти информацию. Он сам о ней нихуя не знает. И он рылся в квартире дровосека, вот этот толстый, вот этот, короче. И он еще там чела одного отпиздил, типа, запугал его, чтобы он не говорил. Чтобы он не говорил, получается, что этот чел приходил. Да. Смотри, прикол в дом, да. А вот насчет этих челов, я не знаю, тут тоже момент, смотри, какой. Насчет дровосека, мы когда пришли сюда, видишь, все сказали, его нету. Хотя, ебать, мы должны были, да, как бы его найти, смотри. И он просил, говорит, я, говорит, не убивал, говорит, ты же понимаешь, типа, все дела. Чел тоже по факту боится. Он говорит, если, говорит, меня сейчас ты посадишь в тюрьму, говорит, они же, типа, его вздернут, повесят за то, что он убил чела, получается. Но, возможно, он реально его не убивал. Ну, и он сейчас опять убегает. Но он не вмешивался, когда они вдвоем меня пиздить хотели. А вот жирный, да, блядь, жирный это тварь. Я думаю, попробую тогда оставить дровосека, хуй с ним. Посмотрим, что будет, какое развитие событий, а там мы можем переиграть, если что. Второй сезон там, посмотрим, типа, эпизод, вернее, да, блядь. Вот, попробуем, давай, блядь, за этим долбоебом, блядь. Этот пусть бежит, хрен на него, блядь. Fuck, man! That's not necessary! Shit. He's the one you want, not me! Your brother won't be saving you this time. Come on. You're under arrest. I told you I didn't do it. And you got nothing to worry about. Потому что как раз, понял, он был на месте преступления, смотри. Он был, вот этот чел, еще жирный, он был на месте преступления, мы пришли, и там, видишь, у него кровь наебали, видишь? Это, блядь, кровь того принца, прикинь? Do anything stupid, and I'll throw you down the witching well myself. Вот. Он, получается, еще был у того принца, когда мы пришли, типа, лежал пистолет гильза, но пистолет был не стрелянный. Там была подстава, этот жирный сидел в шкафу, мы когда открыли шкаф, он нас толканул и убежал, понял? Возможно, может быть, он причастен еще к убийству самого принца, этого никто не знает. Ебать, там, походу, голова, я так думаю, красавицы. Блядь, нет! Ёбаный рот! We had something very special. Блять, мою сучку убили, тварь! Блять! Fuck you! Give me one good reason I should tell you anything. Ух ты, сука! Oh my. A serial killer. Oh god, and it's one of us. Wait, the woodsman's still walking the streets. We've got to put a lid on this. If you can't manage. Бля, дровосек еще бродит по улицам, смотри, он зашел с топором. Блять, интересно. Смотри, прикол. Блять, интересно, вот теперь всплывает момент, блять, не мог бы быть этот дровосек таким ебанутым? Или вот эти два брата, блядь, это что похоже. И вот здесь почему-то показали такой кадр с дровосека, типа, что с топором, блядь. Надеюсь, это не он, реально, и не зря мы... You must have seen her. What are the two of you hiding? Thanks for not saying anything. Doesn't matter. Maybe кого-то наказать, мы можем это устроить. Какой-то тигр ебаный. Friend on friend.
друг пойдет против друга и закончится все это худо. На, сука. Ну, сука, ебать, я страшный, тварь. Куда полететь? Ага. О! Ну, смотри, я сделал правильно все. Почти. Кроме одного. Смотри. Вот это, когда я ему не сказал. Вот, вы ему не сказали. И это меньше всех игроков процентов выбрало. Видишь? Типа 19% надо было ему сказать. Но я хуй знает. Я думал, может, не надо. Ну, типа, я сказал, не вмешиваясь их в отношения. Я не знаю вообще, кто это, к кому. И, типа, эта баба меня просит, говорит, бля, не говори ему. Типа... то, что ты меня видел, а он говорит, бля, ты можешь сказать, ты видел ее или нет? Я думаю, нахуй мне это ваша хуйня, потом будет, помню, меня 30 тысяч раз спрашивать, каждый раз дурачки будут приходить, этот ко мне, это ко мне, и будут драться там, блядь, какую-то херню неси, думаю, нахер надо, бля, я выбрал это, вот, здесь тоже я правильно выбрал, так, здесь 4%, 22, 15, 22, 13, ага, 68, блядь. 4% выбрали, блядь, что я какие-то там, типа, детали какие-то, я так понимаю, найти, блядь, надо было. Ну, блядь. А я, подожди, я что, вышел из игры? Как думаешь, открывать компьютерный клуб сейчас прибыльно, бля, хуй его знает, мне кажется, нет. Если у тебя нет каких-то связей знакомых, то точно нет. Подожди, а что такое? Вот, смотри. Эпизод 2. Это сейчас только второй, дядь, ты шо? Вот сюда нахуй его сохраняю. Там можно будет, может, потом переиграть, может, даже момент. Do something, Bigby, before he completely tears up the place. Whoa, 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 hey, hey! You've got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid? Да, игра долгая, это только первый эпизод, есть еще их 5. You're not as bad as everyone says you are. Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. It's not what you might be thinking. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Motherfucker. Но он только не так сказал. Come with me. И он сказал, говорит, ладно. Don't interrupt me, Miss Snow! You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. No, Вот, смотри, вот, смотри, что они сделали. Вот, смотри, вон его, блядь, брат, смотри. Видишь? И вот они угрожали этой жабе. Говорит, он сказал, что убьет меня и моего сына, типа. И, скорее всего, реально, может, это его брат долбоеб ебаный, больной ублюдок. Alright, I got $100 for the first bloke who can tell me something about a girl name. Реально добрый чел, дровосек, походу. Come sniffing around this part of the rich fucks and the women's need a shakedown. Ain't that right, Bigby? Now things are worse off than they've ever been. Well, that's not true. Right. We've had it worse, but not by much. Блять, подожди, а как она умерла? Ёбаный в рот, это же моя девочка была. Как они, блядь, могли так поступить со мной? Mr. Wolf,
Бля, это пиздец. Но я так понимаю, он любил ее реально, ебать. И тут вот You're making this more убили difficult её. than it has to be. If you just cooperate and answer the questions, you can go home. Maybe get some sleep. How are you feeling? I know it's been a long night for you. You look like you could use some rest. I'm hunky-dory. Thanks for asking. There's no need to get aggressive. I'm trying to help you. Look, I know what you must be going through. Really, I do. Да. But I could use your cooperation. You don't know anything. If you did, you wouldn't be sitting here talking to me. You'd be talking to the piece of shit that did this. Well, you stonewalling me like this isn't helping either of us, so why don't you cut the shit and... Смотри, смотри, какая. Смотри, смотри, смотри. Ты нахуй, ты, блядь, слышь, ты шлюха, блядь. Ты нахуй на кого выебуйся, блядь. Ебать, сидит мужик, блядь. Мужик реально сильный пиздец, который же может в волка превратиться и нахуй просто вот так. Вот так нахуй щелчок, блядь, сделает, твоя голова нахуй горло улетит. Блядь, ты на кого выебуйся? Я в ахуе, ты, блядь, ты чё? What is it with you cops? Always trying to empathize with people. I know this must be hard for you. Do you? Do you fucking know? Have you had a friend killed and their head left at your fucking doorstep? No? Didn't think so. Да не, нет. Я, блядь, выключил этот, блядь, подсветку в пизду. Не хочу сейчас включать вас обратно. Your nose is bleeding. Вы в порядке, бля? Вы похожи на сумасшедшую. Okay. You don't look so good. Detective Brannigan? I'm Detective Brannigan. Чего? Yeah, I know. I just said... Он... Подожди, блядь. А чё за бред? Он назвал ее имя, но говорит... Я детектив Бранниган. Как будто... Не понял, чё... А чё это... Подожди. Чё за бред? Is there something... Смотри, что с ней? Please. Please. Что с ней? I'm sorry. Just make it stop, please. Что произошло? We have to go now. Что? Ебать, что это сделал хуй ебаный? What did you do to her? She'll be fine. It's just a memory wipe spell. Это просто заклинание, стирающее память, дорогое, но эффективное. Все в участке забудут последние 24 часа, даже то, что они видели в Вунденсе. Это типа то, что они нашли, что голова отрезана. Ебать, ты хуй ебаный. Чё он нахуй, чё-то, блядь, скрывает, тварь? Подожди, что за бред? Блять, я надеяться буду, что это не он, блядь, иначе я его сам кокну, нахуй, за мою сучку. Мою писечку, блядь, нежную. Так. Спасибо, что подвез. Это ничего не изменит. Игнорировать его. Что? Спасибо, что вытащил меня. Блять, ну... Блять, здесь даже я не знаю, блять. Но здесь... Можно поблагодарить чела, ебать. Спасибо, что подвез. Thanks for the lift.
Certainly. We found Tweedledee. Мы нашли Труляля, прикованного к столбу. Это твоя работа, верно? Да. Well, I don't know why you detained him. Dee was at the trip trap when Snow was left. Тру был в баре, цокот копыт, когда Снежка покинула Вуденс. Так, в данный момент его допрашивают. Смотри. Смотри, блядь. Она на кого-то работает. В данный момент его допрашивает Синяя Борода. Он на кого-то работает. У него есть брат, блядь. Вот, блядь. Их двое, Тру и Тра. И они что-то разнюхивали там, куда я приходил. Определенно, это не повод обвинять его в убийстве. Так он обвиняет не его, блядь, а ему нужен именно его брат. А он, блядь, нихуя не говорил, где он. Почему тогда он так скрывал его? Потому что там даже был момент, когда, типа, он был прикован, мы его хуярили там возле столба, он все равно говорил, мне похуй, типа, я не скажу, где мой брат. It's been one full night and a slice of morning, and I already miss her too. Знаешь, хуже потери дома может быть только смерть одного из нас. Теперь больше всего я тоскую по Снежке, никогда не думал. А, умел красиво говорить. Тебе наплевать на него. Ебать, он тварь ебаная, блядь. О-о-о. Ну, типа, да, он, блядь, все знает. Не знаю, блядь, говорит он искренне или нет. Какой-то хуй ебаный. Everything's gotten so confused. Did she give any indication to what she was thinking when you saw her last, I mean? Подожди, ебать. А ты хуй пиздишь, блядь? Тебе какая разница, какими мыслями она делилась или еще что-то? Тебя это как вообще волнует? I don't know why, but I'd like to know that she was... Почему она хочет думать, что у нее все было нормально так? Я выберу второе. Ты ей всегда нравился, Бигги. Понятно, понятно. Не буду я говорить, что она была недовольна им, потому что, блядь, этот чел, блядь, он какой-то хуй ебаный. Зачем он меня вообще вытащил? Для чего ему? Он, блядь, посмотри на его ебало, посмотри на паузе, посмотри, у него ехидное ебло, он какой-то черт, блядь. Не знаю, что сказать, Бигби, мы должны положить этому... Бля, отвечаю вам. Смотри, блядь, уебок. 2 убийства за 2 дня. Если мы не разыщем вину, то, возможно, сегодня кто-нибудь другой кажется на пороге. Бля, он какой-то странный, блядь, как-то, блядь... For Miss White. I got it. Зачем он каждый раз, посмотри, он каждый раз упоминает, говорит, ради мисс Снежки, ради того, ради... Вот он под каждым диалоге он пытается ее упомянуть. Вот специально как будто пытается сыграть на чувствах. Это неспроста, тварь это. Это плохой ответ, не так ли? Давай просто скажи мне то, что я хочу знать. Это облегчит твои страдания в теории. Я тоже уверен, что он замешан, этот хуесос. Так ты планируешь его использовать? Я-то думал, что тебе просто нравится теребить свой маленький клинок. What the hell do you think you're doing? Hello, Ichabod. Sheriff. Bluebeard. I was just chatting with our new friend. You were supposed to wait for us to get back. I told you, if you want to be involved, you will do things my way. No violence! Whatever you say, Ichabod. Блять, этот чел... И этот чел знает вот эту синюю бороду, блять, посмотри, он всех знает. Bigby. I want answers, D. Oh, goody. I thought you wanted questions, and I was having so much trouble thinking of any good ones. Though I'd settled on, how's your head? You see what I've been dealing...
Так, блядь, смотри, как твоя голова, блядь, он еще и шутит, тварь What are you ебаная. going to do about this, Bigby? Do you think this is a joke? Snow White is dead. Look, I didn't kill anyone. Ну ты I'm нет. supposed to just believe Где твой you. ебаный брат? You were with me when it happened, dummy. I still have questions for you, D. Sounds like a personal... Похоже, это личная проблема. Кто твой босс? Что ты делал в квартире Веры? Что ты затеял? Что ты делал в квартире Жаба? Так. Начнем сначала, блядь, нахуй с вот этого. This is ridiculous. You know I saw you at Faith's apartment. What were you doing there? Girl's got air conditioning. You can't... У нее есть кондиционер. Смотри, блядь, мразь! Ха, Imagine тварь. what it's Ты, блядь, like. нахуй... Ты, сука... Хуел, блядь, или что? All right, D. Let's get to know each other. Говори, блядь, мразь! I know you enjoy my company. Fuck, Bigby. Don't make me look at that. Just put that away. Просто убери ее. На ее месте мог быть ты. Ты можешь нам помочь, Снежку убили. Давай попробуем вот это. If you don't tell me who did this, I'll make sure you end up the same way. Dead on your doorstep. Got it? I told you, I didn't kill her, and I don't know who did. Just tell me what you were doing at Faith's apartment. Look, Bigby, we're not on opposite sides here. My brother and I are trying to get to the bottom of things. Same as you. Ты заставил... Смотри, вы заставили Тру говорить. Your brother. Где Where он, was he сука? last night? I can't say. He could have been anywhere. Take your best guess. He didn't do it, if that's what you're thinking. Then where is he? No, I'm not sending you after my brother. Look, I answered your question. Can I get my stuff back now? Нихуя. What did you find on him? Oh, nothing of consequence, really. О, деньги, мне это надо! Бабло я люблю. Anyone can see this isn't working. It's time to try a different tactic. Not yet. Бабло мне надо. You always carry this much cash? I've got a lot of laundry to do this week. What's it to you? Я жвор, бля, ёбаный. You taking out a loan? Might not like the interest on that. You'll need to account for that. You can't just... There are procedures to be followed. We'll talk about it later. Блядь, да ты долбоёб! Нахуй вы на меня напали из-за денег, твари! Ебать, тварь, да, блядь? Смотри, он на меня напали, блядь. Вот этот, блядь, хуй, блядь, очкарик ебаный из-за бабок, блядь. Ты тварь, блядь. Блядь, похуй, я бабки забрал, блядь. Хули, блядь, ну, деньги, блядь, нужны же, правильно, блядь. Тем более, это хряк ебаный, блядь, меня ударил. Это моральная компенсация, ну, блядь, а? Ну, бля, по-любому. Слушай, приятель, я бы хотел помочь, правда, но я не знаю, где он. Последний раз, когда я его видел, мы разделились, и я пошел искать Веру. Last time I saw him, we split up, Так, and I went to Верину, ну, find Веру, Faith. типа. I don't know. Я не знаю, где он. О! Where he is now. Что ты сказал про Веру? Look, О! Смотри, I смотри. went to her apartment. That's no secret. You saw Я me. не вру, ты сам меня видел. Нет, он что-то скрывает. Ты говорил, что пытался что-то найти. Да! Его поймал! Since you never answered my first question, what did you want from Faith? Sorry. Прости, но я не могу помочь, больше ничего не скажу. Блядь, ну сука, ты заебал. Я, блядь, тогда все спизжу у тебя, тварь. Сигаретка, нахуй, ебать. Сейчас закурю, мне похуй. I'm saving that. Твой черный день настал, блядь. Че, блядь, дымка в лицо пустить, хуёк? Как тебе, нахуй? Да? Come on, D. What did you want from Faith? Sweet girl like her. Sweet? You think that girl was sweet? She was a fucking thief. Fucking sweet.
Faith was plenty of things, but that ain't one of them. Так, что она украла? Не знаю, какую-то глупую вещицу, которую хотим найти. Ага. Ой, проговорился. Из-за тебя у меня будут неприятности, Бигби. Я не могу отвечать на твои вопросы. Оба виски. You just carry this around? Always handy that way. Так, смотри. Couldn't hurt, I guess. Смотри. Why don't you just tell me who you're working for? Look, you're not a bad guy, despite what Beauty says about you. At least you're not a total bastard anyway. Красавица! Ебать. Ну, бля, хули делать, да, блядь? Я, блядь, ну чё, блядь, ну надо отдохнуть же, ебать. Ну я не могу просто взять и выдать. Ебать, тварь, красавица, уёбища, шлюха, блядь. Сказала, типа, мы хуйня ебаная. Ну и тварь, блядь. В следующий раз, ебать, я, если увижу ее мужа, я все скажу, нахуй. Все, что угодно, мне похуй. What's wrong with me? You're telling me I ain't pretty enough? Yeah, we're real close. Смотри. Смотри, он говорит, да, мы очень близки, блядь, смотри. Ебать, тварь. Здесь есть выбор, душить его или не перебивать. А мне похуй же на нее. Нахуй я перебивать? Не надо его перебивать. I thought this was supposed to be a murder investigation, but you're treating this guy like a fucking house guest, Bluebeard! And not getting any answers from him this way. Snow White is dead. One of us. And you're going to let this ignorant shit walk out of here in one piece. Out of my way. I'll show you how it's done! What the fuck? What do you think you're doing? Teaching him a lesson. Now pay attention. Stop this right now! Остановись сейчас же. Вали назад. Остановись. Схватить синюю бороду. Вали, это что значит? Это типа... Ебать, кому сказать вали именно, блядь? Вот вопрос. Назад. Остановись. Вали это кому? Блядь, вот, сука, здесь, смотри, прикол в том, что здесь не отмечено, бля, вот, остановись сейчас же. И кому говорить вот эту хуйню? Вали. А если я сейчас, прикинь, скажу этому челу, а он этот долбоеб, он тупой его и забьет просто нахуй до смерти, он сдохнет и все, блядь. Но это ж так, бля, пиздец, нельзя. Сейчас у нас вроде нормальная нота показалась, я его 3 раза уже на правду вывел. Блядь. Блядь, хуй пойми, блядь. Блядь, ну смотри. Блядь. Интересно. Жирный нам точно все рассказал? Или это нахуй хуйня? Ну, схватить бороду, это понятно. Остановись, это тоже ему, блядь. Назад это кому, блядь? Это вот этому, блядь, очкарику или шо, блядь? Или кому, блядь? Или это все одному человеку, блядь? Бля, вот это вот тяжело, блядь. Вали, ну как он жирному может сказать вали, если жирный сейчас типа пристегнут? Давай попробуем типа сказать остановись, посмотрим, что будет. Да, из жирного можно что-то узнать, я знаю, я уверен. You enjoying yourself? Stop! What the fuck do you think you're doing? Нихуя себе. А чё за бред? Что, блядь? What's going on down here? No. Чего? Чего, блядь? Так и я нихуя не понял.
Да. Я тоже что-то, я тоже нихуя не понял, а как это произошло? А, смотри, эпизод 2. Название эпизода читай. Иллюзия. Понимаешь? Понимаешь, что за прикол? Эпизод даже называется «Иллюзия». Это или сделала она сама, или, блядь... Надо... I thought you were dead, Snow. And that makes it okay? I hope it was worth your time. Where the hell have you been all night, Snow? I was working on this case. Смотри. After our conversation in the taxi last... После нашего разговора в такси прошлым я позвонил Жапу, он сказал: смотри, я думаю, знаешь как, они же, типа, блядь, сказочные персонажи, и, скорее всего, заклинанием каким-то она сделала вот такую копию своей башки. I got a call from Toad. Или, типа, себя и отрезала. We thought it was Faith at the time. Вот, тело сначала доставили бы сюда, так, ага. Но надеюсь, мы найдем что-нибудь на теле, что поможет нам разыскать убийцу. Мне нужно было быть там. Это не твоя работа. Я рад, что ты позаботился об этом. Ну, давай попробуем вот это. Я пыталась дозвониться администрации, но никто не брал трубку. Я не смогла найти тебя или кого-то другого. Так что я сама разобралась с этим. Да нет, нет. Нет, Вась, нет. С жабой нет. Ты чё, бля, он, бля, урод мелкий, бля, он член, бля, малой, бля. Она любит, блядь, башсия, бля, волкиская, бля, хуя, бля, волосатые, блядь, звериные члены. Me too. I just want to get to the bottom of this. I just feel like... What is it? I feel responsible in a way. She looked just like me. And maybe that's why she was killed. По прикол. Это она объяснила, что эта просто девка реально выглядела как она один в один, ее убили. Не ее. Типа, возможно, ее хотели убить, просто перепутали. Хуй его знает, блядь. If someone wants you dead, at some point they'll realize they missed their target. And they'll come looking for me. We just have to find out who did this. And why she was glamored to look like me. Вот, почему она была зачарована и выглядела как я. В смысле, это все. Кто такой настоящий? Может быть, она, блядь, может быть, она что-то скрывает. Почему реально та баба другая была зачарована, как она? Ну, типа, понял? Я, видишь, как объяснил. А просто другая баба была зачарована, и она выглядела точь-в-точь, как эта Снежка. И, скорее всего, она хотела, видно, до кого-то пойти, но ее ёбнули, подумав, что она — это та баба. А оказалось не так. Так. Я думаю, что ей нужно затаиться на время. Бить баклуши администрации, ждать, пока большой страшный серый волк решит все мои проблемы. Я не это имел в виду. That's not what I meant. Well, then what did you mean? I told you, I'm tired of sitting around. I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. I just want you to be careful. I almost lost you once. I'm not yours to lose. I'm sorry. Ебать, ну пошла ты нахуй тогда. I know it's dangerous, but I'm not helpless. I can take care of myself. I've been doing it for centuries. Давай, все, пошла нахуй, забей, иди нахуй. TJ is waiting inside. He was so freaked out last night. He wouldn't Я не твоя, чтобы меня терять. Ну иди нахуй тогда. Чё? Давай. He's pretty shaken up though, so try not to be too, you know. Что это? Myself. Я нихуя не увидел. Right. Ну это не важно, что я выбрал, мне похуй. Пошла она нахуй тогда, ебать. Нихуя она охуела, блядь. Ебать так базарит, типа, блядь.
Я не твоя, блядь, нахуй, ты что, ебать? Да, да, за нее, она такая... Типа, блядь, я не твоя, блядь, чтобы, блядь, меня терять, блядь. Нихуя себе ты, блядь. Тварь ебаная, блядь, шлюха, блядь. Пошел нахуй, блядь, это. Пойду по базарю он. Oh, that's enough. Mirror, vanish, cancel! What the hell are you doing? What? I wasn't touching nothing. What's going on? Don't worry, no harm done. You're on thin ice, Toad. Don't test me. No need to get all worked up. It ain't a big deal. TJ. It's all right. Are you ready to talk to Mr. Wolf? Не, у малой нормальный чел, с ним нормально надо побазарить, аккуратненько. Он, блядь, такой, блядь, тихий чел, прикольный, блядь, не пиздобол, блядь, как его папаша. Are you okay? Go ahead, TJ. I go swimming at night sometimes. Оба. Иногда по ночам я плаваю в реке. Я не делал ничего плохого, честно. У тебя нет проблем. You're not in trouble. Just tell me what happened. Я был там под большими блоками и услышал громкие шаги. И когда я их слышу, я должен нырять под воду и держаться там очень тихо и спокойно. Все хорошо, сынок. Потом я увидел женщину. Подбодрить его. Да-да-да, надо подбодрить его. Careful, Bigby. I wasn't. I know. Надо было сказать, не спеши, не спеши. Женщина упала, но у нее не было головы. О! Вот эта хуйня. Ее, получается, убили аж где-то вот там, где он, говорит, купается, и притащили, блядь, голову туда. Вот к нему, блядь. А тело, скорее всего, где-то там. Я думал, она и меня туда затащит. Потом... потому что у нее были камни на ногах, и она продолжала падать глубже и глубже в темноту. Потому что у нее были камни на ногах. Шлакоблоки были привязаны к ее лодыжкам. А, нихуя, это по-любому брат жира надо. Бля, мне тоже так кажется, что это этот хуесос всех убивает, мразь. Потому что он так его хуездал. Это правда. Это правда, что вы знаете, когда люди лгут? Я слышал... Да, вот почему вы шериф. Ну, я скажу, типа, что это магия. It's my special power. I always know when people aren't telling me the truth. Is there something else you want to say? Please, don't be mad. What is it, TJ? Я не остался под водой. Я знаю, что должен был, но я испугался и вынырнул на поверхность. Я не мог ничего поделать. Так, ага, я дал тебе четкие указания, что надо сделать тихо так, оставь его в покое, жаб. У тебя нет проблем, Тиджи, не стоит лгать, Тиджи. Давай... Первый. Сейчас аккуратненько. Not this time, Toad. So you didn't stay underwater? Не знаю, видели ли меня кто-нибудь, но кто-то сказал, хватит смеяться. И потом я испугался, нырнул и задержал дыхание, насколько смог. Wait, you heard someone? Погоди, ты кого-то слышал, да? Почему ты не рассказал раньше? Так, отпустить его, можно спросить, кто смеялся, видел кого-нибудь? Точно слово. Давайте посмотрим, спросить, видел ли он кого-нибудь? Не хотел попадать в неприятности. Эх, жаль, братишка. Okay, TJ. I'm sorry.
After I came После up того, как я again, there всплыл, was no никого не one было. Я there, побежал and домой, I это ran все. home. That's all. I promise. Да все хорошо, I wanna хорошо. go home. Да, Okay, конечно, You конечно. can go. Thank you, TJ. Okay, son. Так, смотри прикол. Так, смотри прикол. Ебать, он сказал нахуй, ебать, говорит, хватит смеяться. Блять, это реально мог быть вот эти два брата, они ж долбоебы, пиздец. Реально, они ж ебанутые на голову, блять. Подбодрить молодого. Come on, then. That went about as well as I expected. You want to go look at the bottom? Да. Чё, блядь, сказал, нахуй? Давай через минуту пойдем, подожди. When you're ready. Да иди нахуй, блядь, сюда. Еще, блядь, там выебывается шлюха, блядь. Я, блядь, не твоя, блядь, нахуй. Иди ты нахуй тогда, блядь, мне в рот тебя ебал, блядь. О, сейчас джин вылетит. Блядь, не вылетел. Смотри, у меня бабки есть. Помнишь, я спиздил у чела? Ебать там бабла, нахуя, бля, надо идти, блядь, отдыхать, нахуй. Snow's perfume. Сейчас мы нахуй тут An acid. Maybe this has been harder on him than I thought. Да, бля, пошла нахуй, блядь. Лучше, блядь, нормальную тёлку, блядь, снять, чем эту пизду тупую, блядь, которая выебывается там что-то. Так и сразу нахуй кидать, блядь. Не надо, блядь, унижаться перед ними. Hello, Big B. Nice to see you. Надо спросить, что смотрел жаб. What were you showing Mr. Toad and his son? Cinderella selling shoes, Rapunzel, Rose, and of course there's you. Смотри, конечно, тебя. And I can't help note that you Заметил did not я. rhyme. Рифмы Do ни try одной to ты не stick вставил. to В the следующий раз rules придерживайся next time. правил. Yeah, I'll do that. Так, еще. Так, покажи мне дровосека. Покажи мне траля-ля. Блять, а я не знаю, исчезнет ли потом он, потому что, смотри, там были еще варианты, а это уже исчезло. Там было посмотреть, кто убийца и еще что-то. Надо, давай пусть дровосека лучше, ладно, этих долбоебов хуй на них, блядь. Надеюсь, можно будет посмотреть. Бля, ну, кстати, блядь, он, походу, реально добрый чел. Потому что... Where can I find Tweedledum? That piece of Пошел, scum. говнаря. Посмотри на его ебало. Хуесос, блядь. А уже на машине куда-то съебывается. Тварь ебаная, блядь. Он, бля, уже куда-то сваливается. Видишь, блядь, урод, блядь. Сука, уебок, блядь. Подожди, это что? Сейчас понял, обследуем все вот реально как надо. Well, that's appropriate. The moon. Луна. Обычно это значит обман или путаница, но для меня, кто знает. И третью карту давай. Надеюсь, ты найдешь, что ищешь. Понял. Это что здесь? О, это я. А, ну да. Beauty and Beast. Красавица и чудовище. Всегда на показ друг перед другом. Это кто? А, вот она, смотри, вот она. I will get to the bottom of this. Вот она. Это ее отец. Вот он, лягушка. Это, блядь, не знаю кто. Это, блядь, всадник без головы.
Смотри, это получается я. Seems like not much has changed between me and Woody. Это Белоснежка и 7 гномов. Вот она, шлюшка, блядь. I meant what I said, Snow. Так, ладно, идем до нее. So, check out anyone who fits that profile. You might start with Bluebeard. Right away, Miss Snow. Are you ready to examine the body now? Ты готов ли тело? Готов. Погнали. Yeah. Oh my goodness, I almost forgot. О, господи, чуть не забыл. Я буду угорать, если там бухло, блядь. Come on. Меня, кстати, нормально слышно, дружочек? Ведьмин колодец. А, вот про что они говорили. Они все боялись, типа, что их сюда скинут. Так, я сейчас буду смотреть все аккуратно. А на shift нихуя быстро бегу, смотри, смотри. Да. Так, ну давай осматривать тело. Это странно. This is weird. Yeah. The glamour is so effective, it's... Типа там был, видел диалог, спросить у нее, ты в порядке? Да пошла нахуй, блядь. But just do what you need to do. Подожди, что это? That's weird. I don't wear a brooch like that. Maybe it really belonged to her. Not part of the glamour. Looks like something from the homelands. Buffkin, do you recognize these symbols? Это арфа, дубина. No, nothing I've seen before. Скорее всего, мне кажется, бля. Пизда там чистая. Ой. Что это я говорю? Looks just like Faith's did. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? No. He said he wanted to run more tests. If the neck wound was the same, there might be a ribbon in her mouth too. Anything? Nothing. По-моему, там кусочек Ой, в смысле. Can you close her mouth? Блядь, сама, блядь, закрой нахуй. Thanks. Что это такое? А подожди, а почему 2 раза? She got your perfume right. How would she know? How do you know what perfume I wear? You can't fool this nose. Подожди. Also, I saw the bottle on your desk. Ага. Я еще видел бутылку на твоем столе. А что это? О! Сейчас проверю, блядь. Сейчас проверю, погоди. Сейчас. She used Monday drugs? Looks that way. Pretty heavily, too. I hear they only go for the legs if they've used up the veins in their arms. Or if they're trying to hide the marks. Anyway, it means it's not a perfect match to your leg. Unless... Don't be ridiculous. Maybe she was trying to compensate with that perfume. Wait. If the glamour is supposed to make her look like... Погоди, если чары должны были сделать ее похожей на меня, разве это не должно было скрыть такие вещи, как следы от уколов? Скорее всего, нет. И это брошь тоже. Но почему все остальное изменилось? Возможно, это дешевые чары, мне кажется. It might be a cheap one, just to get the job done. The witches upstairs know what they're doing, that's why they cost so much. Unless someone is making glamours illegally? Если кто-то не создает чары нелегально. Я силху, конечно, создают чары нелегально, блядь. Ты чё, ну, блядь, с Луны ёбнулась, блядь. Ты в каком мире, блядь, живешь, блядь, в России или где? Ой, в смысле, в этот, сказке или где? Technically illegal, miss. It's not encouraged for sure, but there aren't any laws specifically forbidding it. So there's some sort of black market for glamours? One would assume so. I imagine anyone with access to the proper books and training could theoretically produce a glamour. Yet another thing to worry about. Black market or not, it's a pretty good match.
Look at that. The buttons aren't exact either. There's an extra one here. Так, подожди. Rope marks. She was tied up? They tied cinder blocks to her ankles. Они привязали шлакоблоки к ее лодыжкам, чтобы она ушла на дно, как они и ту скинули. Так, на руках что здесь? Может, что-то есть интересное? So she fought back? No marks on the knuckles. Oh. Maybe she was grabbing something? Может, она хваталась за что-то? Возможно. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух, блядь! Нихуя себе. Разжать ее кулак, оставить как есть. Надо разжать! В любом случае. Это оно того стоит. А, из-за того, что... Ох, бля. Что это? Так, подожди, это какие-то цветы. Какие-то цветы. Лепестки, интересно. Так, и после... О, сейчас справим пизду. Ой, я не то хотел сказать. В смысле, просто пуговицы. Оба. Да сука, заткнись, блядь. А ну-ка, я сама проверю ее пизду. О. Так, давай продолжать, блядь. Не, это не ты, блядь. Вот. А то сейчас, блядь, разносится, блядь. Смотри, тварь. Блядь, вот мне вот это больше всего, вот этот чел не нравится. Вот, блядь, мы сейчас только начали докапываться, и он вырывается, говорит, смотри. Хватит, это заняло слишком много времени, блядь. What have you found out? Так, здесь можно взять, смотри, что. Первое. Ее чары не идеальны, блядь. Она употребляла наркотики. Ну, блядь, давай начнем с вот этого. Oh, defective. We're thinking it's black market. We should really be regulating this kind of thing. Yes. We should keep going. Ну да, ну, бля, надо, чтобы дед этот съебался, блядь. Сейчас я нахуй, бля, подожди. О, давай медленно, типа, подойдем. Медленно, ну, типа, не сразу, понял? Are you wearing silk lingerie, Snow? Why do you want to know? Ты, сука, тупая, говори, блядь. They're not. Надо было сказать, я тебе не верю. Покажи. Оба. What is that? Что? She had the perfume with her. Looks like someone picked it out for her. So, someone gave her instructions. I've seen things like this before. Я видел раньше такие вещи. Definitely magic. Это вот это оно и есть, походу, вот это волшебство. I don't think it's wise to fool around with that. It's some kind of black market magic. Who knows what it could do? We should have it looked at. Just to make sure it isn't dangerous. Так. Здесь можно тихо. Крейн, давай выясним, ты слишком много переживаешь. Давайте тихо. Don't you think? Will you keep quiet? What? There's something in here. How do we open it? Как нам ее открыть? Я разберусь. Давай попробуем вот это. I can figure it out. Something to do with these rings here. А как мне крутить? A deer. What does that mean? Oh. Оба-на. Оба-на! Смотри-ка. Ее пучок волос Is that... как раз это и делает магию.
и ее фотография. И сейчас, по идее, она, наверное, должна превратиться в ту, кем она была раньше, мне кажется. И вот ее фотка. Смотри. Someone must have taken this from my apartment. I noticed it was missing, but I didn't. Куда ты нахуй пошла, This was the блядь? last picture I had of Rose and me. My sister and I don't talk much anymore. Who did this, Bigby? Я ебу, блядь, ты что, тупица? She's a troll? Ебать, смотри, кто это был. Смотри, кто это был. Ты понимаешь, кто это был? Помнишь, блядь, драку в баре, где я челу руку оторвал? Ты помнишь, блядь? Смотри, кто это. Это та баба, блядь, из бара, если чё. А какого хуя, блядь? Надо сказать вот это. Holy shit. Well, that helps explain the glamour. Kind of. Who is she? That wasn't there before. Who do you think she is? I don't know many trolls, I'm afraid. Так, ну, блядь, это, блядь, барменша. Looks like Holly. The owner of the Trip Trap? No, she looks a little... Oh no. Да это она, блядь, ты It's чё? not Holly, it's Это не Холли, это her сестра. sister Lily. Прикинь? Это ее сестра Лили, нахуй. Нихуя себе, бля. She was reported missing, but... Бля, может это и он, да, кстати, может он киллер и есть, и не вот эти два брата, а этот хуй ебаный ходит, всех убивает. I guess it just slipped through the crack. Когда я приходил, блядь, типа выебался, там ему руку оторвал, и может, блядь, за это он решил ее убить, а это была не она вообще, блядь, он перепутал просто. Right. Who knows? She might know something about this. Who Lily was seeing. Well, certainly another troll. Блядь, старикашка, блядь, ты заткнись. You can't go out there. Why not? It's too dangerous. Someone tried to kill you. Bigby, you can't let her go out there with you. You'd be putting her life at risk. Bigby is not in Пусть charge of me. нахуй, блядь, идет, блядь, не похуй на нее, блядь. Come with me. I'm not gonna stop her. But we should leave now. You ready? Yeah. Типа вообще насрать, блядь, пусть, блядь, если надо, пусть сдохнет, блядь. Нахуй мне, блядь, она опять, блядь, говорит, Бигби, блядь, не может, блядь, за меня решать, блядь. Типа, блядь, идти мне или нет, блядь, иди нахуй, блядь, вообще. This whole thing is complete bullshit, and always has been. I mean, what's his job, really? To keep shit from reaching the woodlands. Jack, I don't know where they are. You're a bar. You're supposed to have darts around. And I normally do, but who knows where the fuck they went to after... Come on, Holly. I need entertainment. Бля, если ты сейчас... это не он сказал. This'll do. Я хотел сказать, что ебало сейчас. Смотри, он боится, смотри. Чё ты, блядь, очкошник, ебало закрыл, нахуй? Пиздани чё-нибудь, уёбище. Okay, okay, I know. Just relax. I'm not here to start anything. Okay. Miss White, I heard you had kind of a strange morning. It's been kind of a strange morning for everyone, I think. Every time I see this guy, he seems to lose weight. It's amazing. It really is. He loses weight and yet somehow keeps all the muscle. Jack. Wolfie, my dear, how are you? Because, you know, we were just talking about... Типа не отросла, блядь. Он руку, типа, взял, понял, и, ну, просто обратно себе прихуярил, и она, типа, как у них заживает из-за того, что они, типа, сказочные персонажи, понял, блядь? About you. I just need to talk to Holly. Privately. All right, just give us a second first. I'm dying to hear about the body that came out of the East River this morning. It was a fable, right? Oh, everyone knows. Tweedledee was just here. He said it... Сказал, что оно было похоже на Белоснежку, я его не отпускал. It looked like Snow White. What the hell? Crane. Sorry.
Tweedledee said you arrested him Тролля for сказал, что no вы earthly арестовали его reason. без причины, Kept оставив him его в locked in кармане the на cellar all всю fucking night. гребаную He ночь. said you Сказал, tortured что ты пытал его, что, как мне кажется, Which, не I don't know, входит that в твои seems like a обязанности. breach of Да your ладно, legislative бля, братан. Bigby, come on. You can't be so dumb as Jack, to... find the off button, now. What is it with you two? You and Gran are all, let's get a posse together when there's no one around, but as soon as the big bad wolf walks in, your tails go between your legs. Cat got your nerve? What happened? What happened? Что, блядь, он нахуй I'm tired несет, is блядь? what happened. Jack. What? Bigby, look. 2 fables are dead. And shit, Gren's sister... Holly's sister. Holly's sister has been missing for what? Сестра Холли пропала, сколько там... Несколько дней назад, об этом никто не хочет говорить. Ага, слушай. Блядь, ну тут, блядь, тоже агрессию, да, бля, включать. Смотри, он вроде нам не грубит даже. Бля, просто, типа, он, бля, посмотри на его лицо, бля, такое, бля, типа, блядь, он боится, типа, блядь, что их, типа, убивают, и, блядь, ну, как бы, ну, никто ничего не делает, блядь, понимаешь? Типа, тут есть вот выгнать его, или, блядь, до Few этого... days now? Блядь, да, And we haven't heard word one about it from anyone. Hey, easy! Ah, fuck! What'd I do? It's an honest question. Да, сука. Ah! Go fuck on up a beanstalk, Jackie boy. Gren, you gotta learn some new lines. Let me tell you. Видишь, ебало ему ребят, так Alright. просто его чуть-чуть... Actually, have there been any updates? Так, смягчить I удар. don't know how to say this to you, Holly. The woman we found in the river, Who was it? you know who it was. God fucking damn it! Of course, the dear princess, Snow fucking White, is all safe and sound. А нахуй, ебать, в нее она превратилась, уебища. Ты что-то знаешь, тварь ебаная, или что? Я не Where пойму. were you when we reported this weeks ago, huh? Where are you when we ever fucking need you? If you'd give 1 ounce of a shit about her, about any of us, she might have been saved. She might have been cared for. She might have been... All right, clear out. Give her some room. I ain't leaving her with you. No way. Holly. Get the fuck out of my bar. Самый прикол, смотри. Хули эта долбоебка такая, говорится. Говорит, иди нахуй с моего бара. Ебать, ты тупица? Кто нахуй виноват, что твоя тупая, блядь, сестра, нахуй? Зачем она, блядь, купила чары, ебать, и прикинулась Белоснежкой? Куда она хотела пойти? Да кому она хотела доказать? С кем она хотела что-то сделать? Это ее нахуй не волнует, ебать. А у нее агрится очко из-за того, что, типа, блядь, она живая, а ее сестра сдохла. Так нахуй, блядь, в нее было превращаться, ебануться, блядь. Что за бред? It should have been you. It should have been you, and it wasn't. Вот чё за бред? We recovered this from her personal effects. I thought you might like to have it. Да, бля, она что-то знает. Didn't know. Она знает, блядь. Она знает, блядь, сука. Понимаешь? Она знает. Потому что, блядь, я не знал, что она до сих пор... Что она говорит, она должна была, типа, ты сдохнуть. А схуяли, типа... зачем она переоделась в нее? Типа, зачем она ей, как бы, блядь, ну... Превратилась в нее? Чё за бред? Нахуя? Вопрос, зачем, блядь? Вот это, блядь, нахуй. The copper was from a dwarf mine. That was
Decent of you. Что ты нахуй смотришь? Ты нахуй, блядь, уебешь. Gren, Yeah? take off for a bit, would you? Are you sure? Да, я говорю, откуда она, типа, знает, что, ну, блядь, как будто I don't know that much она... about her life. Honestly, we didn't talk often. Ну она вещь, что говорит, я не так много знаю ее жизни, мы не так часто встречались. Почему вы не разговаривали, спросить? Она сбилась с пути в этом городе, и ее это уничтожило. А почему Лили была под чарами? А почему вы не разговаривали? Давай спросим, почему Лили была под чарами. Вот. What? Oh God, I'm sorry. That was probably about... Смотри, она знает. Вот она сейчас расскажет, что за бред. She was hooking. Она работала проституткой, чтобы расплатиться с долгами. Ну, ой, в смысле, осуждаю. Eventually, the only people... И... типа... She owed were at her work. You know, that shithole... Бля, подожди, смотри, смотри. И она тоже работала проституткой, и она задолжала тем, на кого работала. В том странном клубе. Называется «Сладкий десерт». Смотри. И та, которую убили первой, она тоже работала в этом же клубе. И она также сказала, что ей нужны бабки. Блять, походу там этот, скорее всего, этот ёбаный дилер, нахуй. Который толкает, бля, наркоту, хуету, блядь. Возможно, блядь, нахуй вот этот, блядь, чел. Смотри. Или она задолжала, блядь, за наркоту, потому что, видел, у нее все ноги скованы были, ну и, скорее всего, руки, да? Или, блядь, сутенер, бля, который, бля, их, типа, как папик, короче, их ёбнул из-за того, что она не отдавала бабки, что одна, что другая. Вот это да, да. The owner, Georgie, with all its fucking fees, it's a crock of shit. That's how they kept her under their thumb, really. Джорджи, вот он. Ага, и прикол в том, что просто как она выглядела, она бы не смогла ни с кем переспать. Согласись, она, блядь, такая уродливая, что пиздец. А выглядеть Белоснежка, она такая, блядь, ну хорошая сучка, и трахнуть ее это за кайф. Pudding and pie, huh? What do you know about the place? It's a real garbage dump. We can just go check it out. We've got a lead. Maybe we can take it from here. Lily. That's helpful. I'll check into it. Is she... Where is she? She's at the business office. She's taken care of. I'm gonna have to go down there and get her. Fuck. Please, we can handle the funeral arrangements. No, it's a kind of... It's... Блядь, ну тут ебать тяжело. Нет, это такая, типа, у троллей есть такая традиция. Ну, бля, я поговорю. I'll check with the deputy mayor about that. He'd want to be kept in the loop. This is really important to me. Look, why don't you come down with me to the business office, and we'll see what we can do. That club? I'll go down there now. See what I can find out from the owner. You were good with her. I'm impressed. Really, thanks. It just made everything easier. Ты, блядь, все бы облегчило, если ты меня хуй просто отсосала, блядь. Нам бы, блядь, легче стало сразу, понимаешь? Как бы я не говорю, блядь, уже... Да, чтобы трахаться с челами, потому что как она выглядела уродливо, она бы не смогла вообще ни с кем трахаться. А так она трахалась, типа, выглядя как Белоснежка. И тот чел, который ее ёбнул, есть два ответа. Первое, этот чел знал, что она в Белоснежку притворяется и ёбнул ее, потому что она задолжала денег и не смогла их отдать. Это раз.
И второе, это вот эти, блядь, два брата, да, эти тупые, блядь, нахуй, просто подумали, что это Белоснежка и ее ёбнули. Oh, Sheriff, what А a что, nice если она surprise. хотела к тебе I'm прийти? not sure I've seen you here before. А, братан, не знаю. You're always welcome, of course. Так, вам всегда здесь рады. Так, я друг Джорджи, я ищу кое-кого, у меня есть вопрос. Говорит, о, давай я попробую, я Is it друг Джорджи. business or pleasure? I'm a friend of Georgie's. Where is he? A friend? You're in luck. He's here. Come on. Ебать, я ее наебал как девчонку, блядь. Подожди, или меня сейчас I наебут? should warn you that Georgie does not like to be bothered when he's working. And he's in kind of a mood. Мне все равно, он один. Давай... Давай, знаешь, что выберем? Я умею находить общий язык с людьми. Right now. It'll be fine. I have a way with people. So I've heard. Welcome to the Pudding and Pie, Добро пожаловать. where we cater to the diverse tastes of the Fable community. Здесь мы помогаем Your pleasure is our жителям. То, что pleasure. нравится вам, Your нравится и desires нам. are our То, чего desires. желаете вы, желаем и мы. Так, ты знала Лили? Возможно, ты в опасности. Хватит... Your О, надо imagination спросить, is ты the знала menu, Лили? And discretion is our guarantee. Did you know Lily? She worked here? My lips are sealed. Мои... Смотри. Смотри. Смотри прикол. Ты понимаешь? Смотри, что она сказала. Мои уста закрыты. Как тогда, когда я спросил у той тёлки, как ее имя, она сказала, мои уста закрыты. И у зеркала он тоже сказал, мои уста закрыты. И она сейчас говорит то же самое. You'd better ask Georgie. Походу, блядь, этот чел, нахуй, серьезный чувак. Fuck's sake! What do you think you're doing? You look like you're trying to take a shit. Nice place. You do have a sense of humor. That's good. Good luck. It's your face. You have to smile. You never smile. Могу я что-то спиздить? Блядь, нет. Oh, it's you. We're closed. Какая Keep сука. dancing, you. I didn't say stop. For fuck's sake. You, stay right there. Don't even think about sitting down. You, Georgie. Brilliant deduction, Sheriff. What do you want then? You here for a little taste? Tell you what, come back after midnight maybe. I can hook you up. Or, Yeah. knowing you, she's probably not quite your style. You'd prefer someone who can take a bit of a beating. Tell me, do you prefer a stationary target or one that will put up a fight? I'm not here for that. Oh, I'm not here for that. You just stopped in for the chips then? Jesus, Bigby, you're so corny. I love it though. No, seriously, I love it. Okay, alright, Sheriff. Just fucking with you. Look, I know why you're here. Когда ты об этом узнал? When did you hear about it? Listen, Sheriff. Around here, we can't afford to wait for you and your swanky pals to take an interest. We have to look out for each other. When shit happens, I hear about it. Especially if it concerns my livelihood. In that case, I assume you knew Lily was glamored. Of course he was, you daft git. Ну, разумеется. Она ведь тролль. Ну, бля, я себе хуй, конечно, бля. No. I mean Нет, в glamored to смысле, look like another fable. чары превращали ее в другое сказание, не просто в девку. Yeah? Well, so what? Да, ну и что? Ну, он знал. Ты стоишь за этим, надо спросить. People get up to all kinds of things when nobody's watching. I think you're behind this. You got her a black market glamour as part of some twisted sex fantasy.
Ooh, black market, is it? How exciting. This is exactly what I would expect from a thug like you. Storm in. Это типа хозяин бара вот этого заведения, короче, бля, этой стрепухи, понял? Но он, кажется, и барыга, и все 10 в одном просто. Throw around a bunch of accusations, try to scare people, but you've got fuck all to back it up. And we're all just meant to jump anytime the... Мы все должны прыгать каждый раз, когда волк покажет свои зубки. Блять, ты хуйло, я тебя сейчас ебала, разъебу нахуй просто, и все. Wolf shows his teeth. He used to be something, you know. Now look at him. Nothing to back it up? Well, what the fuck is this then? Get that out of my face. I found it on Lily's body, and it's definitely a back alley job. Where did she get it? You've got this all wrong. If Lily Ты was все doing a неправильно special понял, даже glamour, если it Лили wasn't for me. зачаровали, For fuck то не для меня, мне не нужны неприятности. Ебать, пиздобол. Только что говорит, да, а вот тут говорит, ну в другой еще, и говорит, да, мне похуй, и чё, типа, теперь пока говорит, ты все неправильно понял, даже если ее зачаровали, то не для меня, мне не нужны неприятности. I want that kind of eat. Who was she doing it for then? She had clients, Bigby. Maybe one of them was У into нее it. были клиенты Бигби, может, у кого-то из них были чары в Фейлблау, A lot of типа, ну, fucked up people in ебанутых людей. Fabletown. Like who? Try looking in the mirror. Посмотри, ты шо, хуй? Anyway, now what to do with me? Ебать, я сейчас твой мажок разъебу, ты мразь! Go on, then. Ты нахуй, ты шо, хуел, блядь? You gonna hit me? О, о-хо-хо-хо-хо! Ебать, ну давай! What you wanna do, right? Tell me what I want to know, or I'll shut this whole place down. Oh no, fuck! You! Take your sad fucking face where I can't see it! Bloody bastard fucking shit! You proud of yourself, mate? Proud of your little mess? Чё я устроил, ты уёбище ебаное нахуй? Fuck off, Hans. А, это тот чел уебал ее нахуй. Hold on a minute. Hans, is it? Hans just cleans up and provides a little muscle when we need it. He's not gonna know anything about the girls. Он ничего не знает о девочках, клиентах, этого никто не знает, понимаешь? В этом вся суть. You get it. It's by design. Discretion is our guarantee. Мы right? гарантируем... The way we guarantee that is... Кто? А, негласность, No one понял, knows поэтому anything. никто They don't ничего have не to знает, know, включая меня. Я including просто me. закрываю глаза и беру Cover my деньги, вот и все. I could. Мне кажется, чел что-то знает, посмотри на него. Посмотри, он что-то видел. Why not look it up? What's that? Оба! Смотри. Isn't there a little book with all the stuff about the girls and all that written in You're it? a fucking moron. Сори, ах ты тварь ебаная. Show me. There is no book. And as for you, Hans, we А need что to до work тебя, Ганс, нам нужно научить тебя общаться. Я... on и your даже, communication skills. Ага, And have a fairly ну good idea да, where to start. да. Hey, that's my personal property. Расскажи мне про эту книгу. Sure, go ahead. Do what comes naturally. Магнитофон расхуярить, тварь ебаная сейчас. Tell me about the book. You haven't got the slightest clue about anything. Не-не, магнитофон, Hey, магнитофон. Говори, тварь. О. You shouldn't have messed with that. Don't even think about it. Look, Georgie, why don't you just tell me where the book is? Can we please not go round and round about this? There's no book. А, End of story. нет никакой книги, ебать. Do not touch that. You hear me? That's nothing to do with you. Сука, если сейчас он не соглашается, я Still time for you to разъебываю. just cough it up.
I'm sorry, Sheriff, but there's no handy magic book with everything you want to know jotted down тогда inside. пизда. I sincerely wish there was. Maybe it would get you off me back. Пизда. Well, what's this? Looks like a floor safe. I wouldn't know. It was here when we moved in. I don't have a key to it. Sheriff, will you come on? Fuck's sake, I've got to open up in a few hours. Сука! Ты тупой, блядь? Дай нахуй мне, сука, книжку эту, блядь. И это последнее предупреждение. Блядь, реально. You're a big bad bastard. We get it. Everyone's guilty. We fucking get it. Jesus, you're killing me. I'm begging you. I'll pay you. Блядь, ну он ебать реально еблан. Ты ебать, ты совсем реально тупой нахуй. Leave it. There's nothing there for you. Ты сука. You might want to stand back. All right, all right, all right. Bloody come on then. Fucking trash my business over this bullshit. Protector of Fabletown, my ass. What a load of crap. Once again, don't get your hopes up. There's nothing in here that'll tell you anything. But it's a kick to the balls for me and my club, so you can be happy about that. Мне похуй, чел. Ты мог ее сразу отдать и не нести хуйню. Here, this is Lily's last entry. So tell me, Georgie, who's this Mr. Smith? Oh dear. I'm afraid it might be a fake name, Bigby. Secrecy is sort of how this all works. Even Hans knows that. Если я раскрою личность клиентов, он говорит, мой бизнес пойдет типа ко дну. Ну он, блядь, знает, да, кто же это получается? Room number? I don't fucking know. Millimeters, maybe? Don't bullshit me, Georgie. This is your book. Your girls. I'm not their fucking secretary. I give them a stage, I give them music, I provide an erotic venue to attract and retain clients. But let's be clear on something. The girls make the arrangements with their clients, not me. The girls. They're the ones with the Mr. Smiths and Joneses and Mr. X types. Whatever happens outside the club, that's on them. I log the business, take my cut, and I'm out. Now, I've had quite enough of you and your bullying. Excuse me while I call your superiors to make a complaint. Hello? Business office? Мне похуй. На долбоеба, бля. Я беру сиги, я курю, мне похую, бля, черт. Чё, блядь? Звони, блядь, жалуйся, нахуй, плачь, блядь. Yeah, that's right. Lipstick, lip gloss, compact, glitter. О, бабки, смотри, монеток немножко. А чё он их не забрал, блядь? Я бы забрал. Faith, thanks for covering for me tonight. Let's talk before you go over. Смотри, смотри, Вера, спасибо, что прикрыла меня сегодня. Нам нужно поговорить, прежде чем ты отправишься в квартиру Лили. Блять, смотри, а может быть такое, что это какой-то, ебать, больной клиент, типа, и когда они к нему попадают, он их всех убивает. Блин, это, кстати, бля, реально такая неплохая догадка. Lock's been busted open. И тут тоже сломан замок. Все, что у него было, него. Ага, вот оно. Broken open, but there isn't even a lock. Это, блядь, вот эти, наверное, блядь, тупые братья уёбки, блядь, может приходить. Excuse me. I heard you out there.
I don't remember ever seeing you here before. I didn't have a reason to come here before. Yeah. Да, было двое. You're trying to place me. They used to call me the Little Mermaid. Once upon a time. На, ну твои ноги под чарами, это понятно. Have legs. Had a glamour? No, they're real. Do you like them? They cost me a lot. Красивые, да, я б тебя My name is трахнул. Nerissa. Well, Nerissa, I've got some questions. Of course you do. I don't have answers. You'll have to find those yourself. I need to know about one of Lily's clients. Calling himself Mr. Smith, apparently. We can't talk about work. This is a murder case. I mean can't. These lips are sealed. Discretion Вот, видишь, опять она то же самое говорит. Мои уста is our закрыты. guarantee. It's how things work here. People keep using those phrases. What does it mean? This is what I need to know about. Lily's last entry. Who's Mr. Smith? Where's room 207? I have to know. These lips. Sheriff Wolf, would you like to make an... А, смотри, смотри, ебать. На них наложено. Я понял, смотри. Я так понимаю, на них наложено заклятие. И они не могут этого говорить. Как бы они ни хотели, что бы там ни случилось, они не могут этого говорить. Да. Appointment with me. Okay. Она дала нам намек. I need 150. It's not good to be short. Заплатите ей, блядь, дохуя бабок. Я у этого долбоеба спиздил нахуй. Для меня это вообще копейки, блядь. Wait here for a second. Not 204. 207? You'll think of something. Вот, она нам помогает, видишь, она говорит, Open arms. он говорит, ты что-нибудь придумаешь. Where they met. Видишь? Enjoy your stay. Она ему I hope you помогла, как find what смогла. you're looking for. Типа, дала ему подсказку, какой отель и, типа, бля, где это находится. Блядь, согласись, смотри, я наперед продумал, когда я деньги у этого кабана, бля, отжал. А у меня бы не было бабок. О, мусорка, смотри, мусорок, ля-ля-ля, тварь. Ебать, меня... Блядь, ты хотел, кстати, чтобы тебя звали, знаешь, как друг? У тебя имя такое было, друг. Так, смотри, сейчас, короче, мы все, блядь, расследуем нахуй. Оба. Shit'll kill ya. Ну, бля, там, ну, ты сам понимаешь, как получится, бля. They should probably repair that.
If the rooms are anything like the lobby, they should cut their rates. Нихуя, блядь, что это за эти обосранные? Want it by the hour or for the whole night? Oh. Ой, блядь, смотри, кто тут, блядь, работает, блядь. I work here, okay? I work the front desk. It's to help pay rent. So, now you know. I know I should have told somebody, but Сука, Beast рассказывать would должна lose ты, his mind мразь. if you knew. You should really tell Beast. He's worried about you. I will. I just need to in my own time. Или, блядь, By я the ему way, скажу, thanks for covering for me. Бля, блядь, тварь. Смотри, вот, блядь, двуличная мразь. Но это красавица и чудовище, блядь, сказка, понял? Это она, блядь. Понимаешь? Это красавица и чудовище, типа, блядь. Вот. Она, блядь, тварь. Там пиздела этому жирному, вот этим, что я хуесос тут, говорит, спасибо, что меня прикрыл. Ах ты уёбище ебаная, блядь, тварь. Oh, you have a key. Someone else was murdered last night. I heard. The victim was someone who worked at the Pudding and Pie, Lily. She, come around here ever? Oh, yes, the troll. I did see her. I mean, you know, we never really spoke, but she came off a tad intimidating. Так, ты знала Веру? Ever meet a girl named Faith? Or just maybe hear that name? I might have. I don't know. Надо спросить про этих жирных долбоёбов. Kind of a blur with all the names. Tara, Brandy, Amber, Heather. Sorry. Вот. I talked to Tweedledee earlier today. He mentioned you in passing. Do you know him or his brother? I took out a loan for back pay. It was like our third notice. And ever since then, those annoying freaks have been pestering me for the money, plus interest. Они не трахали тебя? Скажи, зачем? Честно только. Скажи It was только from честно. the crooked man. Beauty. You don't know how desperate I was, Bigby. I had nowhere else to go. Look, if this ever happens again, come see me or Snow first, all right? I tried. Где ты пыталась? Ты дура, блядь. Ой, блядь, тварь. Ever see Lily with someone here? Maybe on a job. Sometimes, but nobody I've recognized. I haven't worked here that long, though. How about a room register? Or someone named Mr. Smith? That's all we get here, Smiths, Jones, or Johnsons. I think the last ones are jokes. Have you seen Snow White down here? Or maybe somebody glamored as her? You know, it's funny. I did see someone who I thought looked a lot like her, but she didn't say anything when she saw me, even though she knew that I saw her. I just assumed it wasn't Snow and went about my business. Thanks. Wait. It'll be better if anyone sees you that they at least see you with me, so they know that I didn't let you just wander around by yourself. О, ебать. 5 minutes, please. We'll see, Beauty. Just be ready to act like I'm trying to kick you out. That won't be hard. Listen, Bigby, I assume you'll be filing some kind of an official report or something. Which is fine, it's just that I was wondering if I need to be in it. Do you have to mention my name? Смотри, тварь. Смотри, тварь. Смотри, тварь, блядь. Говорит, хочет, чтобы я ее опять не указывал, типа. I mean, it's not like Beast would ever see. То есть, я не думаю, что чудовище увидит когда-нибудь мой доклад, просто... Просто раз, без проблем. Я собираюсь, ты хочешь, чтобы я соврал? Well, you never know. You're asking me to lie. Not lie, just Не врал, а просто не писал имени. Просто скажи, что говорил с обычным работником и вроде того. Делай то, что должен. Я просто хочу сказать, что это сильно помогло бы мне. Я подумаю, тварь. Well, here we are. Which one was it?
Блядь, ну мне нужен 204 вообще. Надеюсь, это правильный выбор будет. Типа я потом смогу как-то выйти, блядь, короче. Ее типа наебать. Потому что, скорее всего, я бы не смог зайти, потому что... Ну, блядь, типа... Ба, чё кровать обоссанная? Чё за бред? Хуй, блядь, нахуй стоишь, блядь? Иди отсюда, дупица, блядь. Finding what you're looking for? I wasn't expecting much in here. But isn't this why you're here? Why you have the key? Да сука. No, the key was just to be sure I found the right hotel. This isn't the room Lily was using. Oh. Все, давай, съебалась нахуй отсюда. Мне нужен номер 207, конечно же, блядь. So, are we done now? No, the room they met in was 207. Так, идем сюда. Не, там обоссанная, прям реально, блядь, там не чужите, там обоссанная кровать, чел. Слушаем. Есть там кто-то? Так, смотри. You have keys to these rooms? I thought you had a key. Not to this one. Hold on, Bigby. I can't just let you go into any room you want. Seriously, what if someone found out? I could get into a lot of trouble. Блядь, не You have to let me in there. This is the room, 207. But I... This is the room Lily was in. Fine. Well, that's weird. This key is supposed to open every room in the building, but it's not working. Beauty! Ah, shit. Beast? Bigby? How could you do this to me? No, sweetie, no. Wait a minute. How could you do this? We've been together through everything. I took care of you. I love... It's not what you think. Please. You're cheating on me! With him? No, Beast. I promise I'm not. I'm helping him. That's all. I'll bet! I'm sure you help each other just great! I know what this place is! This is a murder investigation. She's helping me... Stop lying to me! What the fuck is wrong with you? She's my wife! Beast, listen to me. There's nothing going on. I'm not... Hey! Bastard! I guess I finally see you for who you are! Stop! Stop it! I knew you were sneaking around! Listen to your wife. Just calm down and... Beast! Ты что, долбоёб? What the hell do you think you're doing? You aren't even listening to me! She's my wife, Bigby! I told... Stop! Сука, блядь! Leave him be! This is my fault! Beast, no! I understand! Давай. Драка так драка, до смерти, да, блядь? Ну теперь у тебя глаз нету, блядь. Сука, ты, блядь. Ладно, блядь, уёбище. Это была ошибка, блядь, да? Блядь, ты баран ебаный? Ух, блядь, ебать, что ты? What have you done? What is this? Bigby. Look what you did to the door! You can't just act like this whenever Stand back. You don't want to see this. Охренеть! Ее прям в номере заебашили. Это походу
Это походу, реально, это походу, блядь, вот кто это был, это вот походу, блядь, там чел ее ебал, и, блядь, просто ее тут и убил, нахуй. Oh my god. Don't touch anything. Is this? Lily met her client here, Mr. Smith, whoever he is. Да, да, помню, зажатый лепесток, вот. Last night? Yeah? I was on shift last night. On shift? Beauty? What? I'm not a prostitute, you idiot. I work the front desk. Did you notice anything out of the ordinary? There might have been some loud noises. I don't know. I mean, loud noises aren't out of the ordinary. I didn't hear anyone screaming or anything like that, but shouldn't I have? It just seemed like a totally normal night. How is that even possible? There's so much blood. Go lock the front door. Keep people out of the hallway. I need you to be sure no one comes in here. This is a crime scene, okay? But... Just do what he says. I'll explain later, okay? Блять, ну повезло. Там момент, кстати, был, я мог его просто убить, нахуй, как девчонку ебаную. Но я не стал этого делать. О, сейчас я музыку включу. Do all the rooms have these same clocks with a built-in cassette player? I think so, yes. Looks like she was lying down when she was killed. Flowers were already here. How do you know that? Ну да, он не просто волк, он типа, как понял, оборотень типа же идет, а оборотень, блядь, ну он сильнее всех них вместе взятых будет просто. Он же прям пиздец, что за чел сильный, ебать, прям, он вообще ёбнутый же нахуй. Он не просто же волк, понимаешь, он, блядь. He brought wine. Я, кажется, уже знаю, блядь, кто убийца, чел. Я, кажется, уже знаю, кто убийца, чел. Вот я поставил на паузу, догадаешься ты, чел, или нет? Я уже знаю, кто убийца. Блядь, пиздец нахуй, блядь. Так, блядь. Нет, ты чё, блядь, какая обезьяна, ты чё? Блядь, это... Ты... Вино, блядь, это вино, нахуй, кому покупается? Давай я тебе намек прям даю, блядь. Хорошо, это этот, блядь, дед ебаный очкарик, старикашка ебучий. Это ему это вино покупается, если что. It's a huff and puff. I thought you were the only one who smoked that crap brand. Apparently not. What is that? И походу, почему говорили про чары? Почему? Этот дед, ему нравится, блядь, Белоснежка, понимаешь?
Да, да, который нас из тюрьмы вытащил. Ему нравится Белоснежка. И он хочет ее трахнуть. Но, блядь, понятно, что она же, ну, не будет с ним, блядь, спать, потому что он, блядь, старый, блядь, чмошник. Понимаешь? Вот. Вот. Поэтому, когда мы, блядь, начали тело этой бабы больше осматривать, он говорит, все, не надо здесь осматривать, осмотр закончен, блядь, все дела, типа... Он и дал ей эти чары, блядь, чтобы, блядь, она, как бы, блядь, выглядела как Белоснежка и, типа, наслаждаться, понял? Этим моментом. И, походу, что-то пошло не так, и он ее ёбнул, блядь. Но! Меня интересует момент. Одна несостыковка. Возможно, он ёбнул именно эту, но не убивал другую. Это было два разных чела. Почему? Потому что этот жаб сказал, что когда голова отлетела, он слышал, что типа шаги были тяжелые. Это жирный чел. И смотри, еще плюс. Еще какой плюс интересный. То, что... Типа он смеялся и говорил, хватит, ну типа хватит смеяться. И он, я не думаю, что он был с кем-то. Возможно, блядь, вот это, блядь. Вот если они заодно, да, эти два жирных и этот хуй, может, поэтому он сказал, типа, не бить его, типа, все дела, понял? Если так, то это все решает. The whole book is about her? Yeah. Ну, сейчас, возможно, будет драка, чел. Why is she in a glass coffin? This is the part where she's in a deep sleep, but they think she's dead. What's it mean? Why mark the page where she's sleeping? Кровать похожа на гроб. Ему нравятся беспомощные люди. Он одержим смертью. Да, кровать похожа на гроб. Я думаю, да, вот эта кровать похожа на гроб. Да, он типа больной. Белоснежку же понял? Ее же типа должны разбудить типа поцелуем. И он типа представлял ее, типа вот как она выглядит. Он ложил ее типа, чтобы она спала. И типа обсыпал ее, короче, розами, вот этими цветами. И типа, чтобы когда он ее поцеловал, типа как прекрасный принц, она должна была проснуться и радоваться. You mean just before? In the story, that's when someone comes to kiss her. That's our Mr. Smith. This is creepy. The coffin and the weird fixation on snow. What the hell is wrong with this guy? Так, сейчас еще раз все посмотрю. God. Вот здесь мне надо посмотреть. Do you smell something? No, just apple. What? What are you thinking? Да, загвоздка, загвоздка. Смотри, убийство делает его голодным. Она ела, когда на нее напали. Это яблоко из книги. Помни, там, ну, типа, если ты сказку же знаешь, что она, типа, укусила яблоко, упала в кому и, типа,
Ну, типа, да, и, блядь, и вот я сказку просто шарю, и типа тут пишет, вы соединили улики. Ну, это так и да. Вот, и вот пишет, видишь? Он реально воссоздал сцену. It's here because they were acting out the scene in the book. Of course. That makes perfect sense. It fits. He's acting Все out сходится. Он scenes from разыграл the book. сцену из книги. Poor girl. Бедная девушка. She couldn't have known. Откуда ей было знать? Ей, наверное, просто нужны были деньги. На ее месте могла бы быть любая другая. Ну, конечно, любая. Так как она очутилась здесь. Я не имею в виду вот здесь, а что она именно имеет в виду? Просто как она до такого докатилась. Джорджи воспользовался случаем, она сама принимала решение, мы не можем знать наверняка. Ну, тут, скорее всего, блядь, или Джорджи воспользовался случаем, или мы не можем знать наверняка, что именно произошло. Скорее всего, вот это. Yeah. Так, смотри, и здесь, по-моему, еще что-то было. Она должна была быть сильно напугана. Так, блядь, она тролль, блядь. Как она вообще могла быть напугана? Она могла, блядь, этого старикашку, блядь, просто нахуй одной рукой нахуй разорвать ебальник ему, блядь. Ебать, ты понимаешь, что за музыка это? Блять, он больной на голову, отвечаю, это бред, это пиздец, я рыгать хочу. I think I heard this music last night. It was playing pretty loudly for a while and then stopped in the middle. I didn't think twice about it at the time. I mean, you hear all kinds of things around here and I guess I've already gotten used to blocking them out. Could have covered up the sound of the murder. Maybe she didn't see it coming. Нахуй, обрыгаюсь, блядь, нахуй. Что тут? Так, как мне найти того, кто арендовал номер? Лучше бы тебе ничего не скрывать. How can I find out who rented this room? Find whoever has the key? I'm pretty sure this one must be held long-term. And we don't keep a register or anything. This place is intentionally kind of anonymous. I keep hearing that. Так, продолжать расследование, ладно. Так. Get it together, beauty. Be strong. Тут точно все. Ой, бля, вот это я не знаю. Но пока, блядь, ему нечего предъявить. На 100%, блядь. Ну, блядь, это уже он. Это надо быть аккуратным. He killed her and then he took it back off? No, there's no blood on it. It must have been torn some other time. Ну, понятно, что в другой раз она же была переодета. What? What now? Похоже на костюм Белоснежки, а он любит делать это грубо, возможно, он трансвестит. Блять, осуждаю, This is the same dress as the one in the book about snow. I think Smith was dressing Lily up in it to recreate the snow from the book. You're right. It's the same dress. It's another match to what's in the book. God, I can see the whole picture now. It all goes together like you said. This creep put that girl in a Snow White Да, блять, эти птицы ебаные летают, блять, вот так, блять, хуярят. And the deep sleep and everything. You're a better detective than I thought you'd be. Thanks. So he planned it all out. Я не только лучший сыщик, этот лучший сыщик, еще у меня самый большой член волосатый с огромными яйцами, нахуй. Ну да, получается. I hope you're just about through. I don't really want to stay in here any longer. Бля, ебать, мне нравится эта игра, пиздец, мне нравится расследовать какие-то дела, я детектив, чел. Оба. Так. Да, смотри. Вот ее фотка, видел? Хуй знает, почем она. Смотри! Видишь, что происходит? Смотри,
В зеркале мы смотримся, нас видят в зеркале, и знаешь что? Знаешь что, блядь? Сейчас будет видно, что в зеркале смотрит этот, блядь, хуёбаный старикашка, блядь. Oh no. Bigby. This kind of stalking, it doesn't just stop by itself. Trust me, I know about this firsthand. He'll keep trying to get closer and closer. His stand-in for Snow is gone now, so... The next step closer. What is it? It's Crane. Смотри, нахуй! Смотри, ты видишь? Ты видишь? Я, блядь, сказал, дядь! Я сказал эту хуйню! Это этот чел ёбаный, нахуй! Я просто разъебал его как девчонку, блядь. По 500 рублей стоит. Я просто разъебал. Я сразу по вину, блядь, узнал, что это он, блядь. Это, понимаешь, я, блядь, детектив, нахуй. Я просто все мелочи запоминаю. Я просто, как только бутылку увидел, я сразу сказал, что это этот чел. Только бутылкой хватило, чтобы понять, что это он. Посмотри, смотри, он пизду проверяет. Ну, типа, блядь, нормально? Там не... Смотри, а он увидел это, смотри, видишь? Видишь, он увидел это, что его раскрыли. Ах ты, тварь ебаная. Ну все, чел, ебать, с тобой будет драка, нахуй. Ибо мне похуй, блядь. He could be after you now. Good. I am dying to get my hands on that disgusting weasel. Смотри, он взял... Он сам делает эти заклинания. Типа, как раз вот в чем прикол. И он сейчас взял с собой эту хуйню. Скорее всего, он сейчас превратится в другого человека. Вот в чем хуйня. Чтобы мы, блядь, не узнали его нахуй. Obviously, there will have to be some changes. Hello, Bigby. Хуйсос ебаный, блядь. Take care of it, Bigby, or I'll take care of it for you. Ну, блядь, сделай, иди разберись, блядь, тупица, ебать. Смотри, какой я. Блядь. Так. Посмотрим, насколько я молодец. Смотри, дружочек. Раз, 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 раз. Ебать, я просто, блядь, я просто шедевр, нахуй. Просто пиздец. Нихуя басуха хуярит, блядь. Тупо по моим ушам. Ебать нахуй, нихуя себе. Не, нихуя, бля. Априори у меня сильно хуярит, ты охуела. У меня там нахуй стоит, блядь, Эджи, ёбаный рот, 112 нахуй, этот, 122 СПЛ, блядь. Один динамик весит, по-моему, если не ошибаюсь, 27 килограмм, ёбаный рот. Our stories used to be so simple. We had a beginning, a middle, and an end. But ever since we moved to this awful city, everything's gotten so confused. Look, I didn't kill anyone. And I'm supposed to just believe you. Snow. I just want you to be careful. I almost lost you once, and... I'm not yours to lose. I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. She looks like Holly. It's not Holly, it's her sister Lily.
She was hooking. To pay down debt. Eventually, the only people she owed were at her work. You know, that shithole club, the Puddin' and Pie. My name is Nerissa. Well, Nerissa, I've got some questions. The open arms. Oh my god! What is it? It's Crane. Ну да, бля, правильно, закончил битву, начинай еще одну. That motherfucking piece of shit. Crane? Ugh. God, you'd think you'd know a person. Bigby, you have to tell her. I know. What's going on? What did you find up there? You know, other than the... Crane's the killer. What? Ichabod Crane? How do you know? Shit! Crane's been... Whoa! Bigby, calm down. Everything's going to be fine, okay? It's going to be fine. Will someone please explain this to me? Crane might be following Snow. If I can find her, I can... God damn it! Okay, it's going to be okay. Where did you see her last? Did she say where she was going? She took Holly to the business office to prepare for the funeral. Lily's funeral? Yeah. How do you know? I was just at the Trip Trap, and I heard Gren telling some folks about a funeral at the Buckingham Bridge. Trip Trap? Are you drinking? When? Right now. They were on their way out. Bigby! Wait. What? Snow's been through a lot. There are things she doesn't talk about. Just please be careful Не when you понял. tell her. And you should tell her. But what are you trying to say? You know how you felt when you saw that picture? Well, it's going to be much worse for her. Just remember that. Ебать, чел, я знаю, блядь, в кого он превратится. Знаешь в кого? В меня. Да. Мне кажется, он в меня превратится, этот дед ебаный, тварь. Lily had many friends, but few fables she was truly close to. If you're here, then you were part of a very special circle. People she trusted and cared for. I'm sorry, Snow, but this is important. I have something to tell you. Really, Bigby? It's so important it can't wait 15 minutes until it's maybe not at the worst possible time? I'm sorry, everyone. I don't... Get the fuck out of here. Holly, wait. He has no right to be here. Not after what he did. Holly, I'm sorry, but I had to come. You throw my sister down the witching well, and you have the nerve to show your face Он никуда не бросал. after you lie and say you'll check first. Holly, wait. That was Crane. Just Crane. He disposed of Lily's body before Bigby could do anything about it. I'm telling you the truth. Don't cover for him. But this genuinely wasn't his fault. You can't tell me Bigby gives a shit about this. Holly, it's gonna be okay. Crane's a fucking prick, so this doesn't surprise me. Hey, what do you know? We actually agree on something. Bigby cares, Holly. He's trying to help. And I'm sure he has a very good reason for being here. But this one isn't on him. Why are you here, anyway?
And don't say it's because you care about this. Everything okay? I think I know who murdered your sister. Who? Maybe we should talk about this somewhere else? What? No, I deserve to know. I know, but this isn't the way to go about this. I don't give a fuck about the way. I don't care about procedure. I think it was Ichabod Crane. What? Crane? Crane. Okay, everyone, just stop. Bigby and I are going to have a little chat while everyone else Я gets back to думаю, the я funeral. сделал правильно, что сказал им, что это Крейн. That fucking Crane murdered Lily, and you expect me to... Please, I promise I will tell you what the hell is going on just as soon as I know there's something to tell, but just let us do our jobs first. Look, Holly, I know how this must... No, you don't know how this must feel. You have no idea. Don't fuck anything up. Don't bother anybody. And when the first sign of trouble comes, and it will come because you're a goddamn walking trap for it, I want you the fuck out of here. You hear me? Of course. You won't even know I'm here. Let's just continue, okay? This is such total fucking bullshit. Let's go, Holly. Ебать, одни шлюхи собрались. It's your turn to talk. Блядь. Подожди, а там же вообще не было миссии, где типа надо было поговорить с этой. Crane. Yeah. I can't believe this. This is someone I've worked with for decades. This is a guy... He gets frickin' shakes when he has to order food. I mean, what are you telling me? It's all an act? Just what have you found? Bigby? I followed a lead to this shithole motel, the Open Arms. Crane had a room there, and he's been taking prostitutes, or at the very least Lily, and making her look like you while he was, you know. The bed was covered in blood. I know it was him. This is... I don't even know what to say right now. I really don't. I'm just trying everything I can right now to not picture it. I'm sorry, Snow. And I'm sorry I had to be the one to tell you. You're sure this is what happened? This is what he's been doing? Because please, Bigby, don't confuse things. Deposing Crane would be the next step. And if we get this wrong, it would mean more than our jobs. You took a cab here, right? Yeah. I'll drive. Snow? Nerissa? What is it? I'm sorry, but Holly's asking for you. Are they starting the burn? Yes. Everyone who spoke should really be present for this part. She's kind of distraught. You're not leaving yet, are you? 2 minutes. I don't mean to be, No, I understand. It's just that something's come up. Are you okay? You don't have to do this right now. I'll be fine. Это он, блядь, этот дед ебаный, хуесос, вот он. How'd it go? At the motel? Did you find anything? Так, блядь, я не знаю, блядь, это он или нет. Ну давай попробуем. I did. It helped a lot. Thanks. Nerissa! Yeah, Coming! Constable? Wait, easy now, girl. You know how this goes. The first thing in a visit, Вот you они. say, how do you do? How do you do? What are you doing here? That is the question, isn't it? Or at least a question. We'll snip to the chase for all sakes. A little bird told us that you're fitting to go after Crane. And you see, we have an interest in that particular boy. So you leave Crane alone, and we'll leave you alone. Just take a little vacation is all. Don't even have to go anywhere. Are you working for Crane? Did he send you? No, see now, you're already asking too many questions. Just pay attention.
So what's it gonna be? We have a deal? You leave Crane alone, and we leave you to yours? You think this act you got going scares me? 'Cause it doesn't. Always wanting to do things the fun way. Ladies, gentlemen, invertebrates, please, rest easy. This is not... What the hell is going on? What's happening? Very sorry to impose, but we only had a deal to work out with Bigby. And we're unhappy to report that things did not go as smoothly as planned. Bigby, what is he talking about? Never you mind that, it ain't any of your... What deal? They want me to leave Crane alone. Crane? Oh, now you shouldn't have done that, old boy. Не зря, братан, я знаю, что делаю. Right, telling everyone our dealings. What did I tell you? What did I say? Ollie? You think you motherfuckers could come here uninvited? You think you could just fucking interrupt Lily's funeral? Calm down, darling. It was just a simple business transaction. You fucking freaks are not getting away with this. Holly, don't move. It's not worth it, Holly. They'll leave on their own. Yeah, let's spare all the fuss. It's just a dead horse. Ой-ой-ой, ты зря! Вот это зря он сказал. I got it done. Ух, блять! Бля, а вот интересно, ну, типа... Я мог бы, типа... Ну, тут я, скорее всего, не мог бы, знаешь, как бы, типа, знаешь, их обмануть. Типа, сказать, что да, я от него отстану, а... Как бы на самом деле наебать их. Тут по-любому бы так оно и было бы. I did as well as I could to take out the buckshot, but there's still some shards left embedded in your shoulder. They'll eventually worm their way out on their own, but until they do, you're gonna be sore. Bigby, Dr. Swinehart was appointed Fabletown physician for a reason. It's okay. There's only one thing you have to take away from all this. Take it easy. Don't go looking for any more fights. Keep strain off your heart. I can't take it easy. I have to find Crane. Bigby? What's wrong? Lack of sleep for one thing. Getting shot for another. He'll be fine. I had everyone that got wounded sent home. Holly refused to let me see where she lived, so I left her and Grendel back at her bar with a dose of juniper and spring water. Just remember what I said. The stitches won't hold up if you continue to act like you normally do. Everything in moderation. I'll try to. All right then. Very good. Business office. I know, I'll have to call you back. The town is starting to find out. Well, I'll leave you two to it then. Miss White? Bigby? So, to recap... Crane watched me through the magic mirror uncover his room at the open arms, and then he smashed it so we couldn't use it ourselves to go after him. And we know this because Buffkin was drinking in the rafters. That about cover it? And once he puts all the pieces back together, it'll be easy to catch Crane. So, I guess that's the plan, currently.
I don't know. That's the plan? Just wait for the mirror? It's all we have right now. What the hell is going on? I don't know what the Tweedles get out of this. I don't know if Crane sent them. I don't know if... I mean, this is gonna sound crazy, but do you really think Crane did it? Everything points to him. I get it, but... He killed them, and he sent D and Dumb to slow me down. He was a conniver, a coward, a liar. And I'll always hate him for that. And I'll hate him for how he held me in his thoughts. But murdering prostitutes? Ow! Everything okay over there? Yes, Miss White. I just cut myself on a piece of the glass. Nothing to worry about. Бля, Thanks for ну... tonight, by the way. Блять, я не знаю... Really terribly. Anytime. Я не знаю, бля, момент том, убил ли он первую, вот в чем вопрос. Вторую-то понятно. Ask you a question? It's kind of personal. And I don't want to offend you, but after tonight... Sure. It's just... When stuff hits the fan, like it did tonight, it feels like before we came to the city. It feels kind of like home. And I've heard it said that maybe in some tiny little bottled up way deep inside, you kind of enjoy it when things go wrong. Because it gives you an excuse to just, you know, stop pretending. Fuck no, I don't enjoy it. Are you kidding me? It's horrible what happened tonight. I wish it didn't happen. I shouldn't have said anything. Forget that I did. Guys? We have a problem. Осколка одного не хватает, он его увез с собой. It's missing a piece. What do you mean, missing a piece? Yes, it's, Crane must have taken a shard with him. Oh, I can't believe this. I saw Crane pick something up after he smashed it. I'm sorry, I didn't realize what it was until now. Well, the mirror can't work unless it's whole. Well, that's not entirely true. Or what, Buffkin? What? We sit around and wait until it mends itself? We have no idea how long that will take. We're just gonna have to do this the hard way. I'm just saying, waiting is an option. No. We can't depend on the mirror. What exactly is the hard way? We'll look through his things, his desk, everything. He had to have left something that tells us where he's going. He's a neat freak, but he was never that smart. Smart enough to take a piece of the mirror. We can still solve this ourselves. I know Never mind that. Come help me look. Бля, малого, чё не послушали? Он же шарит, реально. Hi, Mr. Bigby. I can still help you catch Crane, you know. Oh, yeah? Yes. I saw him jump on the telephone before he left. He called up somebody. He said he needed to see his witch, or that he would need to get to the witch for that. Whoever that is. His witch? Yes, it sounded like the one he got his snow glamours from. You didn't see anything else, did you? No, not especially. Look, the whole mirror thing, it's not your fault, all right? You mean it? Yeah. I'll just see if I can do anything about this. You do that. Вот он, этот номер 207. Key to his room at the Open Arms. You still haven't told me what was in there. I want to know. I need to know. I think it's better if you don't know. Don't coddle me, okay? I've seen more than you know. There's only so much you can repress, you know? Snow, you couldn't have known. No, I could have.
Come on, let's keep looking. There's a page here that was torn out. Oh, yeah? Buffkin, do you know what was here? It's a ring, at least. Every magical item not retained in the armory is assigned to someone in Fabletown. It must be this witch he is going to see. Wait, what witch? Buffkin overheard Crane set up a meeting with a witch. Well, yes, it sounded like the one he got his, glamours from. It must be about this ring. Why not mention this before? No one asked me. Buffkin! And I'm hungover. I'm sorry. He set the meeting at 2 a.m. tonight. What's going on? Is the mirror fixed yet? Bluebeard, this isn't the time. Is the mirror fixed or isn't it? You called me I called just to see if you knew where Crane could be, and that was it, okay? And I'm sorry I said anything more than that. Well, you did, and I know. The cat's out of the bag. So, can we find the dull pervert or not? Bluebeard, get the hell out of here. This is none of your business. None of my business? Crane's the murderer. He escaped. It seems he spoiled your every attempt at locating him. А ты кто вообще, It's none of my business? Схуяли это тебя волнует, уёбище? Oh, please. Of course he is. Look, this just isn't the time. He took a piece of the mirror, so we can't use it. The only thing we know is that Crane's going to see a witch at 2 o'clock. AM or PM? AM. Listen, Bluebeard, you're not a part of this. I don't think you're Подожди, какое ему нахуй дело, реально? Чё он так парится, блин? Care about this? Why? I'm invested in this enterprise we call Fabletown. Literally invested, since it's mostly my money that keeps the whole thing running. And tonight I hear that Crane has been killing Fables, and there's no system in place to catch him? Look, we know that Crane is going to see a witch, and it's to acquire a magic ring. What's the ring? We don't know what it does or who it's assigned to since Crane tore its page out of the book. This farce was your ridiculous idea for a plan. Who put you in charge in the first place? Fixing the mirror was the most logical You're thing. a secretary! He's the sheriff! And none of you were chosen to run this office! Who elected you to make these decisions? Nobody, but that Who doesn't... elected her to spend my money? Well, I've been doing that unofficially for years. I'm heading up the investigation, okay, Bluebeard? That makes this a moot point. And somebody needs to run the business office while he does so. Well then, excuse me for having the Commonwealth in mind. All right, let's just look on the bright side. We know Crane is going to see the witch that's been supplying him black market glamours. Thanks to me. And that he'll be there at 2. So that gives us a few short hours to find out who it is and where they live and get them all at once. And a few shorter hours the more you babble about it. We haven't been the ones babbling. 2 a.m. Piece of cake. Since Lily used the glamours, she'd have known who the witch was. And I don't think Holly's burned her things yet. It would probably have the address or a phone number or something. And Bigby is free to go there if he likes. But I think the question you should be asking is just what do the two Tweedles know about this? It doesn't matter what they know. After tonight, they never go to their office. They're not smart enough to try and go anywhere else. Так. Так, вот здесь нам предстоит выбор. Офис близнецов звучит многообещающе. Или вещи Лили могли бы дать зацепку. Я всегда могу сделать и то, и другое. Бля, хуй его знает, что здесь, блядь. Ну, блядь, с близнецами... Блядь, это... Вообще какая-то странная тема. Будем честны. Вообще, ну, как бы непонятная.
Вообще, блядь, кто они, блядь, кто их какой-то хозяин или кто? Почему он сказал, что нам не надо, типа, охотиться за этим Крейном? Бля, я попробую первое. Бля, я не доверяю этому челу, ёбаному. Holly has Lily's things. That'd probably be the safer bet. I don't really care what you two do. I'm going to his apartment. What? You can't just go up there. And why the hell not? We already looked for the key, remember? I don't know where it is. Then I'll pick the blasted lock. I've wasted enough time waiting for the mirror to find him. I won't waste any more. You just can't go up there alone, all right? I've no interest in nicking his drapes, my dear, if that's what concerns you. What concerns me is you traipsing through possible evidence. Oh, now it's evident. Ага, и теперь здесь у нас вытекает выбор. Смотри, если бы мы пошли бы по его пути, эта баба бы завыебывалась и сказала, я иду туда. А если мы сейчас идем по ее пути, он выебывается и говорит, я иду туда. Блять, Before you had no interest, and now it's a crime scene. We can't just let Bluebeard run amok in Crane's place. Ha! He's after something. I just don't know ну, как-то замешан, блин. what it is. We have to find the witch, Bluebeard, since that's where he's going. Or the sniveling weasel chickened out. Never went anywhere. And is upstairs right now in his pitiful penthouse. Но мне тоже кажется, что этот чел как-то замешан. Look, this is how a smart person would do it. So this is how we're going to do it. Wherever you go, I'll go to the other. I don't like you going anywhere unsupervised. He's up to something. I don't know what it is, but we don't have the time to really worry about it now. Where are you gonna go, Bigby? So you leave Crane alone, and we'll leave you alone. I'd love to join you, but there's some business I need to attend to. No, I'm better off dealing with things alone. I don't need sympathy and I don't need charity. Бля, ебать. Квартира Крейна. Бар Холли. Офис братьев. Бля, я даже не знаю, по идее, блядь, ну, Холли там, я не знаю. Насколько это должна быть правда? Блядь, ну вот насчет квартиры Крейна, вот реально может быть... Прокатит. Мне кажется, у него реально может быть информация. Реально может быть информация. Что это, блядь? Че мне нахуй? Ну, давай попробуем. О чем я? Что такое? Хуен... Игра, походу, зависла. Надо было с паузы снять перед тем, как действие выбирать, а походу, блядь, не сделал, так и все. Не знаю. Да, с паузы не могу снять. Да ебануться. Пиздец, блядь.
Ну продолжить игру, ёбаный твой рот, и, блядь. Бля, ну да, этому хую тоже доверять нельзя, я ему не буду верить. Бля, ну... Ой. Я, блядь, случайно запись еще. Блядь, ну это пиздец, блядь. Блядь, ну это да, это все. Придется, блядь, вот так сделать, иначе, блядь, ну по-другому не получится, блядь, никак. Оно как бы пауза не снимается, она зависла нахуй просто. А тут игра, походу, сама зависла, да, наверное? Не, нихуя. Идет сохранение. Ну давай продолжить, нажмем и посмотрим, откуда она начнется. Блядь, ёбаный рот, пиздец. А, блядь, ну слушай. Ебать, не особо-то и далеко, бля, прям по хуйне. I did as well as I could to take out the buckshot, but there's still some shards left embedded in your shoulder. They'll eventually worm their way out on their own, but until they do, you're gonna be sore. Bigby, Dr. Swinehart was appointed Fabletown physician for a reason. It's okay. Так, настройки. Тут есть как-то, типа, ускорить это? Можно пропустить меню паузы? Показать предметы. Ага, ускорить шаг. Не, нельзя. Нельзя. Жаль. Okay. There's only one thing you have to take away from all this. Take it easy. Но тут недалеко. Don't go looking for any more fights. Keep strain off your heart. I can't take it easy. I have to find Crane. Bigby? What's wrong? Lack of sleep for one thing. Getting shot for another. He'll be fine. I had everyone that got wounded sent home. Holly refused to let me see where she lived, so I left her and Grendel back at her bar with a dose of juniper and spring water. Just remember what I said. The stitches won't hold up if you continue to act like you normally do. Everything in moderation. I'll try to. All right then. Very good. Ебать, у меня еще кексики есть, кстати, могу скушать. Хочешь кексик? Дам тебе тоже. The town is starting to find out. С этим. Well, I'll leave you two to it then. С изюмом, Miss короче, White, понял? Bigby. Хо-хо, здорово, здорово, братанчик. So, to recap. Crane watched me through the magic mirror uncover his room at the open arms. Чё не спите? Да вот, проходим. Пивка, нихуя себе, пивка для рывка. That about cover it? And once he puts all the pieces О, back изюм together, имба. it'll be easy to catch Crane. So, I guess that's the plan, currently. But I don't know. That's the plan? Just wait for the mirror? It's all we have right now. What the hell is Не, ну going ты, on? бля, да, сразу по-серьезки, без Just- шуток. I don't know what the Tweedles get out of this. I don't know if Crane sent them. I don't know if... I mean, this is gonna sound crazy, but do you really think Crane did it? Everything points to him. I get it, but do you really think he killed those women? He killed them, and he sent D and Dumb to slow me down. He was a conniver, a coward, a liar, and I'll always hate him for that. And I'll hate him for how he held me in his thoughts. But murdering prostitutes? Ow!
everything okay over there? Yes, Miss White. I just cut myself on a piece of the glass. Nothing to worry about. Thanks for tonight, by the way. That could have gone really terribly. I mean, even worse than it did. Anytime. Ну, рандомный скинчик залутал. Ask you a question? It's kind of personal. And I don't want to offend you, but after tonight, it's on my mind. Sure. It's just, when stuff hits the fan, like it did tonight, it feels like before we came to the city. It feels... Это я, Волк. Ну да. Kind of like home. And I've heard it said that maybe in some tiny little bottled up way deep inside, you kind of enjoy it when things go wrong. Because it gives you an excuse to just, you know, stop pretending. Fuck no, I don't enjoy it. Are you kidding me? It's horrible what happened tonight. I wish it didn't happen. I shouldn't have said anything. Forget that I did. Guys? We have a problem. What is it? I can't finish the mirror. It's missing a piece. What do you mean, missing a piece? Yes, it's, Crane must have taken a shard with him. Oh, I can't believe this. I saw Crane pick something up after he smashed it. I'm sorry, I didn't realize what it was until now. Нихуя себе, ебать, ты два скана, блядь, хочешь взять или что? Well, that's not entirely true. Or what, Buffkin? What? We sit around and wait until it mends itself? We have no idea how long that will take. We're just gonna have to do this the hard way. I'm just saying, waiting is an option. No. We can't depend on the mirror. What exactly is the hard way? We'll look through his things, his desk, everything. He had to have left something that tells us where he's going. He's a neat freak, but he was never that smart. Smart enough to take a piece of the mirror. We can still solve this ourselves. I know Never mind that. Come help me look. Ну, блядь, да, по факту, блядь. Hi, Mr. Bigby. I can still help you catch Crane, you know. Oh, yeah? Yes. I saw him jump on the telephone before he left. He called up somebody. He said he needed to see his witch, or that he would need to get to the witch for that. Whoever that is. His witch? Yes, it sounded like the one he got his snow glamours from. Look, the whole mirror thing, it's not your fault, all right? You mean it? Yeah. Why didn't you try and stop him? What do you want me to do, yank on his hair? I'm only 3 feet tall. There are limits here. Okay. I'll just see if I can do anything about this. You do that. What is it? It's the key to his room at the Open Arms. You still haven't told me what was in there. I want to know. I need to know. I think it's better if you don't know. Don't coddle me, okay? I've seen more than you know. There's only so much you can Бля, repress, почему you она know? такая стерва, я не пойму. Snow, you couldn't have known. No, I could have. Come on, let's keep looking. There's a page here that was torn out. Oh yeah? Buffkin, do you know what was here? It's a ring, at least.
Every magical item not retained in the armory is assigned to someone in Fabletown. It must be this witch he is going to see. Wait, what witch? Buffkin overheard Crane set up a meeting with a witch. Well, yes, it sounded like the one he got his, glamours from. It must be about this ring. Why not mention this before? No one asked me. Buffkin! And I'm hungover. I'm sorry. He set the meeting at 2 a.m. Малой, бля, заебал бухать. What's going on? Is the mirror fixed yet? Bluebeard, this isn't the time. Is the mirror fixed or isn't it? You I called me to... called just to see if you knew where Crane Бля, could вот be, and тупая that was пизда, it, вот okay? нахуя она его I'm sorry I said позвала, и anything ему more еще than все that. рассказала, а Well, you потом did, что-то and I выебывается, блядь, know. вот The cat's out of the блядь, bag. почему, So, блядь, can бабы we такие find the тупые, dull блядь. pervert? Or Убирайся отсюда, чел. Bluebeard, get the hell out of here. This is none of your business. None of my business? Crane's the murderer. He escaped. It seems he spoiled your every attempt at locating him. And now it's none of my business? Бля, вот этот чел, бля, тут замешан 1000%, блядь. Зачем он так печется? Он там убивал кого-то, блядь. Ты бизнесмен, блядь, богатый чел. Какая тебе нахуй разница вообще, кто это? Что это, блядь? Он, блядь, там так жопу за это рвет. Мне кажется, твари, он темнит. This just isn't the time. He took a piece of the mirror, so we can't use it. The only thing we know is that Crane's going to see a witch at 2 o'clock. AM or PM? AM. Бля, малой, Listen, нахуй ты Bluebeard, все, блядь, you're not a part of распиздел. I don't think you're in any position to turn away help. Why do you even care about this? Why? I'm invested in this enterprise we call Fabletown. Literally invested. Since it's mostly my money that keeps the whole thing Нихуя running. себе, мне, блядь, подгони нахуй. ёба, Crane в has рот. been killing fables, and there's no system in place to catch him? Look, we know that Crane is going to see a witch, Я, блядь, and же it's to бедный, acquire a блядь, magic ring. пиздец. We don't know what it does or who it's assigned to since Crane tore its page out of the book. This farce was your ridiculous idea for a plan. I mean, who put you in charge in the first place? Fixing the mirror was the most logical You're a thing. secretary. He's the sheriff. And none of you are Конечно, chosen to run this нужны, office. блядь. Это Who лишние elected скины you to никогда make не these помешают. decisions? Ча. Nobody, but that Who doesn't... elected her to spend my money? Так, кто разрешил, блядь? Well, Это I've я, been doing сука, that веду unofficially for расследование. years тут, ладно. I'm heading up the investigation, okay, Bluebeard? That makes this a moot point. And somebody needs to run the business office while he does so. Well then, excuse me for having the Commonwealth in mind. All right, let's just look on the bright side. We know Crane is going to see the witch that's been supplying him black market glamours. Thanks to me. And that he'll be there at 2. So that gives us a few short hours to find out who it is and where they live and get them all at once. And a few shorter hours. Так, и чем дольше мы болтаем, тем меньше остается времени. Хорошо. Скажи мне, где искать. Мы доверяем Бабкину. Блять, интересно. Интересно, блять, что здесь выбрать? The more you babble about it. We haven't been the ones babbling. 2 a.m. Piece of cake. Since Lily used the glamours, she'd... Лили пользовалась чарами. Ну да, братанчик, ну да. Ну, ссылочку самое главное оставить на трейд, чтобы я перекинул потом. Лили пользовалась чарами. Так что она должна была знать ту ведьму. have known who the witch was. Я не думаю, что Холли уже And I don't сожгла think ее Holly's burned her вещи. things yet. It would probably have the address or a phone Думаю, number or там ты something. найдешь адрес или телефон. Блять, вот смотрите момент. Насколько правда, что именно у Холли я могу найти какой-то адрес или телефон, блять? Я, конечно, не знаю. Но мне, блядь, кажется, что я, типа, вообще не найду у этой тёлки, блядь, никакого телефона, блядь, ничего вообще просто. Ну вот мне так кажется. Блядь, я думаю, вряд ли. Ну так, без оснований тоже, блядь, базарить как бы не стоит. Мне кажется, знаешь.
Ну, блядь, я там все понимаю, конечно. О, бля, слышишь, чел, а я могу тебе наклеек накинуть вместо, блядь, скинов? Бля, у меня просто наклеек дохуя, блядь, куда мне их девать? Я не знаю просто. Типа, блядь, мог бы тебе наклеек закинуть просто, если что, и все. Как раз на оружие бы, блядь, наклеил бы с кайфом. То надо тоже от наклеек разгрузиться, блядь. Типа, девать их некуда. Я не знаю, что мне с ними делать. Ну, наклейки продаются, да. Там все продается же. И оружие, и наклейки. Ну, блядь, мог бы себе на какие-нибудь пушки наклеить, да и все, зачем их продавать? Типа, они стоят там не особо дорого, блядь. Я тебе даже 5 штук закину, блядь, пусть будет. Может, блядь, наклеишь куда-нибудь. Bigby is free to go there if he likes. Бигби сам решает, куда ему ехать, но подумай сам. А, бля, ты весь в наклейках уже? Нихуя себе. But I think the question you should be asking is... Подумай сам. Ну, бля, сейчас, типа, если, блядь, у вас есть, блядь, что-то не нужно, можете мне в трейд отправить в стиме, только какую-то классную вещь отправляйте. Крутую просто только. Ссылочка в описании стима же есть, стрима же есть, я оставил там ссылка на трейд, можете посмотреть трейдик. Инвентарчик я открытый сделал. Бигби сам решает, куда ему ехать, но подумай сама. Что бы это могут знать близнецы? Блядь, ну они нихуя не могут знать, блядь. Потому что я, знаешь, что думаю? Вот этот чел, вот этот, блядь, вот этот, который рядом с нами стоит, он и есть наниматель вот этих близнецов, потому что только у него хватит бабок их потянуть. После сегодняшнего дня они точно не вернутся в офис. Они не настолько умны, чтобы попытаться пойти куда-то еще. Ага. Сок от копыт. Лучший вариант для того, чтобы начать искать информацию. О, так, вещи Лили могли бы дать нам зацепку. Офис близнецов звучит многообещающе. Бля, мне кажется, близнецов офис точно не звучит многообещающе. Блять, вот. If Holly has Lily's things, that'd probably be the safer bet. I don't really care what you two do. I'm going to his apartment. What? You can't just go up there. And why the hell not? Так, так, кого нахуй? У меня КС нема, блядь. Какой скин у меня компания нема? Да ты заебал. Давай я тебе наклейки. Да не, я наоборот хочу, бля, братан, с этими наклейками разгрузиться тоже, блядь. Уже, бля, их девать некуда, бля. Это просто, ну, бля, я не знаю, братан, это пизда, блядь. Клеить их на оружие, не знаю, у меня оружие столько нету, блядь. I've wasted enough time waiting for the mirror to find him. I won't waste any more. You just can't go up there alone, all right? I've no interest in nicking his drapes, my dear, if that's what concerns you. What concerns me is you traipsing through possible evidence. Oh, now... Надо, блядь, ему сказать, чтобы он держался подальше. Блядь, он темнит. Блядь, я не знаю, блядь. Сука. Now it's evidence. Bluebeard, just stay out of it, all right? You'll just mess things up further. They can't get any more messed up. We have to find the witch, Bluebeard, since that's where he's going. Or the sniveling weasel chickened out. Never went anywhere. And it's upstairs right now. Или, может, этот трусливый хорек никуда не уходил, а поднялся в свою квартиру, сделал дом из подушек и дорожит в нем от страха. Look, this is Но how это наёб, это наёб. So this is how we're going to do it.
Wherever you go, I'll go to the other. I don't like you going anywhere unsupervised. He's up to something. I don't know what it is, but we don't have the time to really worry about it now. Ну я понял. Так, ну давайте, Where are you gonna go, Bigby? давайте попробуем, короче, ну до Лили пойти, давайте попробуем. Ой, бля, ебать, Драгонлор, да, еще знаешь какой, сувенирный, братан. I'd love to join you, but there's some business I need to attend to. No, I'm better off dealing with things alone. I don't need sympathy and I don't need charity. Давай, спасибо. Я выбираю бар Холли. Давайте попробуем поверить тупой пизде. The witch's identity must be with Lily's stuff. I should go see Holly first. Perfect. And I'll go to Crane's apartment. I'll check in with you later. I hope you know what you're doing. Ты дура? Ты, блядь, мне сама сказала, блядь, что там можно что-то найти. Если там нету, тварь, я тебя, блядь, просто нахуй... Да, Драгонлор, блядь, пиздец сейчас стоит. Я помню, когда я начинал в КС играть, чтоб... Она спит, долбоёб. Что это? Мы знаем, что случилось. Тогда про то, как сказать, почему же она захочет это слушать? Ну, можно я... Да что ты... Guys, it's me, Bigby. Мне кажется, сейчас дробовика въебут. Hey, look, Woody, it's the sheriff. Well, come on in, buddy. Brent. What? He's a traveler. A weary traveler in search of some hospitality, right? Yeah, sure. Thanks. Да, деньги в КСке, братан, инвестиции есть же. I want a drink. Anybody else want a drink? Friend, Swinehart said you shouldn't mix it. You think I give a fuck what that fucking guy says? Or what you say? Gren, really, you shouldn't drink right now. Have you seen Lily's things? What wasn't burned at the funeral? Is that stuff supposed to be here, or...? Nope, haven't seen it. Holly's asleep in back, but you won't be able to wake her. Really? The doc gave them both barmecidal ambrosia for the pain. Look, the deal is, if you resist going to sleep, like I am right now, it gives you a very, very, very nice high. And he said that he shouldn't mix it with alcohol. Yes, he did. He certainly did. But let me tell you something. There's no way to wake her up? Oh, no. And anyways, the doctor gave me strict orders to let the fine woman sleep. She's had a very traumatic experience. That funeral back there, that was a shitty fucking send-off for a pretty okay lady. Yeah. You weren't fucking there. Talking to Bigby now, okay? Can't say you being there helped things much. Gren, don't start nothing. Who's starting anything? You think I shot up the place? It wasn't my fault. They got away though, didn't they? Whatever. It's alright. I'm too out of it to get into it. I want to clear the air. We're all in this dung heap of a fucking shit town together, and we're all gonna have a toast. All of us. Fellas, I'm here for one thing. To look through Lily's belongings and get out of here. Now, Yeah, I know. And I want to help you, okay? And I will. But first, indulge me. It'll take 2 seconds. As a show of good faith
And after, we'll all hunt and peck for Lily's shit or whatever. Grand Bigby didn't come here to get loaded with you. I don't want to get loaded with him. It's just a quick slug. Давай попробуем, блядь, доброй воли жест сделать. To the dead. Подожди, ты хули смеешься, тварь? All right, now help me. Gran, the doc said you needed a rest. How many times you fucking gonna warn me about it, huh? You're not my fucking mother, so just get off my back. Смотри, знаешь почему? Что сейчас будет? Он выйдет из-под контроля из-за того, что в смешивании походу с алкоголем вот это лекарство или что там им вкололи, оно вызывает ебучую раздражительность. I said I was sorry, all right? I can't do anything about it. It's done. What more do you want? What is the problem here? What stupid shit will you both not let go of? Oh, I forgot. You haven't heard the news. This walking lard cake was paying Holly's sister to let him fuck her behind all of our backs. And Holly had to find out going through all of her sister's shit. What fun that must have been. Trick after trick of this fat ass and... Бля, ну, вот тут он, конечно, пиздец поступил. Он, получается, мутил, блядь, с одной и ебал ее сестру. Ну, это пиздец же, I блядь. didn't plan for that, all right? And our thing, whatever it wasn't a big deal. It wasn't. I never fucked her when she was snowing. I didn't know nothing about that. No, but you knew Holly would flip out. And you knew for a damn good fucking reason. You know what? Fuck this. I don't need this shit. Oh yeah, that's it. Now you're teary-eyed. You were always such a lowlife. I don't know why I never realized it till now. What do you think about this fucking loser, Sheriff? He can think whatever he wants. I don't give a shit. No, that's okay, because I'll tell you what he thinks. Wait. I've got some questions for you. What possible questions could you have for this piece of shit? Everything's a problem when I want to talk, but when the woodsman's about to leave, it's, oh wait, I have questions. What do you want? When Tweedledee came in here 2 nights ago, why'd you run? I was scared, okay? I didn't want to go down for something I didn't do. I never would have hurt that girl, Bigby. All right. Gran. I don't know where Lily's shit is. Check Holly's room, I don't know. But I wouldn't wake her if I were you. Sleepwalkers and trolls. I think that's the rule. I thought you said you would help me look. Actually, Bigby, if you'll excuse me, it seems that I'm gonna pass out. What a day. Am I right, Sheriff? What a fucking day. Так, но нам она не нужна. Нам нужно обыскать просто вещи. И все. Что ты, блядь? Вот эта бутылка вина, но это понятно. Бля, ну ты, бля, жесть, извращенец, жесть. That you, Woody? Так, смотри, если я ее наебу, блядь.
Скажу, да, конечно. Yeah, sure. Woody, bar's closed. And Lily ain't around anyway, so you can run off back to the woods, I guess. Ебать ее наебал, жесть. Did you care about her at all? She was a nice girl. Ran around too much. Of course I cared. I still care. I hope so. I hope you do. Все, давайте нахуй, блядь. Я, блядь, пришел сюда бы расследовать дело, блядь. Блядь, смотри, там один из тру, бля, есть. Они реально все знали друг друга. I don't know why you fucking came here. There's nothing left for you to ruin. I'm sorry, Holly. I'm sorry for what happened. I'll make it up to you. Ah, sure you will, kid. When the rivers turn coarse and the sky bleeds fucking gypsies. Ну, там блокнот. Lily's funeral. It was just so fucked tonight. But I still wish you could have been there. I just don't know what Bigby's doing. If he cares about it. If he even gives a shit. I don't know. I don't know why he showed up. He cares about this. About Lily. About Faith. I know he does. You think so? Yeah. Well, you know him better than anybody, so... I guess I'll take your word for it. Конечно, не станут, ты чё? You're getting your glamour on this day. And one of these has to be the witch. Они всегда правду говорят, ты чё, не сомневайся. Which one? Hello, this is Snow White calling. I'm looking for Bigby. Is anyone there? Bigby, if you're there, pick up, okay? Snow? Hey, I just wanted to see how it was going. Did you find anything? Just an address book with her contact's initials. Not sure which one is the witch, though. Strange. Так странно, все время всплывают какие-то люди. Несколько дней назад я думала, что знаю всех. Ага. Да, это похуй, братан, это не надо осуждать. Any chance you can cross-reference these with the records in the business office? Maybe track her down that way. Yeah, but who knows how long that'll take. You should try going up to Crane's place. I sent Buffkin up there to check on things. Bluebeard, you know. Or you could try at the Tweedle's office. Just make it quick. We don't have a lot of time. Блять, ну здесь надо выбор сделать. Куда пойти? В квартиру Крейна или в офис Тру и Тра? Бля, я думаю, стоит пойти в квартиру Крейна. Бля, ну в Тру и Тра вот я на 1000% уверен. Блять, вот что у них вообще нихуя не будет. Okay. Good luck, Bigby. We'll find him, Snow. I hope you're right. Bluebeard burned everything. Все сжег. Ну понятно, блять, уебок ебаный. Потому что
tried to stop him, but I got here too late. Он замешан. He wouldn't listen to me. Threatened to strangle me if I got too close. Why would Bluebeard come here just to burn all of Crane's stuff? Я говорю, да, он замешан. Это, я говорю, это вот эти труитра, да, это шестерки вот этого чела, блядь, просто. Вот это, который сейчас все сжег. Они просто его шестерки. И все, поэтому к ним нет смысла ехать. Он и дал этот адрес, чтобы отвлечь нас. Потому что тогда он попер бы к нему, и все равно он бы сжег. Блядь, надо было книгу посмотреть, чел. Did you find any information about the witch at the trip trap? Just this. I don't know which one she is, but it's a start. Maybe I can find more at the Tweedle's office. It's worth a try. I'd better go fill Miss White in on the circumstances. She's going to be very disappointed. Что? Good luck. Подожди. Блять, надеюсь, это не этот малой ебаный, бля. Я охуею, если это он, блядь. Все это время был, блядь, настолько замаскировался, блядь, что как-то странно. Он каждый раз, типа... Как бы везде так появляется, и, блять, он говорит, да вот он все сжег, или там, а почему ты не остановил того. Ну, я не знаю, или какое-то такое сыкло реально, или он просто... I know who you are, Flycatcher. You've worked at the Woodlands for how many years now? I think I've lost count. Да игра, блядь, затянула, дружочек. Let me go recently. Oh, yeah? Yeah, I mean, it's no big deal. So, what brings you here? I mean, can I help you with anything? Are you here to see one of the brothers? D or Dumb? I was hoping to have a talk with D or Dumb. Do you know where they are? No, they don't really keep regular hours as far as I can tell. Sorry. It's been a quiet night so far. I think the twins are out, probably working on a case. Sometimes I don't see them for days. They gave me the job after Crane told me to get lost. Where's their office? Oh, right this way. I was going there next anyway. I can let you in if you want. You can wait for them there. Sure, thanks. No problem. I'm gonna have to take a look around. Well, I guess that would be okay. I wasn't really asking for permission. Right, you're the sheriff. I just don't want to get in trouble or anything. I'm sure it's fine. I mean, they never told me not to let you in. It's official Fabletown business. Don't worry. Right. Да. Так, начнем с Let's see ящиков. if they got a file on Crane. Ichabod Crane. He owes the crooked man money. Shit. How is he planning to pay this all back? Request for property acquisition. Further details filed under donkey skin. Смотри, о ком. Crane hired them to look for a photo? Why did he want it back so badly? Ослиная шкура. So that's why they were at her apartment. And the woodsman's place. Они искали эту шкуру ебучую, блядь. Золушка, ну, что они о ней знают? Это кто? Detective Brannigan. Keep an eye on her. И вот красавица. Сейчас узнаем, кто она, блядь. This is worse than I thought. Ни хрена. Нужно спросить у скрюченного дядечки, что с ней делать. Как по мне, на нее нужно давить. Нихуя себе, она должна бабок. Посмотри, сколько, блядь. Shit. Охренеть. Find anything? Not what I need. I know these guys can come off abrasive at times, but
They aren't so bad once you get to know them. And they really care about helping people. They're kind of loud at times. How do you mean they help people? They're detectives. Anyone can come in here with a problem and they'll do their best to fix it. The way Dee explains it, it's like if someone lost their cat, well, they could hire them to, you know, track it down. Or like sometimes they get packages for people. They can be like couriers, you know? Во, посылки, как курьер, смотри. Come to think of it, I don't really know where they keep them. Вот это нормально, он нам сказал. You just don't know them like I do. Sure, Flycatcher. Вот это он нам нормально хуйню сейчас сказал. Так. You know about this? No. Ключ я спиздил. Dear Brother D, I think we should get ourselves a dog. Sincerely, Brother Dunn. He actually mailed this? They do have their quirks. This is pointless. See, I knew you wouldn't find anything. Anything of interest, anyways. They're detectives, like I said. Just stay out of this. I have work to do. I'm just saying. Look, just trust me on this. Tweedledee and Dum are not nice. They're not helping anyone. Well, they helped me. Okay, great. They helped you. That's one person. Now, please, just let me concentrate here. Dear Brother Dum, I hate dogs and you know it. Sincerely, Brother D. Couple of freaks. Запрет. What if you're wrong about them? Блядь, да он заебал, он заткнется или что? They're misunderstood, sure, but that doesn't mean everything people say about them is true. I mean, you know, like when I think about it, you guys aren't that different. You help people, and they help people. Блядь, чего? You don't know what you're talking about. Bigby? Shit. There's something here. I know there is. There has to be. Why would there be anything Because they're lying to you, okay, Flycatcher? That's why. They aren't detectives. They're somehow involved in the murders, Flycatcher. 2 Fables are dead. Bigby, what happened to your... You want to know what this is? This is them showing up to Lily's funeral with fucking shotguns. I'm sorry. I didn't know. Holly and Gren both got injured. Snow White nearly got her head blown off. Do you get it now? I didn't mean to... There's a door behind this file cabinet. I don't know what they keep back here, but it might be what you're looking for. О, это помогло. Well, that key you found should work. Мне кажется, там какой-то может быть потайной ход. Или, блядь, знаешь что? Блядь, а если мы сейчас зайдем, и он нас закроет, блядь? Это же, блядь, хитрая тварь, мне кажется. А, нет, он за нами идет. Ебать, у меня бабло есть к 100. Видел? Бля, а чё их потратить даже не могу? Да мне кажется, тоже что-то, блядь, он хуёк какой-то. What is this stuff? What are you looking for exactly? Maybe I can help. Смотри, блядь, он, блядь, как-то такой, блядь. Не, это я один раз ебанул, только у этих челов, у них было настолько дохуя денег, что еба мне похуй теперь, на бабки, не проблема. Тут по момент какой, блядь, он как-то так инициативу проявляет, это какой-то прям бред, типа он все хочет помочь.
Оба, прости, знаю, что опоздал, скоро все будет. Как будто Крейн. О, бабки! Crooked man. Care of the lucky pawn. You know what that is? Is that what you needed? I don't think so, but it's interesting. There's more going on here. I still need to find that witch. Хули челы в бегах, братан, нахуя им деньги? Hey, Bigby. Do you think, after all this, do you think I could come back to the Woodlands? Since Crane let me go, I mean, I can still work here, but I don't think I want to now. Well, Crane is gone now. I can't see why he couldn't come back to the Woodlands. Really? That would be... Thank you. Come by the business office. Не, ну, I бля... can't make any promises. Right, of course. Типа, чел, бля, ну согласись, чел. It's Snow's hair. Snow White? Типа, бля... We found her hair like this inside. Ну, блядь, а чё пропадать деньгам, правильно? Anti-green. Сейчас, ну, блядь, сам видишь, блядь, какая ситуация, блядь. Ебать, нихуя себе! Я, блядь, расследую убийство, ебать, меня стреляли, братан! Меня с дробовика стреляли! Anti-green leaf. AG. This is it. Is there a phone around here? I need to call Snow. Right over there. Thanks, Fly. Мне же, ну, надо, блядь, как бы, блядь, ну ты понимаешь, о чем я, блядь. Меня стреляли, бля, вот это, бля, болит, с дробовика въебали, и эти челы, ну, блядь. Нет! Это не из-за этого, дурак! Они пришли, они сказали, говорит, мы хотим с тобой договориться, не ищи Крейна, и мы про тебя забудем. Бабки ни при чем, они вообще забыли, бля, про них, понимаешь? It's number 23. I haven't seen it yet. We're late. Yeah, I know. Я ничего не крал. All right. How do you want to do this? Hear anything? If anyone's in there, they're being awfully quiet. Hello? Hi. You woke me up. Ну, бля. Sorry about that. Кто ты? Is something wrong? Who are you? Rachel? Who are you? Just so... Well, I'm the sheriff, and this is my partner. Boss. Ну, чё? Pleased to meet you. How do you do? Is there anything you need? We're looking for a man, a skinny, pale, nervous fella. Have you seen him? My art teacher says men are a waste of time. Do you go to school? Sometimes. Is there something you want? Snow, can you just do something here? I never have any idea what to say to these people. You mean children? Do you mind if my friend here takes a look around? I promise we'll be quick so you can hurry back to bed. А, даже не успела сказать, можно или нет, блядь. Не, я тебе серьезно говорю. Она и есть ведьма, если что. Посмотри на нее, она быкует, тварь. Мне кажется, она и есть ведьма. Просто она, типа, прикидывается всегда маленькой девочкой. И, бля... Что, блядь? Подожди-ка. That your mom? Бля, хотя, может, и нет. Let me guess. Big band or classical? Honky tonk. No accounting for taste. Смотри, смотри, смотри. Your mom a hunter? Oh no, she never... That was found in the woods around Dick's Mountain, I think.
Смотрим, что здесь в костре, блядь. Rare to see a burner like this. Dowdy. That's how we like it. Так я говорю, блядь. Что она и есть ведьма. Я ж сразу сказал, блядь, что она какая-то слишком крутая, блядь. What is this? Mommy uses that to carve her trinkets. It's from the old world. Дом ставлю, блядь. Ну хуй знает. Like Вот. glamours? Хотя смотри, она сейчас сказала, что она делает, короче, брелки из этого дерева, как раз вот эти сосуды, блядь. А зачем ей такое говорить? Not here. There's no one here but me. Надо подойти к столу. Где... Я только видел, где этот стол... No one's been over all night, so... He's just going to check. It'll only take a moment. Блядь, сука. Вот. Так, а ну-ка, блядь, сюда, нахуй. Там кто-то Nothing есть. that looks like Crane was here either. Nothing? See? Ага. Подожди, Where do ты... you buy your clothes? Ты видел? Oh. Ебать, My mom makes all the time. там кто-то стоит. Ебать. How much longer do you think it'll be? Там кто-то стоит, нахуй, я I увидел. saw a spider over there yesterday. Oh? Смотри, смотри. What's that? A package having to do with someone called the Butcher. I saw one just like it at the Tweedle's office. God damn it. Shouldn't say that. Nothing. Keep getting whiffs of that aftershave of his. I do too. Can I go to bed now? Please? Там тень видна, он же заметил. Смотри, вот. Is that a glamour tube? Mommy really doesn't let anyone play with that. Trust me, I've tried. Смотри, вот, это она. Oh, no. Please, just put that back exactly where you found it. No one is allowed to play with It's that. all right, honey. Bigby's not going to break No, you it. don't understand. Знаешь, что сейчас будет? Сейчас он... смотри, прикол. Знаешь, что сейчас будет? Смотри. Сейчас он, короче, берет эту херню, блядь, ее разбирает, и она превращается, мне кажется, в ведьму. She will freak out if she discovers I've let people in here and let them touch her stuff, okay? She checks all the time to see if things move. I'm not gonna break it. I just want to open it. No! Put it down! Please, don't! This isn't what you think! You gotta believe me. The guy isn't here, I promise! It's gonna be okay, Rachel. Please, I'm begging you. I don't wanna get in trouble. Auntie Greenleaf. It hurts when you do it that fast. You think we have time to waste on this shit? You think this is some kind of game? No, I don't. But congratulations on winning it, if that matters to you. All right, start explaining. Where's Crane? Speak quickly. I ain't a fortune teller, Wolf. I have no heavenly idea where he went to. You have to know something. Unless you want a recipe for... Я знаю, как готовить тушеную сову. Ты ходишь по пункту, ты соучастница, почему ты зачеркиваешь? Owl stew. You're an accomplice to murder. Do you realize that? You might want to check your facts on that. Ясен хуй смогу тупиться. It doesn't matter. I can't help you. I have no interest in being turned into a skink and crushed under boot heels. There's powers at work here beyond your pathetic authority. Жалким законом. Whatever it is, Greenleaf, whatever it is that's keeping you from saying something... We can protect you, okay? Whatever it is you're afraid of, we can make sure that it won't come to pass. You have no idea what's going on, do you? Okay, you know what I think? I think we've been more than patient with you. This witch has been selling illegal glamours that continue to undermine everything we've built. She's harboring a fugitive that took advantage of it, and now she's resisting every attempt to make things right.
I frankly don't give a crap. If she's afraid for her life, we can at least make sure she never hurts us again. We're destroying the tree. No! How dare you come in here and threaten to take from me the one thing that... Ох, сейчас драка будет. That tree is ancient. It's part of the family, and it's the only thing paying for this shithole apartment. And the fables who can't afford the glamours from you come to me for help. Without them, where do you think they could go? Don't give me that. You're making money off of other people's misery. 2 fables are dead because of this crap. It's too dangerous leaving this stuff with her. You think I like being the old woman in these stories? The men are heroes, the ladies are whores, and the old hags like me get to watch everyone they love die. We have very different ways of handling our fate. Very different memes. Да, это смотри, дружочек. Есть 3 варианта. Первое, ломаем дерево. Второе, не ломаем дерево. И третье, мы можем сказать, что она нам полезна. Вот здесь интересно. Будет ли она нам реально полезна или просто разъебать это дерево и пиздец? Вот здесь вот интересно мне прям реально. Ну как она может быть нам полезна, если она, блядь, нихуя не говорит? Она вообще ничего не говорит. Она вообще ничего не говорит. Где Крейн или еще там, блядь, там какую-то хуйню там я, блядь, там продаю, там, блядь, чары какие-то там. Блядь, она еще базарит так, ебать, типа, блядь, там, блядь, могу платить за это. Ты дура, блядь? Тебя, блядь, спрашивают, блядь, базарь нормально. По-любому она что-то знает, но она просто не говорит и прикидывается, типа, она... Смотри, сначала, по факту, когда мы до нее пришли, она сразу же нам не помогла. Она прикинулась девкой. Малой, говорит, моей матери, типа, нету здесь. И все. Говорит, уходите, там все дела. Хотя она 100% знала, кто мы. И она пыталась ввести нас в заблуждение, блядь. За это ебать мы ее казним. Greenleaf Snow's right. The tree has to go. No! Look, I'll tell you. Crane was here. He was here and he left. He went to the pudding and pie to try to use my ring on the girl. Смотри, как, блядь, сработало. Вот все, вот, блядь, смотри. Вот, блядь, вот никто никогда не хочет рассказывать просто так. Вот реально. Все, блядь, все здесь рассказывают через... Когда им ебало ломаешь, блядь, или что-то, блядь, что, блядь, и от этого зависит их жизнь. Только тогда они что-то рассказывают. Посмотри, она сразу говорит, да, он здесь был. И она говорит, он пошел в сладкий десерт. Крейн собирается использовать мое кольцо, чтобы развязать девочкам языки. Вот, посмотри, блядь, видишь, блядь? Ну что за, блядь, пиздец. Girls over there to get information. What does the ring do? He thinks it's the ring of despair. Он думает, что это кольцо очищения, но знаете, которое может снять заклятие. Заклятие с речей девочек, он говорит, что сможет доказать свою невиновность. Нихуй, подожди. Он может доказать свою невиновность, если они расскажут правду. Прикинь, слышь, подожди, чел. А прикинь, если он реально делал с ней эту хуйню, но, блядь, он ее не убивал. Он просто трахал их, ну, блядь, они выглядели реально как она, но он их не убивал. Вдруг, блядь, это вот этот хуй ебаный все подстроил, чтобы подставить его, снять его с поста и встать самим на его место, блядь. Блядь, тут... Пиздец, нахуй, не состыковок. Я в ахуе, ебать. Гайс, я в ахуе. Реально, блядь, тут столько несостыковок. Ебать, я просто в ахуе.
что, нормально смотрю. Кто-то там получил какой-то новый уровень. Кого-то мы там запатимонили кого-то. О. Спасибо за подписки, ребята. Спасибо большое. Ну что, выходим наружу. А, так уровень 32 у нас. Секундочку. 32. А ну. Them will prove his innocence. It won't, though. Так, но кольцо ему не поможет, оно лишилось своих сил еще пару Something lost its десятилетий power назад. decades ago. Just please, you can catch Прошу, him if you идите leave, и поймайте okay? Крейдена, не Just трогайте leave, мое and дерево. Don't burn my tree. Ну, бля, за этот косяк я, блядь, нахуй... Orders are orders. Да похуй, блядь, что она это запомнит, блядь, насрать. Doomed me. Do you know that? I told you everything, and then you extinguished the only measure I have in this horrid world. What monsters are you? What horrible, evil, villainous, warped monsters are you? I have nothing. Nothing. You took everything from me. I have nothing. Давай, давай, еще драться будем, давай. That's Crane's car. No, it's nothing you need to concern yourself with. I don't think so, at least. Shit. Hold on. Oh, do you miss the spot? Mr. Clean, come to smash up the rest of my place. Oh, I see. Come to audition, you bitch. Get out of the way. Ah, I'm in your way, love. Tell me what you know, now! Hey, you can't just go in there. We have a problem. Вот, сейчас два брата приедут. No, you know! Mr. Crane, please, she can't help. I know you know what the plan is. I won't be held accountable for this. Crane, get away from her! I didn't do anything. I promise you, I didn't do anything. These girls, the girls, they'll back me up. I just have to get this stupid ring working, that's all. They can't talk because of that spell, but once this ring gets through, I'll know what's going on and this whole thing will be over. That's all, please. I'm innocent, completely innocent. It's just let me show you. The ring won't work. Greenleaf sold you out. What? No, this will work. I assure you, it must. I wouldn't. You. Damn you! Come on, please. Tell me who killed her. My lips are sealed. Мои уста закрыты опять. How many years? What? How many years has this been going on? Too many. But I didn't kill those women, Bigby. Please, I had nothing to do with that. It just, oh God. We found the photos of you and Lily. I know, that's... Да, that was, нашел. I just love you, Snow. I love you, and I'm sorry I'm not Prince Charming, okay? I'm sorry. Короче, ебать,
эта хуйня, короче, я, блядь, пошла нахуй, я дерево, короче, сжег. Но он взял у нее кольцо, вот эта хуйня, что они не могут разговаривать, типа на них наложено на всех заклятие, они говорят все одно и то же, мои уста закрыты. И он сюда пришел, чтобы этим кольцом их расколдовать, и они рассказали, кто на самом деле убил их. Он их не убивал, он признался, что да, он типа попросил ее сделать заклятие, чтобы, блядь, вот эту Снежку, типа, он трахал, но он никого не убивал, и он этим хотел доказать. Походу, блядь, этот чел нихуя не убийца, нахуй. You don't love me, Crane. I know what this is. I've seen it before. It is not love. Bigby? I don't think he did it. What? Look at him. Do you really think this man murdered these women? He's not... He wouldn't be brave enough. Надо спросить. Chasing this guy. Just why now? Because look at him. You said you found evidence of him defrauding Fabletown, of using our money for his own ambitions. That's one thing. But don't you have doubts he's a murderer? We've both known him for so long. I can't... Да, получается так. Did you see how he was Вы видели, какое представление он разыгрывал, когда вы пришли? acting when you showed up? Yes, I know Да, how я this... знаю, Why would he even come как по мне, он пришел сюда, чтобы замести следы. here if he wasn't covering his tracks? He thought he was Он being думал, что его framed. подставили. Нет, он убийца, он главный подозреваемый. Блять, смотри, здесь появляется типа момент теперь. Что он убийца, он знает больше, чем говорит, он главный подозреваемый. Ну, давай выберем, что он пока главный подозреваемый, так и есть. And maybe he is. There's nobody else that's even remotely... He's the prime suspect. There is nobody else. But why? Really? Подумай, Think зачем about ему, it. подумай об этом. Because circumstantial Косвенная evidence улика is еще one- ничего не доказывает. And I won't... Я бы не стал убивать человека за это. Он больной извращенец, он вор. Ну, блядь, то, что, блядь, он вор, это пиздец. Блядь, ну... Вау. Ну, смотри. Бля, если с логической точки зрения смотреть, все улики указывают на него, блядь, это да. Он даже так и сбежал. Он больной извращенец, это да. Он вор, это да. To kill a man for that. Everything points to him. Do I have to go down the laundry list? His room, his girl, all his fucking lies. And all of that is perfectly fine, except that there's no real motive. Snow, And no evidence that says anything except he was in the same room at some point in time. He embezzled millions from Fabletown, Bigby. That's what Нихуя себе, ебать, тварь ебаная. Я, блядь, вообще копейки, бля, брал. Он, бля, воровал миллионы, блядь. Это все, что должно меня волновать. Это ты дура, ебать? Ты тварь? Блядь, я угорну, если она такая, типа, Пол, бля, говорит, ну, он миллионы воровал, поэтому надо глаза на все закрыть и сама будет потом с ним кайфовать. Прикинь, со старикашкой, блядь. Я собирался все это вернуть, ты долбоеб, кого ты пиздишь, блядь? Ты тварь. Snow, why are you defending him? I'm not. I'm defending the order of things, Sheriff. You can hate him. I do. But I want him brought in for what he did to this town, and not killed by you for personal preference. Так я не хотел убивать его, тупица. Ichabod Crane, you are under arrest for the misappropriation of Fabletown funds. You have the right to counsel, the right to depose witnesses. But as of right now, you're coming with us. And for suspicion of murder. No, Sheriff. You don't get to pick when to listen to me. Just because you did what I asked back at Greenleaf's doesn't give you the right to act now without restraint. You have to respect this office, Bigby. And you have to respect me as its leader. Starting now. Нихуя себе нахуй. Нихуя нахуела, блядь.
you have what it takes to run that office? You think I didn't make sacrifices? I made sacrifices. Хуя она охуела, блядь. Before you have to give up something you care about just so the wheels don't fall off the goddamn wagon. I did the best I could with what I had, and the town took everything it could out of me. If I maybe took a little something back. Блядь, ну, блядь, типа, я, блядь, даже здесь, блядь, даже и ничего говорить не буду, блядь, реально. Нихуя она охуела, ебать. Мы тут, блядь, расследуем, блядь, в меня стреляют, все, она такая говорит, слышь, блядь, ты, нахуй, должен делать то, что я тебе скажу, блядь. Я такой, типа, чего, блядь? Я думал, мы, нахуй, ну, типа, блядь, как партнеры, понял? Ну, типа, знаешь, вместе расследуем дело, типа, все дела. А тут она говорит, слышь, нахуй, ебать. Ты, нахуй, здесь, блядь, раб ебаный. Я, блядь, тебе сказала, нахуй. Ты должен так и сделать. И этот, пусть он на нее пиздит, я даже, блядь, сейчас и не буду ничего делать. Except getting caught, right? Блядь, что она реально какая-то охуевшая мразь. Как-то она прям так... Ты смотри, как она, ебать, за этот пост, нахуй, ебать. Вот типа она теперь встает, и ты смотри, как она сразу, ебать, чувствует власть, блядь. Ты видишь? What are you saying? Сейчас его убьют. Братья братья вот эти долбоебы, смотри. Ебать, они долбоебы, посмотри просто. Здорово, здорово, братан. Так это этот, волк среди нас. Блядь, там вон дверь сзади. Почему просто туда не зайти? Зачем они в тупик сами себя загоняют? Чё за бред? Вау-вау-вау. Вот они, вот они, кабанчики два, смотри-ка. И кто с ними? Hi. What you got there? Блять, подожди, это что за тёлка? Бля, ну у них дробовики, это жесть. Это жесть. Look, it's recently come under our attention. Так, понимаешь, мы не могли не заметить, что ты, так сказать, пытаешься присвоить собственность скрюченного дядечки. Кого я вообще ничего не пытался, что за бред? Мне вообще насрать на него. Ему нужен парень примерно такого роста, он весит 120 фунтов, штаны пока ему не исполнилось 14. Знаешь такого? Нет. Не сейчас, не сейчас. Не мешай нам разговаривать. Так, подожди. Кто ты? Who are you? No. That's not how this works. How this works is you are going to walk Crane over here, like a good doggy. It wasn't my fault. Shut up. You're interfering with official Fabletown business. Step aside. Бля, я бы хотел, чтобы, блядь, вот эта тёлка, которая сейчас приехала, вот этой, блядь, Снежке поебалу дала, блядь, заебала, бля, базарит реально. Tweedledee, what's the, you know, that thing the Mundies call me? What? My nickname. You know what I'm talking about. Bloody Mary, that's it. Thank you. And do you know why they call me that? Because some of them, they think it's funny to have their little sleepover. Потому что некоторые из них считали, что это весело устраивать пижамные вечеринки, идти в свои крошечные ванны и
произносить мое имя 5 раз. Ни хрена себе. And I do that for a hobby. Like golf, to relax. This is my job. I like my job. He's in custody, so move your car. I told you he'd never just give him up. Сейчас драка будет, жесть. Fuck it. Bigby? Ай-яй-яй-яй-яй, ну вот это вы зря! Вот это вы зря! Блять, я отвечаю, я вас за это разорву. Просто, блять. Блять, сюда нахуй, твари, блять. Ну что, блять, кто тут свежий поросеночек? Чё, кабанчик, блять, упала, да, тварь, блять, атакуй, блять. Не насрать, чел, бля, я тебя просто разорву, как девчонку, бля. Вот это ты зря, братишка, это ты зря. В этот раз ты не уйдешь. Мне насрать. Да мне похрен на него, бля. Я и второго могу прикончить, как два пальца обоссать. Что это? Блять, а там серебряные пули у нее, если чё. Я на 1000% уверен. But, you know, it just didn't know when to end. You know, you wouldn't think silver bullets would work on anything but a pure werewolf. But as it turns out, it's just one of the case. Right, Wolfie? I mean, hey, look, I know it sounds ridiculous, but really, guys, can you argue with these results? Because I know I can't. Надо держать кнопку все время. Wait! Stop! Just take him, okay? Take Crane. Just stop, please. Yeah, I don't know. Я даже не знаю. Так. Давай попробуем. Бля, может на мужика? Snow, stay out of this. Смотри, чел. Это
It's your lucky day, kid. The crooked man says it's okay with him. Какой-то скрюченный дядюшка. Кто это? Hello, Ichabod. Got a stomachache? Oh, and just between us girls, Crane ain't no killer. Да я уже понял, что он не убийца. Nope, not like your boyfriend here. Well, this is gonna be a beautiful relationship we have with you guys. Really, I mean it. I'm jazzed about it. Out with the old, in with the new. Long live the queen. I'm sure we'll be in touch. Говорит, типа, в отличие от твоего парня, типа, понял? Просто, блядь, с этими двумя вот этими мелкими толстяками надо было 100% разбираться. Потому что они, когда они по мне стреляли, они меня хотели убить без промедления. Им было насрать. Вообще реально насрать. Их это не волновало. И, типа, надо было реально с ними разбираться. Это был бред. В тот раз я, типа... тот раз, помнишь, был? Я их пожалел. Вот был тот раз, когда я мог их завалить. Типа, вот когда вот там вот я его избивал, типа, там можно было его прикончить. Но я его отпустил, пожалел. В итоге они меня подстрелили, когда я пришел на похорона. Херачили по мне и потом просто сбежали, когда бы там все были в отключке. Это раз. Во-вторых, сейчас они меня хотели убивать на серьезку, им было насрать. Поэтому, блять, это просто надо быть дебилом, чтобы по тебе по 1000 раз стреляли, а ты их отпускал, конечно. This is getting worse by the minute. We don't have time to sit around and wait for their next move. I'll get things under control. Woody, I'm not gonna tell you again. Back off, dog. This doesn't concern you. What do you want to talk about? I just wanted to, about last night. When people hear what you did to Dum, they're going to think you've gone back to your old ways. Don't hold out on me, Jack. You've always got some angle. Not this time. I know when a mark's not worth the trouble. Do you? Don't make me come down there to deal with you. I don't want it. You don't want it. Then again, you don't have much choice at this point, do you? Какой-то выбор. Малая хуёвый сделал, пиздец. Ну вот это крутой. Сжечь дерево это плохой, типа показывает, что мало игроков кто выбрал. Тру-ля-ля убить, ну, почти 50%, типа. Ну, нормально. Тут. А что там с сохранениями, кстати? Они вообще есть? Ну тут... тут вот, видишь, это которое я сохранял, типа, эпизоды. Вот. Можно тогда вот этот сохранить, последний эпизод. Подожди. Это только сейчас 4-й эпизод будет. Ебать. Там еще и 5-й. Ёпаная. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? I can't finish the mirror. It's missing a piece. Crane must have taken a shard with him. The open arms. Enjoy your stay. Thanks, Bigby. And thanks for covering for me last time, too. Bigby? How could you do this to me?
I guess I finally see you for who you are. Я, кстати, да, я его даже не убил. I know you know. I don't think he did it. What? Look at him. Do you really think this man murdered these women? It was a good show, but, you know. Just take him, okay? Take Crane. Well, this is gonna be a beautiful relationship we have with you guys. Бля, меня прикалывает вот эта шлюха, я ее так и назову. Блять, она в реале, она думает, что она пиздец какая крутая, просто вообще невъебически. Просто убрать из ее руки пистолет, ебать, и она проживет, блять, ровно нахуй, блять, 1 секунду своей жизни, блять. Просто пистолет убрать из ее рук, ебать, и, блять, просто 1 удар, ее ебаная голова, блять, упадет к моим ногам. See you around. Hollow point bullets are a nasty business. The silver slug deformed and shredded on impact. He'll be okay, though. Hmm? He'll be okay? His internal organs are positively riddled. If I don't extract every single scrap of silver, he's liable to suffer some long-term toxicosis. Easy there. Try not to move. Bigby. We can't keep meeting this way, old boy. I figured I'd be done before you were conscious. А я типа, я прикину, что я дурак. There was... You got lucky and found yourself in the care of a most skillful servant. Типа, я ничего не помню. Me. Please, Bigby, don't move it. Doctor. Look, I'm a bit engaged saving his life at the moment. But if the fractured extremity concerns him that much, he can set it himself. Давай попробуем. Ух, вау. Боже мой. Not bad. That'll do, I suppose. He's lucky to be alive. And he won't be next time if he keeps going like this. He didn't listen to me before. Maybe he'll listen to you. I don't know about that. Well, he... В смысле послушает вас, блядь? Это, блядь, это по факту, блядь, будем честны, это из-за этой пизды, ебать, нас расстреляли, блядь. Потому что она типа говорит, ты должен мне подчиняться, там вот это все дела. Should. There are limits to what even I can do. You know, I can't hear you. Quiet. Just relax. Excuse me, Miss White, but perhaps it'd be better if you gave me a few minutes to finish with him. I think I should stay, at least until he's out of the woods. Believe me, Bigby couldn't be in better hands, and I need the space to work, so... Stick around, all right? I don't know if I trust this guy. Oh, please, I could do this with my optic nerve severed. We'll be done in a moment. Just please, give us the time. Hey, Doc, how much longer? Colin, leave him be. It's finished when it's finished. 'Cause I once watched a vet sew a turtle together in 10 minutes flat. Colin, you're not even supposed to be here right now. Oh, really? Where am I supposed to be? I'm here to take care of my friend. Could you please not distract the doctor while he has my chest cut open? Yes, that would be helpful. There. All done.
Great. This isn't a habit you should keep to. Having visits with me, and, well, this time... Ебать, нихуя свинья, нормальный Eat чел. as many metal shellings as you see fit, but take just one more silver round near your heart, and the only place I'll be visiting you is the morgue. Miss White, you'll be fine for light duty. Это первая часть. Вторая выйдет, по идее, должна выйти в этом году. It's just been an unusual couple of days. I know, but please, don't give him the excuse. His body will eventually give out. Take care of him, please. I will. He'll need rest, I assume? Sleep mostly. Just keep watch, and make sure he doesn't get into further altercations. I can still hear you. Anyways, guard against, as they say. Miss White, Sheriff, Colin. Swiney. So, how do you, feel? It's Bigby, Snow. He'll be okay. Hell, I've seen him take worse. Not as good as can be expected, I think. So, not well then. You had us... you had us worried there for a while. Она хотела сказать нас или ее? Блять. You stopped breathing, you know, when you passed out or... Блядь, мне надо услышать, чтобы понять, что, ну, можно в нее член засадить или нет. Понимаешь? It kind of scared the hell out of me. Понимаешь, да? Типа... I've never seen you like that. Типа... Ты понимаешь, да? Ну, типа... Это чтобы был не легкий флирт, а типа... Ну, чтобы нормально член засадить. Понимаешь? Смотри, здесь есть, я так просто не умру, ты правда волновалась, я здесь ради тебя. Ну, блядь, если прям сказать ради тебя, мне кажется, это будет прям очень хуёво. Надо сказать, ты правда волновалась? Типа вот это, да, смотри. Смотри, смотри. You know him, he's never worried. And even he thought you were... You were really worried about me? Смотри, кидай, Yeah, кидай. you were really fucked up, man. Да ты, сука, тварь, хряк, блядь! Bend its limbs the wrong way. Colin... Блядь, ну ты... Сука! The guy hasn't had a night's rest in days. We'll all get some rest when this whole thing is done. What whole thing? What's even happening out there? I mean, do you guys have like a plan or something? And who should I be asking? Should I be worried about the crooked man taking over? Блять, ебаная свинья, ты тварь! Блять, ты понимаешь, что ты сделал, блять, ты сука? Блять, ты тварь! Ты сломал, блять, сейчас, блять. Ты просто сломал, блять. Ты просто сломал, блять, секс. Ты понимаешь? Or is Crane still the thing? Crane is still our focus. I just can't forget everything he's done. I don't care if he has problems with the crooked man. Ichabod's gone. It's over for him. He's not coming back. It's not about Crane anymore, Bigby. The crooked man came out of the shadows for a reason. For him to attack us so blatantly. Чтобы вот так вот много открыто напасть на нас, он либо like that. чувствует себя He непобедимым, either либо в feels отчаянии. invincible or desperate. Well, if those are Да, реально, мне кажется, если бы у нее была бы не юбка, а какие-нибудь, блядь, джинсы, нахуй, блядь, ну или, блядь, лосины, блядь, мне кажется, там бы уже бы видно было бы мокренькое, нахуй, понимаешь, блядь? two options. I don't think I'd pick desperate. What do you mean? You traded Crane to save Bigby. I'm just saying, that's not exact. Я хочу сказать, что это немного не похоже на то, что делают, когда обладают большими средствами. Something you do when you're playing with house money. So he called my bluff. Он не поддался на провокации, не думая, что собирался позволить кровавой Мэри убить. Not like I'm gonna let Bloody Mary just murder. Но я выбираю, конечно же, вот это. And I don't care how it looked. Типа... Thanks, Snow, for all that back there. Ну, типа, спасибо. Там... You're not pissed that Crane's flown the coop?
ты дурак, хряк! Блять, как меня нахуй может злить, блять, что Крейна увели, если меня выебали, тупица? Я бы сдох нахуй. Мне похуй на этого долбоеба, бля, я бы мог умереть сам, бля, лично. Нахуй мне, он, бля, как я могу злиться? Крейна увели, если я чуть не сдох, мне руку даже сломали, ты тварь. Ты видишь, меня привел этот чел? Я типа в ахуе, там, блядь, чуть ли не умираю. Он говорит, ты не злишься, Крейна? Ты долбоеб, я чуть не сдох, тупица, блядь. Or that the crooked man thinks he's got snow under his thumb. We're all mad У нас ехали так... about it, Colin. You weren't there, Colin. So just drop it. Okay, okay. All I care about right now is just what does the crooked man want out Так, of this? все, что меня сейчас волнует, это скрюченный дядечка. Вот она, видишь, про него. Я думала, он просто ростовщик, но теперь ясно, что он работает в других кругах. It can't just be about Crane, right? Getting him out of town? Is this all about the murders? Crane can't be useful Крейн to стал him бесполезен anymore. для So него. what could this have to do Такое with Faith отношение... and Lily? это все имеет. Ну, бля, кстати, да, Крейн стал реально бесполезен для него после того, как его рассекретили, и я не знаю, что они с ним будут делать. Не на тех напали, Крейна использовали, скорее всего, реально. How long has this stuff been going on? Crane was a puppet, and the crooked man worked the strings. This is all about control of Fabletown. But then what do prostitutes have to do with it? Lily and Faith? I don't know how it all works out yet, but I know it does. Somehow. The crooked man declared war against us last night. At least that's... Блять, вот смотри прикол, да? Смотри прикол, говорит, скрюченный дядечка объявил войну прошлой ночью. Нам, да, типа нам, она говорит. По крайней мере, так это выглядело. Для меня тогда, для нее так это выглядело. Ебать, вот просто представь, да, вот просто представь, чел. Меня ебут, блядь, кабаны ебаные с дробовиков, блядь, со всей хуйни. Ну, бля, да, вот это все происходит, смотри. Потом я чуть ли не умираю, меня там ломают руку, блядь, вся эта хуйня, она говорит, блядь, ну, по крайней мере, это было выглядеть для меня. А она просто стояла, ей ничего не сделали, она говорит, ну, так это выглядело. И смотри прикол. Типа, вот этого бы чела они бы забрали в любом случае. Смотри, как выходит. Она, типа, его отдала, ну, меня, типа, отдала его. Это может быть даже не знак доброй воли, а знак быть разумной. Смотри, почему я это говорю. Просто, ебать, они меня убивают, и они по-любому бы забрали бы этого чела. В любом случае. Она бы меня б завалила, и она бы в любом случае забрала бы этого чела. Это бы баба ей бы нихуя вот это уебище ничего бы не сделала. Нихуя просто. И, блядь, она, блядь, возможно, это даже сделала из-за того, чтобы я остался жив, чтобы потом напасть. Как бы, ну, за счет опять меня же. Потому что по факту она беспомощная хуйня, которая ничего не может. Согласись. Я вот сейчас разъебал просто по фактам. Ну да, получается. Сейчас водички выпью пока, подожди. Я ж тебе говорю, я детектив, чел. Логика, блядь, поверь, у меня есть пиздец. Тут типа момент, я говорю, видишь какой? Что если реально с такой стороны смотреть, понимаешь, то, блядь, она поступила не из-за того, что я говорю, реально там, типа, она там как-то меня любила или что-то, блядь, а из-за того, что она понимала, что если они сейчас убьют меня, она один хуй заберет этого чела и все. И тогда кто будет, ебать, бороться с ней, кто будет разыскивать этих типов, если меня не станет? Никто. Никто. Потому что никаких долбоебов таких больше сильных нет.
Из всех челов это самый сильный здесь персонаж, будем честны. Если он умирает, это все. Да. Скорее всего, пользуется своей дыркой ебаной, чтобы типа чела, блядь, сделать так, как она хочет. Когда вот эта хуйня проснулась, смотри. Потом, ну, бля, вот сегодня это сейчас мы закончим, потом завтра, ебать, я переиграю, типа, знаешь как? Вот как бы я сыграл реально в личной жизни. Вот, типа, вот я хочу так переиграть, вот как бы я бы себя реально повел в личной жизни, блядь. Типа вот, как я бы с сучками бы себя вел, вот как я с ними общаюсь, я отвечаю, так бы себя с ней вел. Если бы она там что-то выбрался, бы сказал, слышь, ты чё, бля, охуел, закрой свой нахуй ебало там, блядь. И, блядь, похуй на ее там отношения, вообще, как бы она ко мне относилась, просто разъебал бы. А сейчас я прохожу, понял, типа, подсосаться специально, ну, посмотреть, что будет, какая-то концовка, а потом я пройду как, типа, реально, я как крутой чел, как я должен пройти, блядь. We just haven't noticed it because our way of doing things is broken. We need to do things the right way. What does that mean, the right way? What do you think I mean? Как это, думаешь, что это значит? Так, вот она уже опять выебывается. Так, что ты хочешь сказать? Мы можем узнать, что она хочет сказать, и сделаем все, что сможем. I don't know, but it suspiciously sounds like your way. Блядь, смотри, а свинья, ебать, умный чел. Посмотри. Смотри. Свинья даже уже видит ее натуру. Посмотри, он говорит, хуля, и потом говорит, не знаю, но это смахивает на то, чтобы сделать по-твоему, блядь. Посмотри, какой он молодец. Смотри. Бля, он красавчик. Он даже говорит, Бигби единственный, кто, блядь, на передовой. Реально, правда, передовая. Ну ты понял, да, это что, блядь, что я весь удар принимаю на себя. Я дерусь, а она просто стоит пиздит, нахуй. И, блядь, даже Хряк говорит, что он может, нахуй. Типа, говорит, ты не можешь им управлять, как марионеткой, блядь. Даже Хряк, ебать, видит, что она манипулирует. Просто посмотри, как это вот здесь ярко показано, нахуй. Ну, он, блядь, знаешь почему? Просто он, скорее всего, себя ведет так, как, блядь, ну, он говорит то, что он думает, нахуй. Он не скрывает какую-то хуйню из-за этого, понял? Мы, короче, тогда выбираем, сделаем все, что сможем. Нет, не так. Что ты хочешь сказать? Сейчас мы узнаем, что эта тварь задумала. Yeah, wait, what do you mean? What is this right way? We haven't been doing a good job. You... Нихуя! Ебать, тварь! Говорит, мы не так уж хорошо справились со своей работой, ты и я. Нихуя себе, ебать. Я, блядь, сделал, нахуй, всю работу сам. Всю работу. Ты только, блядь, ходила сзади и пиздела, блядь. Я бы охуел, если бы еще местами поменяли, если бы она сказала я и ты, бля. Я бы вообще охуел, блядь. Так я про это и говорю, блядь. Что она вообще нихуя, блядь, не сделала, нахуй. Так что, с этого момента продумываем все заранее. Действуем по правилам, держась норм морали. Straight as an arrow. Pure as driven snow. Блядь, вот, блядь, свинья, еба, реально красавчик. Not saying I'm the arbiter. Я не говорю, что это, конечно же, нет. Свинья просто, блядь, читает This шлюху, town блядь. has enough monsters. What happened last night? Слышь, блядь, ты уёбище ебаное. Ты чё, охуела, блядь? В этом городе хватает чудовищ, то, что просто прошлой ночью, то, что ты превратился, это не должно... Слышь, блядь, ты шо, охуела, нахуй? Я, ебать, блядь, ты тупица ебучая шлюха, блядь, за тебя дрался, тварь.
вот этого, блядь, чела, блядь, чтобы Крейна, блядь, спасти там или еще, блядь, что-то, блядь. Меня чуть не убили из-за тебя, ты на меня еще за это пиздишь, блядь? We need monsters. To Ты шо? fight. Ты чё, охуела? Ебать! Нихуя, тут есть ты права, да пошла на нахуй, блядь! У меня не было выбора, тупица ебаная, блядь. We Ты хуя, блядь, ты хуя... under attack, Snow. What did you expect me to do? There are degrees. Degrees? I only... Ебать! Блядь, ну она и мразь. Говорит, он говорит, что ты ожидал от меня? Каких-то манер. Ебать, он сказал, говорит, блядь, типа, ну он под защитой, типа, да, там, блядь, закона, все дела. Ебать, эти два долбоеба его просто с дробовика расстреливают, просто так, нахуй, начинают в него расстреливать, и она ему говорит про манеры, блядь. Это, ебать, это, типа, блядь, вообще у нее, блядь, с головой что, нахуй? Чела с дробовика расхуяривает, она говорит, ебать. Я, говорит, ждала от тебя какие-то манеры, блядь. Чё за, блядь, чё за хуйня вообще? Так там, понимаешь, такого момента не было, что нельзя было его отдать. Я ж диалоги смотрел, я бы дал, пусть нахуй он идет. Там нельзя было отдавать его, блядь. Ну, так не было такого выхода. Там было, бля, я и так выбрал такой вариант, типа, мягкий. Там вообще первый вариант был самый, типа, который иди нахуй им сказать. Я, типа, сказал, нет, типа, чел, ну, как-то, бля, по-нормальному. И она еще пиздит за манер. Блядь, ты, блядь, сука. Ever do what's necessary. Really? Do you believe him? Yeah, I do. Look, big Красава, брат! How this is done, just as much as I care about it getting done. So for that, you want to give him a handicap? Like the bad guys will work. Хорош, блядь, нахуй. Ебать, братишка, блядь. Блядь, вот поддержка, нахуй, брата, блядь. Реально. Хотя, знаешь что? В самом начале, ебать, почему он у меня живет? Я его дом разъебал. Я его дом сломал, поэтому он живет у меня. У него был дом, я его сломал. И все равно я разъебал его жилье, потом отправил его на свиноферму, он оттуда сбежал, и я его типа сюда приютил, он здесь живет, и после этого все равно один хуй, да, он моментами гандон бывает, но даже здесь посмотри, он, блядь, он истину просто толкает нахуй. Бля, реально, пиздец. Бля, аж горле пересохло, нахуй. Ебать, что за эмоции у меня идут, бля, без шуток, ебать. Бля, как мне, блядь, нахуй очко горит от баб, которые пытаются помыкать, нахуй, которые они, бля, у меня, блядь, так горит, нахуй, пиздец, блядь. If shit gets sloppy. Everybody wants Bigby to smile and shave and take a... Все хотят, чтобы Бигги улыбался, брился, принимал душ. Черт возьми. Да я, можно сказать, президент клуба. Бигги, не будь таким засранцем. Ну да, блядь. Но сейчас время для того, чтобы... Well, at least someone understands. Thanks, Colin. He'll get the job done. Just let him do it. I'm going to let you do it. It's just that now that I'm deputy mayor, I need your... Смотри, она на что сразу переключается. Вдвоем, как девку ее, блядь, разъебали, как шлюху. Я в постель ее, блядь, кинул нахуй. И смотри, она резко опять соглашается, но сразу следующая ее фраза, это сразу манипуляция. Просто. Как вот сейчас, смотри. Просто. Нет. Просто сейчас я заместитель мэра, и мне нужно твое уважение, блядь. Можешь мне пизду засосать, блядь? Да хуй, блядь, заплачет. Посмотри на ее ебало, нахуй, блядь. Заплачет она, ага, блядь. Respect.
And this situation. Вот смотри. И тому, что происходит, нужно положить конец. Has to end. What situation? All unglamored fables starting today have to... Все сказания, не пользующие чарами, начиная с сегодняшнего дня, обязаны отправиться на ферму и остаться там. Блять, посмотри, какая она крутая, ты тварь ебаная. Ты, блять, братишку моего, блять! Нихуя, брат! Того все ебал, нахуй, ты, бля, останешься, нахуй, ебать, здесь, блять. Been the rule for a reason, Colin. Look, everyone just calm down, all right? I'm perfectly calm. Так, а спокойно, I'm not. Tell me right now, what's it gonna be, Bigby? Базара нет, брат, ты остаешься, еба, я тебя не опрокину, нахуй. Пошла на нахуй, тварь ебаная, блядь. Wolf's residence. That's rude. Oh, Buffkin, what is it? Okay, I'll let him know. Thanks. Guess who's waiting in your office right now? Narissa. Narissa? That broad from the pudding and pie? Yes. Apparently, she told Buffkin that she has something she needs to talk to you about. But that she'll only tell you. And what do you think that could be? Bigby's got an admirer. О, у Бигби есть поклонница, может что-то насчет вчерашней охоты бесхранять, можно что? You always do well with the disenfranchised. She probably just wants to talk Скорее about всего, last она night. хочет поговорить о том, что случилось прошлой ночью, обо всем, что произошло. Возможно. Мне нужно вернуться в администрацию, слишком надолго стала Бафкина отвечать на звонки. Давай пиздуй, блядь. Consider the discussion tabled, but not over. Окончен, ебать. Let me know when you're done with Narissa. Aye, aye, Captain. She's a piece of work. Hey, you're not really gonna send me to the farm, are you? I mean, she seemed real serious about it. Да, возможно, брат, реально, да, с кайфом, блядь. But I can still hang out here. Look, maybe a few will get sent up, but you're my friend, Colin. I wouldn't do that to you. Don't worry about it. Thanks, Bigby. Для вас дружба важнее правил. Блять, каких нахуй правил? Которые она, блядь, сама нахуй только что, блядь, придумала? Пошла нахуй, блядь. Ебать, до этого эта свинья подходит, блядь, и говорит, ебать, когда он только пришел, он, блядь, первым, ебать, сказал, что я его друг. Он первым сказал, до всего этого косяка, он реально, блядь, не знал, то, что вот его могут выгнать, типа, на ферму, ну, вот так вот, типа, отправить всех туда, кто ходит без чар. И он сказал, говорит, да, типа, я беспокоюсь, блядь, типа, за него, это мой друг. И после всей этой хуйни он за меня всю хуйню тянул. И в конце она, блядь, типа, видит, что этот чел, смотри, она до этого, ну, там, манипулирует мной, да, смотри, момент. Здесь этот, блядь, этот хряк, он нам помогает, она видит, что она не может справляться с нами, потому что он нам говорит, и я начинаю его больше слушать, и она такая думает, нихуя, ебать, что-то, блядь, этого чела нужно, блядь, отсюда убрать, чтобы он не мешал, нахуй, мне управлять вот этим главным героем, Волком, получается. И поэтому она говорит, его надо на ферму сбросить, чтобы она могла помыкать им так, как она хочет. А здесь она сразу, блядь, встретилась просто, блядь, с ебейшим, блядь, напором и такая, типа, в ахуе просто, что, типа, происходит. Вот реально. Блядь, я охуею, знаешь как? Если все, блядь, это она затеяла, и главное, главное она, а вот этот дядя, вот этот Крючик или кто он там, блядь, у нее на подсосе, и она все это промутила, блядь, чтобы сбросить, блядь, этого чела с поста, и потом сама на него встать, прикинь, если так. Вот этого старика, ну то, что он уже старый, типа, все дела, типа, понял, да, момент? И типа, блядь, если, бля, вот так, это пиздец. Это если вот так, это пиздец. Бля, вот этот свинья, бля, это реально, бля, братишка, нахуй.
Потому что сам, бля, видишь, посмотри, как у нее глаза, бля, посмотреть просто, как у нее глаза от власти горят. Блять, ну, это ненормальная хуйня же, реально. Ебать, у нее глаза от власти горят, пиздец. Реально пиздец, нахуй, у нее глаза от власти горят. Посмотри, как она любит людьми управлять, помыкать, нахуй. Сразу такая, блядь, все, мне пора в администрацию, там дела без меня, вся вот эта вот чушь ебаная. Бля, когда вторая часть выйдет, это будет вообще круто. А, кстати, я понял, себе еще микрофон же сделал по-крутому, понял, чтобы, блядь, типа показывать, ну, когда, типа, блядь, у меня этот, блядь, типа, ну, в жопа будет гореть по-серьезки, чтобы, бля, показывать, как, блядь, сильно микрофон орать должен, понял? Ну, ты понял, да, о чем я? Have a seat. Are you okay? You didn't look good last night. I wasn't sure you'd be, you know, around. I'm fine. Don't worry about me. Сейчас я тебе покажу. Смотри, вот. Смотри. Чё там, эй? Слышишь? Чё там, эй? Not many people smoke those. Бля, я чуть эту хуйню не пропустил. Чё там надо было, блядь, говорить? Это я усиление, понял? Сделал, блядь, сразу. Вот, ну, нормальное, блядь. По-серьезки, блядь, нахуй. Блядь! Я пропустил все-таки диалог. So that spell Crane was trying to break. It's not just while you're at work, huh? What I mean is, I don't want to waste your time, but I don't want you wasting your Ну это сильно, согласись, да, блядь, вот орёт пиздец. What I was looking for, and you found a way to tell me. You sent me to the open arms. Maybe that'll work again. You can try. I just... Go ahead. It might work. Is there more to this business with Crane? You gave me the key to room 204. You put me on to Crane. Is there something I'm missing here? These lips are sealed. If I could answer you just like that, I wouldn't have had to make Бля, an appointment. слышишь? А вот момент интересный, блядь. Не вариант просто, блядь, написать. Вот реально. Как бы, она говорит, мои уста закрыты. Хорошо, она не может говорить. Хорошо. Блядь, пусть она просто напишет и все. Блядь, ну реально, чё, ну, блядь. Она, ну, как бы, блядь, ну, реально, блядь, не может просто написать эту хуйню или что? Бля, я скоро... Надо в ТикТоке, бля, набрать еще 400 подписчиков. И, бля, я смогу, по-моему, стримы в ТикТоке проводить. Там, блядь, нормально, кстати, стримчики смотрят, блядь. Аудитория пойдет, буду стримить на Twitch и на ТикТок сразу. Потому что я веду на Twitch, на YouTube. Бля, на Ютубе вообще пиздец мертво, ебать. Вообще прям просто пизда. No, I guess not. Sometimes we have to find our way through life on our own, grasping and fumbling in the dark.
I used to have friends to help me find my way. But now they're gone. And I don't know what to do. Это о Вере и Лиле? Are you trying to say something about Faith and Lily? What I'm saying is friends matter. And I... Ну, бля, бывает, да, бывает. Там просто с рекомендациями в ТикТоке легче, потому что сейчас с Ютубом что-то вообще бред. Это все. Ага. Так. Смотри. Смотри, смотри. Смотри. Смотри, смотри. Надеюсь, ты позаботишься о своих. Мне стоит подозревать друзей или мои друзья в опасности. Давай попробуем вот это. Who are you talking about? Are my friends in danger? I'm sorry. I thought I could do this. I need you to know I want to help, but... It's okay. Take your time. Надо успокоить ее, чтобы она не нервничала. I'm sorry if I'm wasting your time. I thought I knew how to say it. Ribbons. Faith wore one too. Do you like it? Do you? It is beautiful. That's why you can't tell me anything. It's the ribbon. Ебать! Дело в ленточке! Ёбаный в рот. Если сейчас он развяжет ленточку, она сможет говорить. Бля, ну не повезло ему, блядь, пиздец, жалко. Isn't it? Но она не может сказать. Да-да, ему надо самому. That spell Crane talked about. Is there any way to break it? Is there something I can do about it? No! It flips your field. What? You can't. Just stay back. You can't do that. Slow down. It's all right. I'm not gonna do anything. Please, don't. Ага, я понял. Нельзя. Нельзя. Okay. I get it. Это получается хорошо, что я сразу ее не снял. Там был момент снять ленточку. Мне кажется, она бы умерла сразу. Походу, скорее всего, так, раз она этого испугалась. Скорее всего, она бы просто умерла, наверное. If anyone finds out I came here. That's probably Snow. Это не она. Это не она, не она. Sheriff, can you keep this conversation between us? Да, без I проблем. could be in a lot of trouble. I shouldn't be talking to you. What are you worried about? Just please don't say anything. Хорошо, я не буду говорить. Посмотри. Блять, посмотри, как она смотрит на нее. Блять, ну как, блять. Блять, посмотри, как она на нее смотрит. Блять, она не может просто так смотреть. Посмотри, как будто, блять. Она, блять, нахуй, вот ее, блять, увидела. И типа думает, блять, ах ты мразь ебаная, вот. Пришла сюда, пытаешься про меня что-то рассказать. Ну ты шлюха, блять, все, тебе пизда, ты сдохнешь. Блять, вот такой, посмотри на ее взгляд. Почему она так злится и на нее? Блять, или это совпадение, просто так кажется? Блять, или это реально так и есть? Бля, вот я не знаю, блять. Блять, я не знаю.
Да, блядь, не нахуй, блядь, не то, что корона, она, блядь, охуела, блядь, нахуй, походу. Знаешь, насколько, блядь? Типа, блядь, вот это момент ей чуть власти дали, это знаешь, как прикол, типа, дай человеку власти, он покажет, кто он на самом деле, типа. Смотри, Sorry, смотри, I just смотри. need to talk to the sheriff for a moment. Please excuse us. 1 minute. I might have a new lead for you, but I don't know how solid it is. Beauty and Beast called the office just now. They said they wanted to talk to you about something. I wonder if they've heard about Crane. Thank you for listening, Sheriff. You should go on Спасибо, что выслушал, Ев. Тебе стоит заняться своим новым делом. to your next business. I don't think you'll be wasting your time. Я не думаю, что ты потратишь свое время. Wait, you don't have to go. Смотри прикол. Помнишь, она нам дала намек про друзей? И там было 2 выбора. Мне стоит опасаться, блядь, типа друзей, но я выбрал, типа, моим друзьям угрожает опасность. Может быть, она сказать хотела, что среди моих друзей, блядь, есть тот, блядь, кто... Ну, ты понял, да? Кто крыса, блядь, вот. Может, она пыталась это сказать. Да. У меня только 2 друга. Она... свинья. Ну, как, смотри, если, блядь, как понять именно, блядь, если вот, как я считаю, то 2, типа вот эта тёлка и свинья, а если как вот в игре, то, возможно, смотри, 1 это красавица, 2 это Снежка, 3 это чудовище, 4 это свинья. И 5 это типа как бы дровосек. Типа у нас там конфликты, но по факту типа, бля, как вот ну, тут в игре, тут, блядь, больше момент типа такой ходит, что как бы, блядь, друзья. Ну смотри, если так судить, кого бы я бы, блядь, назвал очень странным, дровосек сразу отпадает. Это чел вообще еблан какой-то, блядь. Он просто реально там хотел девку там трахнуть, ну что-то там повыебываться, но он по факту вообще ничего, он ни с кем не завязан, посмотри на него, это раз. Насчет чудовища, это тоже чел отпадает, он, блядь, куколт нахуй, он, блядь, ради своей бабы готов, блядь, я не знаю, неважно. Вот в ком я сомневаюсь, это вот, скорее всего, вот из них только в ней. Бля, вот я уверен на 1000%. Бля, я не знаю почему. Блядь, но... Вот только она. Свинья, блядь, это точно нормальный чел. Бля, буду, блядь, он не может, нахуй, блядь, быть каким-то главарем, блядь, или еще что-то. Потому что ты видел, он вообще не участвует ни в каких диалогах, он всегда только сидит у меня дома. Его нигде не видно, он никуда не выходит. Блядь, просто поймаешь, насчет свиньи, блядь, ну он не может прикидываться, блядь, таким, блядь, типа долбоебом, блядь, жить в бомжатке, нахуй, какой-то, ебать, со мной. Блядь, я реально не верю. Он даже в диалогах не выступает, он только у меня в доме сидит, его нигде не видно, его ни разу за всю игру никто не упоминал даже, понимаешь? That was abrupt. One way to send a message. What did she tell you? I didn't mean to rush her out. Did you get anything from... Смотри. Смотри на ее лицо. Смотри на ее лицо. Смотри на ее лицо, когда она говорит, она тебе что-то рассказала, что-нибудь стоящее. Посмотри на ее ехидное ебало. Блядь, здесь, походу, даже по лицу дают понять, что она тварь. Помнишь, она сказала, вот, когда я выбрал не тот диалог, она сказала про друзей. Скорее всего, она хотела сказать, что не доверяй своим друзьям, нахуй. И это, скорее всего, было про ней. Смотри, даже по диалогам, посмотри.
смотри, есть 3 диалога. Один из них только говорит ей правду. Два других, ебать, не говорят ей правду. Вот первый диалог, она уже достаточно мне рассказала. Это не говорит ей, о чем она мне сказала. Второй диалог говорит ей правду. И третий диалог также говорит так: слушай, я позаботился об этом. Вообще, ну, типа, даже и, ну, блядь, просто нахуй ее сказать шлет. Это неспроста, нахуй. Я тебе отвечаю, я здесь хочу выбрать первый диалог. She told me enough. I think she told both of us with the way she just left. Okay, then. Смотри, тварь. Ля, как я, блядь, киданул, блядь, ее через хуй, блядь. So, about Beauty and Beast, do you think there's something to it? Is this the right place to look? What could they know about the Crooked Man? Or do you think they just heard Смотри, about last night? типа, она дала нам охуенный намек. Я считаю, нужно теперь, блядь... Смотри, здесь есть диалог, Нериса направила нас к ним. Нихуя, нельзя так говорить. Просто будем говорить, вот, третий диалог стоит проверить. Типа, вот, ну мы просто проверим. Типа, вот просто проверка, блядь. Вот, типа, чтобы она нихуя теперь ничего не знала. And they're scared about what's been going on. Even if there isn't much to it, it's still our best lead. It's worth looking into. You know, Beauty came to me a while back. She was looking for financial assistance. I told her there was nothing I could do, and she said that meant she'd have to go somewhere else. А хуль ты не помогла, тварь? You don't think she meant that she was going to go to the Crooked Man, do you? That would explain why they called. We need to solve this before something else happens. Хуль ты, блядь, вот хули она не помогла. Она говорит, смотри, красавица, говорит, мне звонила, хотела поговорить, но насчет помочь. Потому что это я ей сказал, говорю, позвони Снежке, ну вы ж типа, блядь, там друзья, блядь, все. Ну, шлюшки, да? И говорю, она тебе поможет. Она ей позвонила, говорит, вот она, говорит, мне звонила, блядь, и я ей не помогла. Ты хули ей не помогла, ты тварь. Чел, блядь, в администрации работал, вот которого сейчас она скинула, он миллионы в месяц пиздил, у него там по задолженности, там 2-3 тысячи долларов, дала бы ей какую-то работу, дала бы эти бабки, она бы потом просто отработала это, она же объясняла, что она работает, блядь, ей просто задолженность по квартире, ей не за что платить, ее выгонят из дома, блядь. Да, у нее ебало недовольная, то, что я, блядь, брыканул ее через хуй, и ей ничего не рассказала, она все время ходит с недовольным ебалом, блядь. Смотри, у меня, говорит, много... Смотри, что она говорит. Это что сейчас была за хуйня? Нихуя! Это что сейчас была за хуйня? Охуеть! Она, блядь, такая говорит, так, что ты там, приходит сама, что ты там узнал, кто это у тебя здесь, а что там, я ей такой не говорю, она такая, а что там, куда, ну, там направляемся туда, потом он заходит в лифт, она такая, так, ладно, давай, у меня дела, и съебалась. Нихуя! Ебать, подожди! Это... Нихуя себе! Вот это поворот, блядь, я даже хочу воды выпить после такого. Нихуя себе! Было бы слишком легко, если бы она была бы предателем. Блядь, ну... Ты посмотри, вот, допустим, если она не предатель. Блядь, какая-то долбоебская мразь. Блядь, заебала, блядь, сидит у меня нахуй, блядь, на компьютере. Я ее выкинул нахуй. Фу, блядь, это жук ебаный какой-то. Короче. Смотри. Прикол в чем, дядь? Прикол в чем? Бля, сейчас я 5 сек вернусь, блядь, надо сделать, блядь, потише газ. Ебать, я в аху, жара, блядь, я сейчас сдохну нахуй просто, блядь.
Ну смотри, если это даже она, смотри прикол. Ну допустим, вот если это она, ты говоришь, было бы легко. Да, блядь, как-то нихуя себе, блядь, ебать, ее хуй рассекретишь, если, блядь, вот мы сейчас проверяем, это я так думаю, мне кажется, а если так кто-то будет проходить какой-то куколд, ебать, он, блядь... Ну, блядь, ты понимаешь, да, блядь, он нахуй даже не заподозрит вообще ничего, блядь. Когда ты собиралась мне это рассказать, или ты собиралась тоже держать это в секрете? Ты знаешь, что было, ты знаешь, что происходит, чудовище. Мне нужна была работа, а ты мне не позволил бы на нее устроиться, не делай из мухи слона. В этом весь принцип. Не прикидывайся, будто у тебя тоже не было секретов. Да нет, ты чё, блядь, какой он, блядь, нихуя, подожди, нихуя. Типа, не-не, я тебе говорю, свинья, типа, блядь, он, блядь, не мог, типа, быть, не-не, нет, это не, дядь, нихуя, он не мог быть. What do you want? Well, you're just going around knocking on doors? Stirring the pot? I'm sorry. Were you expecting someone else? No, that was... forget it. What do you want, Bigby? Listen, I've had a shitty night. You think you're the only one? And I really don't want to deal with the runaround. Snow said you called and wanted to talk to me. Well, I didn't call. Must have been Beauty. She's been surprising me a lot lately. Смотри, вот здесь момент, посмотри, хуесос темнит. Его жена звонила и хотела поговорить. Подожди, дядя. Слушай, что раскрывается. Она сказала, что я должен отправиться. Подожди. Ебать, все настоит на свои места. Она сказала, прибежала туда, сказала, звонили красавица и чудовище и сказали, что тебе нужно туда отправиться и с ними поговорить. Я сюда прихожу. Говорит, что там, кого? Они говорят, а подожди, а ты хули нахуй пришел сюда? Мы, говорит, я, говорит, не звонил, говорит, может, это красавица? Если она не звонила, то она нас наебала, чтобы кинуть нас на ложный след, потому что она резко от нас съебалась. Говорит, бля, говорит, у меня дела, она не пошла с нами вдвоем. Не пошла. Она сказала, что у нее дела и съебалась нахуй. И нас кинула сюда. Бля! Ебать! Нихуя себе, бля. Ну, нихуя себе. So have you, Bigby. Yet, with all the sneaking around and secrets, somehow I'm still the bad. Или, блядь, вот этот хуесос, ебать, что-то темнит, нахуй. Он, блядь, с кем-то из них в сговоре, и он специально сейчас тянет время просто. I've had to hear about it all night long from her. Who's there? Are you gonna let me in or what? It's your pal, Bigby. Hi, Bigby. Please excuse us for just a minute. Can I talk to you in private? Yes, let's. Бля, ну хотя да, он реально лох, он, бля, как я и сказал вначале, он просто куколд нахуй, реальный, блядь. Просто куколд и все. Ничего больше. I really do have the smallest apartment in the woodlands. Нихуя они живут, блядь. We don't need to bring him into this. Beast. I just don't think we can trust him. Not after the way he went behind my back. And then you run and call him again? Well, I trust him. Of course you do. He was keeping secrets for you. It was one. Нихуя они живут, блядь. Wanna keep fighting about that, or do you wanna try to sort this out? Мне показалось. All I'm saying is we can handle this on our own. Вот, видишь, это они, типа. Talk about living in the past. That's why I called.
Сейчас мы пока квартиру обшарим у них, пока они там пиздят. Что это? Sorry. Боже, что это такое? Вот так. It's been a long night. Yeah, you know what they say. Centuries of marriage come with centuries of baggage. I gotta say, your place, it looks. Да, квартира у них реально выглядит роскошно. Смотри, смотри, откуда у них вопрос? Кстати, тоже мне интересен. Откуда у них бабки на всю эту роскошь? Тебя вот это не смущает? Смотри, она сама сказала, что она работает совсем недавно. Она стала работать совсем недавно. Здорово, братанчик, здорово. Смотри, она сказала, что работает совсем недавно. Тебе не кажется странным, что... Откуда они, как бы, это все сделали? Вот вопрос. Как они это все заполучили? What do you mean by that? Beast. No, really, Так, разве не по уши в долгах? Ну, давай не будем, типа, короче, нагоняться. Сразу спросим, зачем вы звонили. You've lived here a long time, and you've never called me over. So what's this about? Snow told me you went to her for some financial help. Did you end up going to the Crooked Man? I didn't know what else to do, We so should deal with this on our own. Bigby's just going to complicate I things. called him here, and I want to see if he can help us. Не, смотри, это она меня позвала, реально, бля, ладно. Я подумал, что она, скорее всего, нас хочет обмануть, но это реально она нас позвала. Why are you being like this? I'm just trying to do what's best for us. Так. That's all I ever do. Well, what kind of trouble are you in? Either it's the money, or it's something else. I gotta know one thing first. What if we did have something to say about the Crooked Man? Нету больше, What if we братан, talk сервера. and you don't get him? And all this comes back on us? We'd be risking a lot. We've seen what happens when you cross the Crooked Man. Мы видели, что случается, не if знаю, it's стоит ли на того. if you can- Так, если будете честны, я защищу вас. Давай попробуем And вот give так. us certain assurances. I can protect you, but only if you tell me what I need to know. And that means details. No more stonewalling. We aren't. And just tell me what's going on here. Look, we're used to a certain kind of lifestyle, okay? We couldn't just give that We up. never meant for it to get like this. It's just that we had nowhere else to turn, and we got in over our heads. There's not a lot of work out there. Who would we be if we just lived like... Так, так, так. Интересно, кто же это звонит? Hi there, you've reached Beauty. And Beast. And we're out doing something fabulous. let me just, A day at the beach? Skiing the slope? Hey, we're not done here. And we can't come to the phone right now, so leave a message at the beep and we'll get back to you as Подожди, soon as... подожди. Humanly possible. Beep! That fucking message. I'm gonna come down there and bash your heads in with that... Ой-ой-ой, смотри, что раскрывается. Ебучее сообщение. Я приеду и забью вас этим автоответчиком, если мне придется опять звонить и слушать это долбанное сообщение еще раз. А это кто? Я достаточно опытен, чтобы быть уверенным, если бы у вас были деньги, вы бы их уже заплатили. So consider yourself... Подожди!
Это не этот чел. Помнишь, в самом начале, короче, вот этот, типа, бля, бизнесмен какой-то, который сказал, говорит, если ты идешь в одно место, то я направлюсь в другое. Когда мы пришли в хату этого чела, он у него в доме все сжег. Блять, это похоже на него. Who is that? The crooked man's gonna get his, one way or another. Да, All да, I care это about не is, он. how can I find the crooked man? Who do I talk to? Where do I go? The lucky pawn. That's Удачный залог. Вот где я where I взяла borrowed the деньги. money. Блять, ну... Удачный залог, вот где я взяла деньги. Блять, это как сейчас у нас микрозайм. Это такая же ебаная яма, из которой не выбраться потом вообще невозможно почти. Блять, это... Блять, там брать это надо... Я не знаю. Это... The crooked man's behind that place. I'd overheard people talking to Jersey about loans before. So, when I needed money, that's where I went. Сейчас спросим, она видела его? Did you ever see the crooked man there? When you got your loan? Or just shopping? No, never. But come on, it's his place. And the Jersey Devil never lets you forget it. I can see now that it was a mistake, but I'm not the only one who goes there, you know. I saw the woodsman's axe there just the other day. It was in a display case. I guess he's hit hard times too. There's a lot of that going around. Fucking Bloody Mary must go through there. She had Woody's axe last night, trying to chop my damn head off with it. Maybe if you go there, you can... А знаешь, почему топор дровосека? Потому что топор дровосека из серебра. Да. Если что. I guess I'll go check out the lucky pawn. If I can't track down the crooked man there, maybe I can make enough noise that the crooked man will come find me. Hold on, Bigby, don't go there. Sounds like you're just going to get Beauty in trouble. And... You know that butcher shop, the cut above? It's the place on Tubman Street. Same block as the baker and the candlestick maker. Well, I've been delivering packages from there for a while. The thing is, it's for the crooked man. And I don't think it's meat in the packages. Я не думаю, что в посылках было мясо. You gotta understand, I needed work. Well, what are you delivering? What's going on there? How does this fit into the crooked man's operation? I couldn't tell you, but I do know this. It's the only meat market in town that doesn't carry filet. I'm not sure how much actual butchery goes on there. How did you get involved with this? Johann the butcher called. He had a problem with the refrigeration unit one night. But when I finished, it was your pal Mary who showed up to pay me. She said I was reliable. She liked that. And it's the only thing I've been able to pick up. And it's still not enough. I don't want Beauty to have to work, especially not where she was. It's up to me to take care of her. So you do their dirty work and look the other way. Work is work. All I do is deliver stuff. I just wanted to provide for Beauty. Give her the kind of life she deserves. We shouldn't have to live like this. Scraping to get by. None of us should. We were royalty once. We were accustomed to a certain lifestyle. Слышите, блядь, долбоеб ебаный, блядь, за свои, блядь, пизды я не могу, блядь, так жить, она не может так жить, иди ты нахуй, блядь, ты видел я, блядь, где живу, блядь, чел? Я где живу, ты видел, блядь? Сука, мразь, блядь, а теперь ты, тварь, плачешься, ебать, потому что вы задолжали этому долбоебу, не можете деньги отдать, идете ко мне, блядь. Вот просто, блядь, двуличные твари, блядь. All we want is to make this place feel a little bit like home. You wouldn't understand, Bigby. Да, действительно, ебать, мне не понять, я, блядь, живу нахуй в нищете, блядь. Просто, блядь, ты же видел, да, блядь, где вот я живу? У меня, блядь,
одно кресло. Там свинья, блядь, братишка мой. Ему спать негде, он на полу спит нахуй. Тут челы, блядь, живут, блядь, в роскоши, кайфуют, блядь. И он пиздит, говорит, тебе не понять нас, блядь. Да, охуеть, действительно, блядь. No, probably not. So, where are you going? If this all goes sideways, I'd like to know where it's coming from. Бля, я думаю, нам стоит попробовать пойти сначала в лавку мясника, потому что, скорее всего, там бывает эта тварь ебаная, Мэри, блядь. А в залоге это где именно берут деньги. Там, скорее всего, дохуя каких-то челов, и, возможно, его даже там нету. Так что, бля, я предлагаю начать реально с лавки мясника. Это логично. You know, Bigby, once you show up there, word is gonna spread. There may be nothing left for you to see if you go to the Lucky Pawn after. Well, I guess I'll find out. Wait, I don't know what you're planning to do when you find the Crooked Man, but is there any way you could help us out? What do you mean? Well, maybe you can make this all just go away. Ебать, посмотри, тварь. Посмотри, блядь, вот посмотри, тварь. Реально, тварь. Только пиздит на нас, выебывается, ебать, типа, ты не знаешь, как это жить и так далее. Теперь смотри, что он говорит. Вот я как и сказал. Типа, можешь ли ты так сделать, блядь, типа, нахуй, чтобы, блядь, про наш долг забыли, блядь. Ебать, ты хуйло? Ты осознанно, блядь, вы взяли вот этот долг, вы осознанно его взяли. Все это дела, когда дело то, что вы не можете, говорит, можете сделать так, чтобы, блядь, ты... Really appreciate it. What do you say? Can you help us out? You're asking me to kill him, aren't you? Is that what you think I do? No, of course not. I don't know how you'd get that idea. We know that the Crooked Man is dangerous to all of Fabletown. I'm gonna do my job. Lucky for you, that might just solve your problems anyway. Oh, thank you, Bigby. I'm sure you'll do the right thing. Иди ты нахуй, блядь. Тварь ебаная, блядь. Может, кока-колу выпить? Huh. Empty. Either he's got a whole lot of customers, or he doesn't have any. Right. Not very appetizing. Frozen solid. Who'd want to eat this? В звонок мы сигналить не будем. Bigby Wolf? Well, welcome, Sheriff. What can I get for you? You interested in a particular cut? Let's see. What do we have in stock? Let's see what we got here. Flank steak on special. Он долбоёб? Там, блядь, все сгнило, нахуй, он тупица? York strip. Oh, I can have some wild boar in tomorrow if you like. Sirloin. Johan, I want to know exactly what's going on here. We sell meat. Did you want to buy something? What you see is what you get. Кнопка, смотри. Meat. You don't find anything else. We just,
We do more wholesale and meat packing than walk-up service. Смотри, смотри. I'd like to help you. Really, I would. But there's nothing here. So you don't mind if I take a look around? I guess not. Sheriff, Did you hear that? Смотри, он идет кнопку нажимать. Oh, I'm real sorry. Hold on. I just gotta go check on that. Don't go anywhere. I'll be right back. Butcher? I just have to go see. На за ним идти быстрей, быстрей. Shit. I got it covered back here, Sheriff. I'll be right out. Ага, так я тебе поверил, он уже на съебы дает. Just wait out front. I'll be right there. I've got a bit of a mess back here. What's the problem? I'm just coming back to give you a hand. I'm sorry, Sheriff, but you're not supposed to be back here for safety purposes. Come on, damn it. You're such an innocent guy, you're acting pretty damn strange, Johan. Надеюсь, нет. I don't know what to tell you. Oh, you gotta be kidding me. А дверь закрыта, уёбище. Oh God, she is gonna fucking kill me. Смотри, что он делает. He's gonna get me killed. Things I do. Use your legs to lift, not your back. You'll get hurt that way. Now, what the hell are you doing? Please, please, Bigby, please don't. Bigby? What happened to Sheriff? Please don't kill me, Sheriff. I don't want to die. Please, please don't kill me. Please don't kill me. Shut the fuck up! What the fuck are you hiding back there? You're a monster. Да закрой ты свое ебало, я тебя сейчас разъебу прямо здесь, ты хуесос, блядь. The Crooked Man's people. Jersey Devil, D and Dumb, and that mental case Bloody Mary. Ну смотри, дьявол из Джерси, дядечка, Тру и Тра, это психопатка, кровавая Мэри. Вот они все вместе. Я говорю, что эти Тру и Тра подсосы ебаные. You want to talk about the real butcher? It's her, not me. This is her place. I'm telling you, they muscled in on me, took over my storage and delivery a long time ago. All cause of that heat wave. That summer was even hotter than this one. Oh, I'd let Mary and those porkers stay cool in the meat locker one day, playing cards, having a great time. I guess they were sizing the place up. Shows what I get for being nice. I'm just a victim in this. I don't know what they do back there. I swear. And I don't want to know. Well, we're about to see what's back there. And then we'll see if I believe you. Я не I знаю. knew this would happen. Didn't know when. Я знаю, что ему нельзя верить. Он, сука, пиздун. Я думаю, ему нельзя верить. Эта тварь, бля, может на нас со спины еще напасть, уебище. Что это за бред? А знаешь, что он побежал делать? Он побежал, блядь, вот этими ящиками заставлять, чтобы не видно было здесь, что это, типа, дверь. Да. Смотри. Он нажал, помнишь? Он говорит, я невинный, все дела, блядь. Ну, тревожную кнопку уебища он нажал. И вот она загорелась, красная лампочка, беги. Видишь, и тот, кто тут был, варил это, он съебался. Ебать!
What is this place? I told you, Big P. I don't know. They muscled me out. Да кому ты пиздишь? Посмотри, вот, посмотри на этого уёбка. Вот посмотри, как он давит на жалость. Он говорит, я ничего не знаю, меня выперли, это они во всем виноваты. Так хули ты сразу не сказал? Нахуя ты нажал тревожную кнопку, мразь ебаная, чтобы этот чел съебался? Ты, блядь, реально за долбоёба меня принимаешь, блядь, или что? I haven't been back here when it was like this. Warning lights. It's business. It's all I've ever had. Damn it, you can't act like you're forced into this and then turn around and help them. They'd still be here if you hadn't flipped that switch out there. I had to. Huh. Смотри, смотри. Смотри, тут, смотри, как он сказал это. Мне пришлось, и такой, типа, бля, руки сложил, типа, такой крутой, блядь, видел? Смотри, пришел сюда, впутаешь меня в неприятности, тебе есть дело. Смотри, как он нахуй резко... Смотри, почему он резко, ебать? Вместо лести теперь, смотри, такой крутой, агрессивный. Где ты был, кот? Когда они забрали это место? Ты долбоёб, ты не мог сказать, уебан. Я, блядь, те кто, нахуй? Ясновидец, блядь, осёл. It hasn't been easy for me. You think I want to live with this at my back? I needed help. I needed your help. Блядь, я надо было выбрать что-то. Я типа промолчал, ладно. So this is what Beast was delivering. Glamours, other kinds of magic. Could be dangerous stuff. Мразь, блядь, ты тебе ебал твой разбил, блядь. That symbol. It's on all the packages. What is it? That's the Crooked Man's brand. It's on everything that goes in and out of here. So you do know something, huh? Да все он знает, блядь. Real or what? I guess they never used that thing on wolves, huh? What's that supposed to mean? It's from back in the homelands. A torture device. It came over here with the rest of our stories. Not that Mondays need any help coming up with that kind of thing. It makes people crooked. By breaking their bones and... Do I really need to explain this? Ну да, надо ж игру пройти до конца, согласись же, а потом уже спать ложиться. Huh. Looks like math or something. Формулы. 2 доски. Нихуя себе. А это кому доставляют, походу, или что? Is everybody on here? You know anything about this? I don't know. A lot of fables out there need a lot of things. Maybe just don't touch Так и мне, блядь, интересно, пиздец, я сам уже в аху, уже 5 часов утра, у меня, блядь, глаза нахуй уже как камень, ебать, чел. Я тебе говорю, у меня реально у самого такая хуйня, блядь. Chains. Who's getting chained up here? You can't think I'm the only one the Crooked Man has under his yoke. What are they making here? I'm just a butcher. You want to talk T-bones? That I can do. This stuff is out of my Смотри, он еще и шутить, блядь, There are умеет. a lot of nasty spells you can make with the right equipment. Don't you see what's going on here? All these fables, getting magic from him. Business is booming. He's got all he needs. The gear, and slave labor to work it. So these must be the raw materials. No wonder he needs so much. Oh yeah? Why? Doing it like this. It's bound to be cheaper than the 13th floor. This is just horrible. Да. The things that must have gone on here. How the hell did all this happen?
I didn't see it. Didn't stop it. This is a whole lot bigger than we thought. People just don't know the real cost of... Смотри. Блять, мне кажется, что сейчас он нападет, скорее всего, на нас. Посмотри, как он, блядь, смотрит на спину. Блять, мне почему-то кажется, что он хочет на нас напасть. Getting something cheap. You don't have to tell me. That fucker Crane knew all about it. Yeah, what about Crane? Смотри, смотри, как резко он изменился. If this all... I mean, finding the crooked man is so fucking important, why don't you ask your boss? Snow? No, Crane. He said he knows where everybody is. I don't know how, but he's got some way. That's right. It was that creepy magic mirror with the big green head and all. Why don't you just use that? Find the crooked man that way. And leave me alone. Yeah, with stuff like that mirror. Вместе с такими вещами, как зеркало, я удивлен, что тебе вообще нужно покидать. I'm surprised that you ever need to leave the office. Crane shattered the mirror and made off with one of the pieces. He probably still has the shard with him. Well, if they got their hands on an important magical item, there's only one place they'd take it. The Lucky Pawn. They probably took Crane there, too. The Lucky Pawn. If I can find the mirror piece there, I can find the crooked man. Hey, hold on. I told you what I knew. And look what you did to me. Нихуя он охуел. Я сказал тебе, что знал, а ты ничего для меня не сделал. Ты наебал меня, как они. Ты долбоёб, блядь. Ты в смысле, блядь, что я тебе, схуяли я тебе что-то должен, осёл? Ты, блядь, нажал эту кнопку, чтобы все они съебались, кто варил зелье в оковах. Типа, они открыли оковы и убежали. Непонятно, кто это был, блядь. И он после... Блядь, какой мразь! Блядь, и почему они такие выблядки ебаные здесь, блядь? Up as they are, you really still are the big bad wolf. Is this what you do? You just go around ruining Fable's lives? Sometimes there's only one way to do this job. Creative destruction. I heard that on TV. What the hell am I supposed to do now? I'm gonna have to spend the rest of my short life looking over my shoulder for Bloody Mary. You won't have to worry, Johan. I'm gonna take him down. Нехуй было тревожную кнопку нажимать, мразь ебаная, блядь. Еще кнопку, блядь, нажал, блядь, специально, вот просто специально. То он же мог ее не нажимать, типа, если он так не хотел это. Он говорит, я должен был, блядь. Че ты был должен, блядь? Jersey, don't give me that shit. What the fuck is the point of having a system if you're just gonna... That's my fucking Jack, system. what the fuck is going on? But you're the guy who just makes gonna... sure... I'm the guy that keeps shit in order, you know. and that's it, Woody. If you love your ex so fucking much, why'd you pawn it in the first fucking place, huh? I didn't pawn it, asshole. It was stolen from my apartment. You don't want no part of this, pal. You push me one more time, and I will have one hell... So get the fuck out of my sight. Hit the bricks. See you later. Hey, what's going on here? А какого хуя он такой сильный? Fucking hell! Christ. And this fucking guy, too? Are you kidding me? It was here. It was right fucking here. What did you do with it? How the fuck do I know? Listen, you bald little dipshit. You're gonna... Это кто? Piece of shit. I'm gonna rip your fucking lungs out. Back it up, Jersey. You're dealing with me now. You got here fast. Still looking for whoever killed them hookers? Or are you done chasing your tail? Where's my axe? Где мой топор? Кому ты его отдал? Остынь, Джерси. Who'd you give Так, it to? надо ему сказать, чтобы он остыл. Back off and settle down. Oh, what the fuck are you gonna do? Back off, dog. I just want what's mine. My axe. You talk big.
but I don't think you got the stones to back it up. Still a little sore, are we? Ебать. Нихуя себе, ебать, ты охуел. Why should Mary get all the fun? You ain't so tough. You know what? Нихуя себе, ты охуел, блядь. Можно ему руку сломать? Это нападение, ебать, на сотрудника, блядь, хуесос ебаный. What the hell are you doing? This is my fucking fight. Not now, dog. You got a lot of nerve. Давай, дерись, ёбища. Ты мусор ебаный, слабый, блядь. Смотри, смотри. Вот, смотри, смотри. Это, типа... короче... Типа, блядь, бог там какой-то, типа, я так понимаю, блядь. Типа... Какая-то из какой-то языческой сказки или, наверное, леший, да, типа какая-то хуйня, не знаю. Смотри, этот долбоеб сейчас мне помешал. Блядь, ну вот я не понимаю, почему тут какие-то все тупые, пиздец. Я его хуярю, этот долбоеб меня отталкивает, говорит, иди отсюда, это моя драка. Хорошо, вот дерись. А сейчас он разнылся как тёлка и посмотри, говорит, убери от меня этого демона. Посмотри. Самый прикол, видел, я специально, короче, не стал ничего делать, чтобы ему ебало разбили, блядь, а то, блядь, что он слишком охуел, блядь, уже. Ух, нихуя себе! Ух, нихуя себе! Блядь! Нихуя себе! Чё, блядь? Ебище ебаное, блядь. Блядь, а хули он такой сильный, кстати? Hey, assholes. I found her. Magic mirror's missing shard. Where is it? Bloody Mary brought it here, didn't she? You don't know anything about anything, do you? What do you have? Да, у меня ничего нет, ты прав. Это бесполезная шлюха, Белоснежка и это ебучее зеркало. Нет гребаных друзей. Ну, блядь, кстати, блядь, не прав, у меня есть... Бля, можно, кстати, пошутить, смотри. Что правда, у меня есть ты. No clue about who is really running this town. Nothing? I still have you, don't I? You can't find a crooked man. No one can. Oh, the door to his house. It bounces around. Нихуя? Смотри. Это он походу тот персонаж. Вот это вот если ты смотрел, помнишь фильм Доктор Стрэндж, у которого есть дом,
который всегда перемещается, постоянно, нахуй. Его невозможно, блядь, отыскать. Там просто нереально, там он перемещается всегда в разных местах, типа, и там как-то по какой-то, блядь, там хуй пойми, блядь, что нужно, чтобы вычислить, где он появится в следующий раз. По идее, можно, но это, блядь, там, это пизда, как почти невозможно. Там нужны какие-то заклинания, блядь. Вот, и вот он про это говорит. Дверь в его дом, она перемещается всегда в разных местах. И типа не получится никак зайти туда, потому что двери нет, блядь. Там появляется дверь просто где-то, понял, в любом месте, в лесу, блядь, я не знаю, в зиме, в лете, похуй. И ты открываешь эту дверь, заходишь, и ты заходишь в его дом. Только так в него можно попасть. А он невидимый, ебать. Только видно дверь и то, которое появляется, хуй пойми где и когда. Даже Крейн использовал волшебное, типа, зеркало. Они приносят ебаный склад. Fucking dump. Where's Crane's stuff? Where'd they put it? In back. Just go on. Get Crane's shit and go. Not that it's gonna do you any good. See anything? Crane's coat. Давай сейчас проверим, блядь. No time for traveler's checks, huh? You won't be needing this anymore. That sick piece of... The shard. It's the shard. Finally. Ну, блядь! Типа, смотри, бля, ебать, мне руку же повредили. Драка была, блядь, ну, блядь, ну, ебать. Ну, типа, блядь, меня покалечили, блядь, это все моральный ущерб же, ебан в рот. Those girls are still dead. Oh, and there's nothing you can do to bring them back. And I don't know what they did. Ну да, бля. Но я знаю одно. А ну давай послушаем, что скажет. Они мертвы, потому что скрюченный дядечка так захотел. Вот и все. Ну и что? Поэтому ты можешь рычать, разнести это место, блядь. Ты можешь продолжать на меня рычать, но ничего хорошего тебе не принесет. Потому что не он в твоем городе, а ты в его. И он готовит для тебя много дерьма. Не, ну, блядь, согласись же, да, блядь. Ну, блядь, меня, блядь, ну, блядь, уебали, блядь, ну, блядь. Типа... Бля, как бы бабки-то нужны, блядь, правильно? You're welcome. I'm not gonna lie. I was having trouble deciding which one of you to hit with this thing. Jersey was wrong, you know. About what? About those girls. There is something you can do about it. You can get the fucker who did it. Ain't that the plan? Yeah, you're damn right it is. All right, we'll go do it then. Ну, кстати, смотри. Как-никак, реально, по факту, дровосек реально мог меня зарубать просто, и все. И мне была бы пизда. Hey, Woody. Yeah? You gonna be all right? You know me.
Ну, он, да, он такой, бля, он тихий, реально, типа... Ну, какой-то такой, блядь, ну... I don't care who killed the prostitutes. If Crane was helping himself to the community coffers. Бля, вот этот чел меня реально заебал, вот этот долбоёб. Он, блядь, меня надоел, он, блядь, мне кажется, какой-то хуесос. My pocket, and you just let him go. I don't know what you heard, but it didn't happen like that. Are you denying the facts? She's denying me the chance to get a word in. Now, Miss White, Sheriff Bigby has returned. Ah, there's the old wrecking ball himself. Bigby, where have you been? I'm not finished here, Miss White. You will have to wait. Just one moment, please. Look what I found. Seems your dog wants a biscuit. Блять, вот я не понимаю, блять. Блять, собачка, они, блять, называют меня. Слышь ты, блять, хуесос, я того все ебал, я, блять, сейчас могу просто ебать один палец взять и тебя горло перерезать, ты уебище ебаное. Ты хули нахуй судьбу испытываешь, ты тварь? With pleasure, Miss White. Finally, things are swinging back in the right direction. Good work, Bigby. You've been gone all day. What did you uncover? I thought you were going to report back to me. I mean... Блять, смотри. Вот мы только приходим, она сразу же выебывается. Говорит, я думала, ты видел, как она сказала? Она не сказала, говорит, я думала, ты скажешь мне. Ты слышал, как она сказала? Она говорит, я думала, ты отчитаешься передо мной. Блять, сука ебаная. It's fine. So what else did you find out? Once the mirror's fixed, we can use it to find that crooked bastard. Or at least wherever he hangs his hat. That's how Crane kept tabs on him. And everybody else. I'd say he was abusing the privilege. He was probably spying on all of us. He was probably spying on me. Возможно, за мной, блядь. Иди ты нахуй, блядь. Сейчас, блядь, о чем речь идет, блядь? Anyway. No, it's fine. You did... Она, походу, типа, знаешь как? Типа, знаешь как? Она, может, знаешь как? Типа, такая, блядь, грустная стала. Она просто думала, что он через зеркало на нее смотрел, как она, типа, удовлетворяла себя. Понял, о чем она задумалась? Excellent work, Bigby. Sheriff, I could use your assistance. Would you join me at the mirror? Don't go far, Sheriff. Да закройся, ебало нахуй, Words of my own with you. Oh yeah? Take a number. I don't understand. This piece just doesn't want to join the rest. Do you have any idea why? Got me. Not necessarily. Well, where did you find it? What is it going? Подожди, где вы его нашли? Через что ему пришлось пройти, пока он не был отделен от остальных слов? Бля, я, кстати, не заметил, бля, не могу назад отмотать. А осколок-то, ебать, не подходит? Поверьте, раскол довольно травматический опыт. Он был в удачном залоге, он был у Мэри, он был у Крейна. So this process can be a little touchy. It had a front row seat to a pretty gnarly brawl at the Lucky Pawn. When I found it, it was still in Crane's coat. Last person I saw with Crane or his coat was that psycho Bloody Mary. Maybe she had some... Ah, yes, Miss White was asking about... Ах, да, Снежка спрашивала, они это все объясняют. her. У зеркала, и сами знаете, кого была очень неприятная история. Вам бы понравилось, если бы вас использовали в качестве дверного проема. Tried to use you as a doorway. I think I already know the feeling. Well, I think I know how to proceed now. It will just take a little extra coaxing, that's all. Thank you for your help. It could be a while, Sheriff. I'll find you when it's ready. Besides which, he might not want to come out with you watching. Oh, he doesn't like being spied on. Бля, надеюсь, обезьяна не пиздит, блядь. Did you ask about the crooked man? Buffkin's still working on it. He said it might be a while. If you're so self-reliant, what do you want from the business office so bad? What I want is my business.
I can't take those two right now. We're trying to catch a murderer, and they're over there bickering about bureaucracy. We're at war. Don't they realize that? You need some help over there? Yeah, thanks. Блять, нахуй ты спросил? Бля, я не хотел вообще с ними разговаривать. Пусть сама нахуй разбирается. Она, блядь, же крутая нахуй. Или она только, блядь, может мне приказы, блядь, отдавать, типа, блядь. Just so you know, we can't pay him. He really needs to go to the farm, you know. Понимаешь? Мы не можем ему заплатить. Ему действительно нужно отправиться на ферму. Поэтому просто скажи ему об этом и покончим. Ебать! Вот нахуй он спросил, блядь, тебе помочь? Пусть нахуй сама и говорит, что ему нужно на ферму отправляться. Нахуя, блядь? Чё за бред, блядь? Нахуй я должен говорить ему? Toad, come here. I thought I made myself very clear. I see how it is. Passed off to an underling, eh? Why am I not surprised? Well, you did cause what damage brings me in here, so maybe it's for the best. Just need a little bit of dosh to cover it. I tried talking to her about it, but it's like chatting up a brick wall, it is. Now, I'm sure you've got your own agenda, Sheriff, but I've taken a real wallet because of you. I'm starting to think you don't take me seriously, Toad. How many times have I told you to get glamored up? You know that if you're out of glamour, I gotta send you to the farm. Well, how about your friend the pig, hmm? Is he going to the farm too? Yeah? You thought we didn't know about him, huh? A worst-kept secret in Fabletown. For a friend, the rules will bend. Colin stays out of sight, for Mondays at least. Can you say the same? Fine, I get that. But might I propose a very simple solution? If you give me one more chance and hear me out, I'll see... Смотри. Он говорит, если ты дашь мне еще один шанс, ты помнишь? Это было во 2-м сезоне, я давал ему шанс исправиться. Я говорил, что это было... Я его увидел без чар. Я сказал ему, это в последний раз. Он сказал, да, все такого больше не повторится. И теперь, блядь, он опять здесь же без чар. Он не усвоил нихуя урок. Он будет... Подожди. Так, блядь, он мне не брат, он хуёк ёбаный, тварь. Ну, хотя, блядь, он, блядь, не особо-то и тварь, блядь, ну, блядь, ну, согласись, смотри. Давай вот, блядь, с логической точки зрения будем думать. Вот с логической точки зрения. Он хуёво, блядь, ничего не сделал. Но он постоянно, блядь, он пиздит постоянно, блядь. Он, блядь, вот постоянно пиздит на меня, тварь. И с чарами, смотри, я его предупреждал. Он сказал, все такого больше не повторится, типа, все такого не будет, ебать. И он делает сейчас то же самое. Ты же понимаешь, что, типа, когда, вот, неважно, человек, это кто угодно, это мы не берем в расчет, похуй. Говорит, братан, больше такого не будет, и проходит время, ты видишь, он делает то же самое. То это что значит? Ну, бля, если у него реально денег нема, это вопрос другой, но он же мог об этом не объяснить. Вместо этого он сразу переключается на свинью. Сразу на свинью. Смотри, прикол в свиньи в чем. Да, если брать человека, который зелень, ему поебать. Он бы мог, я говорю, объяснить ситуацию, сказать, блядь, я тебя понимаю, блядь, пойми меня тоже, ебать, у меня там, блядь, сын нахуй. Блядь, ну ты же видел, там клиентов у меня мало, блядь, у меня пока нету денег реально, блядь, на вот эти чары там. Я не могу себе этого позволить, блядь, давай вот, ну, там... Блядь, что-то придумаем, как-то шанс мне дай, я попытаюсь там на людях не светиться, блядь. Если я это провалю, то можешь меня сразу отправлять на ферму. Со свиньей, я говорю, вопрос другой.
Свинья никуда не выходит, реально. Он только в моей квартире. Кроме меня, эту свинью никто не видит вообще. А, блядь, представляешь, типа, мир людей, блядь, и в мире людей лягушка ходит, блядь, вот такая здоровая, разговаривает, блядь. Здесь же, типа, мир людей. Тут, посмотри, все выглядят как люди, блядь, кроме вот этого долбоеба и свиньи, нахуй. Все. Все, нахуй. Все остальные выглядят как люди, блядь. Но свинью никто вообще не видит. Она только в квартире. А этот чел, он типа держит свой, блядь, отель, нахуй. Ёбаный в рот, блядь. Типа, блядь. Away for me and me boy to stay. I'm not gonna ask for any more than I need. Я не прошу больше, чем нужно, я просто хочу остаться. Может, ты I дашь just мне want to stay. достаточно... So what do you say you... Ну, вот, блядь, вот читай этот диалог, я схожу пока пасать, вот я просто с него охуеваю. Вот прочитай вот этот диалог. Давай, вот прочитай, ебать, и вот прочитай его, ебать, прочитай. Как раз, блядь, похавать сейчас сделаю, блядь, я все быстренько. Вложу, блядь, насыплю на хлопья. Кукурузную, нахуй. И молочком, блядь, залью, нахуй, ебать, 3,5% жирности. Вот, нахуй. Ебать, и сейчас буду хавать, нахуй. А то уже, блядь, что-то есть, нахуй, хочется, ебать. Блядь, ёб твою мать, разлил, блядь, ёб твою мать. Да пошла нахуй, блядь, та лягушка ебаная, блядь. Из-за нее нахуй, блядь, все разлил, блядь. Ну вот, видишь, посмотри. Видишь, блядь, посмотри, он, получается, реально нам говорит, может, ты дашь мне достаточно денег, чтобы я смог купить чары, и мы забудем об этом. Он говорит, дай мне деньги, я куплю чары, и мы забудем об этом. Это то же самое, знаешь, как, если сказать, слушай, вот прикинь, тебе звонит банк, говорит, да, вот вы не платите кредит, вы его взяли. Ты такой, и чё, вы можете дать мне денег, и мы забудем об этом? Just give me enough to cover me glamours and we'll call the rest a wash. Please, Sheriff, don't take TJ. Бля, ну, вот здесь смотри, как он, да, вот, смотри, здесь смотри, как он поступает.
Он, блядь, пацан у него реально, блядь, вот пацана жалко, я согласен, бля, пиздец. Типа, пацана реально жалко. Но он, блядь, здесь, смотри, как пытается, говорит, бля, прошу, шериф, не отбирайте у Ти-Джей единственный дом, который он знает. Все эти законы о чарах угнетают. Я не сделал, типа, ничего незаконного, не выгляжу не так, и что с этого? Ты долбоёб, нельзя на людях показываться жабе, тупица! Бля, ну давай я попробую, как ты говоришь. Попробую дать шанс долбоёбу. Look, I'll try to get you that money and get you another chance, but you have to understand, it's not entirely up to me. Oh, thank you, Sheriff. I knew I could count on you to make me whole again. We get this sorted and I'll be glamour to the nines, I will. You know that. Bluebeard, you want to talk? Now's your chance. I've just made my donation funding this office, so direct your questions to Miss White. Well, at least he's not trying to get rid of me. He's not? For now. Did you take care of Toad? I mean, I saw the way he left. I know it may not seem that important right now, but glamours are the law for a... very good reason. You know that as well as anyone. Toad won't be a problem. I'll see to that. Are you sure? Because he left looking pretty happy. Fine, we'll deal with it later. I know I should be asking how it got like this, but I just keep wondering why it happened. To Faith and Lily. You've seen his world. Do you have any idea why he'd want them dead? I don't know if the Crooked Man killed them with his own hand, or if it was one of his goons, but someone did. If there's one thing I figured out, it's that the Crooked Man is all about control. It's what he does with the loans at the pawn shop, the magic he peddles, chains, ribbons. Maybe Faith and Lily weren't doing what they were told. Or maybe they're just trying to leave. Sheriff, Miss White, I believe the mirror is repaired. I have to say I have been better. But thanks for putting me back together. I'm sorry, I have to know. Mirror, mirror, we're glad you weren't slain. Now please show us that sick creep Crane. Are you really sure you want to see him? You will get on that plane to Paris, and you will wait for the day. Нихуя, я думал, они его ёбнут, этого деда, а посмотри, они ему помогают. The Crooked Man needs you. Until then, not a peep. Otherwise, I get to deal with you my way. So please, please disobey. Wait a minute. Someone's watching. What just happened? We pointed you in the wrong direction and looked at Bloody Mary's reflection. Oh, her. That explains the sting. I'd rather not have to feel the pain she brings. So, let's not do that again, okay? Looks like we'll have to track him down later. You're right. We need to focus on the immediate threat, and that's the Crooked Man. Bigby, we don't have a lot of time. Just show me where I can find the Crooked Man. I haven't been feeling well of late. Seems neither of us can cooperate. Damn. Perhaps I can be of assistance? Mirror, mirror, keep us sane. Show the door to Crooked Man's domain. I can always count on you, Buffkin.
don't recognize the door, but that's the Crooked Man symbol on it. Hold on. Дверь переместилась. The door. It moves. Yeah, Jersey mentioned that. Wait a minute. I know that door. That's Central Park. I don't know when it's gonna move again, but I'm gonna get there before it does. Bigby, wait. When you get the Crooked Man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. We can't just dispense street justice. I know that emotions can run high. And... Блять, она вот тупица. Она не понимает, вот смотри. Блять, вот она тупица, пизда. Она, бля, не понимает, что с его связями и с его деньгами, какой, блядь, она хочет этот правильный суд совершить. У него там пиздец какие связи, он от всего откупится и выйдет нахуй. Ничего ему не будет вообще, блядь. Да, сейчас еще насыпаем хапчиком. Потому что я купил дохуя. You have your reasons to handle this a certain way. But we have to make a commitment to working within the law. I can't make that promise. This could turn sour, just depending on how the wind blows. I have to be able to handle it how I see fit. If people are going to have faith in the Fabletown government again, we need to be fair. Show them that we're doing things the right way. I have enough to worry about here while I prepare the case against him. So I'm going to trust you to handle this properly. That is, if you think you're ready. Of course I'm ready. I got no other choice. Ебать, сейчас драка начинается. Ну да, нихуя себе. Все, дверь исчезла. Tim, what the hell are you doing here? Good evening, Sheriff. I'm here to take you to the boss. Thanks, by the way, for leaving off Tiny Tim. I have to admit, when they asked me to watch the door, I wasn't sure what to expect when you came through that portal. Hold on. You've just been waiting for me to show up? You knew I was coming? That's what they told me. I don't know, they said you made it pretty clear. I'm supposed to bring you right on in, so if you'll come this way. Look, this is the one thing I have to do. Please don't make this hard on me. I need you to hold my hand. I know I'm probably the last person you'd expect to be a
guard, or an escort for that matter. I was a little surprised myself when they asked me to do it. I get it. You have a job to do. But you gotta ask yourself if you want to be involved with this guy. Whatever you may think of him, he doesn't treat me like some broken little kid. I think he gets what it's like. He gave me a job, and I'm lucky to have it. This is the only option I've got. Just keep that in mind, maybe? Because if you and the boss go up against each other, the rest of Fabletown is gonna get caught in the middle. I understand the position you're in, but you don't have to do this. There are other things you could do. So it's just that easy? Maybe not, but you don't want to be a part of this. A lot of us depend on him. Some of us never get to the front of the line at the business office. But he's there. We... Ага, ага. Ага, да, блядь. Он всегда готов помочь, ага. Людей, блядь, в долги вогнать, а потом, блядь, шантажировать, что, блядь, если они не отдадут деньги, и они, блядь, сдохнут нахуй. Угу. Угу, да, угу. Need you, but we need him too. What we don't need is a war. Hey, Sheriff, hold up. I gotta go in with you. Хлопья с молоком. Полезный утренний завтрак, дружочек. Ну а. Блядь, ну, блядь, тут видишь, да, я же не курю просто. Так бы я, блядь, сигаретку бы тоже закурил, блядь, нахуй, молочком бы запил. Сразу понял, типа отравил себя и почистился. Так, мне нужно пойти с тобой. Я спешу, это уйти без него, подождать его. Can't you just wait up, Sheriff? Hold on. Давай подождем, хуй с ним, похуй. Thanks. Я думаю, ничего страшного от этого не будет, что, блядь, мы типа чела не бросили. Go ahead. You got a job to do. Sheriff Wolf, sir. Охуеть! Ты это видишь? Они все здесь, они все под ним ходят, ебать, чисто все, блядь. Я в ахуе, блядь. Так этот хуй жив, да, мы же его не убили, там же момент был, можно было его убить, но мы... Да, да. Но если они все вместе начнут со мной драться, ебать, мне пизда. Вот этот хуесос, смотри, сильный тварь, ебать. Мы ему рог, конечно, воткнули, но он, ебать, сильный, реально. Пока с кем я дрался, вот со всеми, он самый сильный. Реально, он очень сильный, пиздец. Это без шуток. Thank you, Tim. I know the sheriff isn't the accommodating sort, but you handled it. Блядь, ну да, он реально сильный пиздец. You can go now. Thank you, sir. You see, everyone in Fabletown has a role to fill. You just have to pay attention to what they need to help them find it. Видите, у каждого есть своя роль. Вы просто должны быть внимательными к их нуждам, чтобы помочь им найти свою. Так, финалочка. Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal to discuss.
Ну, смотри. Нет, ты пойдешь со мной, это бред. Посмотри их сколько. 1, 2, 3. Подожди. Подожди, а как его брать живой? Я же ему нахуй горло, блядь, перерезал. Нихуя себе. Что за бред? Не понял нахуй. Ну, угрожать это бессмысленно. Я предлагаю поговорить с ним. All right, you got me here. Let's talk. Ебать, финалочка, финалочка нахуй. Финалочка пошла. I've heard stories about you. In the old days, how you picked off those men one by one. Oh, how they screamed. The wolf is coming. And they would wait, hiding anywhere they could squeeze their pathetic, shivering corpses. Some would just drop to their knees where they stood, close their eyes, and wait for death. And you'd give it to them. I wish I could have seen it. Oh well. Блять, ну она же реально слабая, блять. Она, блядь, против этого волка? Ну вот тут, когда я сказал, типа, давай поговорим, типа, это 41%, типа, правильного было, да. Нихуя не все, финалочка, чел, финал. Финал сейчас будет, это не все, финал. Вот, смотри, 4-й сезон, 3-й, 2-й, вот 1-й. Ну, я думаю, блядь, вот сюда нахуй записать. Вот, смотри. Финал. I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Да. Not if I can avoid it. Не, нихуя. Тут 5, вот и финалочка. Я 4-ку, понял, сохранил как раз на вот этой хуйне. Может, потом можно будет переиграть. Хотя, наверное, навряд ли, блядь. Там автоматическое сохранение, оно, блядь, нахуй, как-то последнее. Тут мало слотов, короче. Возможно, не получится. Ну, посмотрим, какая концовка будет, если мы так выберем. Типа, что скрюченный дядечка, типа, выслушать его. It's the ribbon, isn't it? We're destroying the tree. No! What monsters are you? What horrible, evil, villainous, warped monsters are you? Hey, you're not really gonna send me to the farm, are you? After everything we fucking been through, you don't have the nerve to give me a straight answer. Бля, подожди, я же сказал, что я его не отправлю. Oh God, Bigby! This time was no joke. Eat as many metal shellings as you see fit, but take just one more silver round near your heart, and the only place I'll be visiting you is the morgue. Bigby, wait. When you get the Crooked Man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal to discuss.
Ну, сейчас и посмотрим, что мы можем обсудить. Я, блядь, угорну, если он начнет того, скажет, да давайте начнем с того, что деньги, которые вы спиздили у меня с плаща, можете ли вернуть? Я бы охуел. Так, ты видел, ебать, я сколько бабок напиздил, нахуй. Там такие стопки, блядь, я нахуярил. You must be tired. And if my envoys are correct, you haven't had a lot of rest recently. Смотри, он уже сразу ствол достал с серебряной пулей. Если мои источники не выпасли, дерьме, у вас было не так уж много времени на отдых. Смотри, уебище ебаное. Смотри, что ты смеешься, чмо, блядь? Please, Sheriff, relax for a moment, will you? Do you want a drink? Something to eat? Vivian makes a very nice... О! Блядь, а смотри, а давай, ну, типа, нормально будем? Типа, блядь, что я выпью, а чё отказываться? Мне похуй. It's lobster, sirloin. Got a scotch? Only Tennessee whiskey, unfortunately. What do you think you're doing? He's gonna... Mr. Wolf is our guest, and I have every intention of cooperating. So don't waste the silver. Sit down, Jersey. Well, Sheriff, for the sake of transparency, why don't you tell us why you're here? It would help settle everyone's nerves, I think. You know why I'm here. You killed those women. What women? Faith and Lily, the girls who worked at the Pudding and Pie. Did I now? I assume by your confidence in accusing me, you must have some proof of this, yes? Some allotment of evidence. Блять, ну смотри. Смотри прикол. Если... смотри прикол. Если ебать чекать по уликам нахуй, то, бля, реально мне ему нехуй предъявить вообще. Вот реально. Вот реально, ебать, мне ему нехуй предъявить вообще. Какие будем честны. Какие у нас есть улики, что это он? По факту. Вот это, если брать как вот должно быть, не важно, что ты знаешь. Важно, что ты можешь доказать. Вот в чем проблема. А доказать я по факту это вообще не могу. Максимум, что я могу здесь выбрать из диалогов, самый верный, это я знаю, что это ты сделал, и все. Джерси сказала мне, что это ты сделал, блядь, и чё? Он скажет, ты хуй, блядь, толку. И мне не нужны доказательства, но это вообще надо быть отбитым долбоебом, меня просто прикончат, я думаю, на месте. Да. A witness, perhaps. I know you did it. I'm sorry, Sheriff. I wish you had me dead to rights. I really do. For your own sake. But no, I didn't kill anyone. Those women. I don't relish telling you that the killings were perpetrated by an employee of mine. Блять, ну смотри, ну он даже, да, те девушки без восторга. Признаю, они были убиты моим работником. Ну вот, он прям это признает. Это очень неприятная часть дел, но я обещаю, что этот вопрос будет решен между нами. Я просто хочу решить для вас и увидеть вас, что с этим покончено. Я знаю, кто это сделал.
Блять, смотри прикол. Ебать, я на 100%, я, бля, реально не уверен, кто это сделал. Я уверен на 70%, что это были вот эти два брата долбоеба, нахуй. Но я на 100%, у меня нет уверенности, кто это сделал. Ебать, хотя есть. Это вот эта долбоебка, кровавая Мэри. Когда был момент, когда чел ей сказал, говорит, тихо, блядь, перестань смеяться. Это она же ебанутая на голову, только она могла смеяться? Блядь, это же реально она только могла смеяться над тем, что, блядь, она отрезала человеку бошку, согласись. Блядь, ну это реально не шутка. Реально, вот, из всех, кто есть, блядь, она отрезала. Типа, бля, она, ну, как бы, блядь, только могла она смеяться. Давай, смотри, давай тогда попробовать, знаешь как? Выбрать ее все-таки. Давай попробуем, типа, я знаю, кто убийца, давай так. И выбрать эту девку, это Кровавая Мэри, по-моему, ее зовут. О, Сата, братанчик, здорово, как ты там? I already know who did it. Forgive me, Sheriff, for doubting your acumen. But who do you think committed these crimes? Вот. I hope you don't still think I did it. It was Mary. No, Sheriff. I'm afraid you missed it. Блять, я ошибся. Сука. Блять, это был... Подожди. А там... Подожди, а там есть Джорджи? Это он, что ли? Да ну нахуй. Bacon, I have complete respect for you and your job. I really do. But I'm sorry. I simply can't divulge the transgressor. You really shouldn't worry yourself. As I said, I've got this under control. Подожди, а кто? I'm gonna deal with it right now. Yeah, right. What do you think this is? Some kind of negotiation? The man said he'd take care of it. So why don't you take the hint and get out? I'm already pissed off. You don't want to make it worse. You think I'm scared of you? You're nothing more That's than a... enough! I was hoping it wouldn't come to this, but in the interest of preserving our alliance, if you have to know, it was Georgie. Блять, я хотел выбрать его, но, блять, я подумал это. However, like I said, I'll be handling the matter if you don't mind. Georgie. You got what you wanted, so just... Sit down. Now. Это вот он, вот этот чел. Yeah, I killed him, so what? You should have just kept your nose where it fucking belonged. Это он. Блять, смотри, здесь два момента. Здесь два момента интересных. Смотри, смотри. Ты помнишь момент, что нам сказал Малой? Как-то, блядь, не состыковочка, блядь, получается. И смех. И смех он слышал. Их было двое. Блядь, я не знаю. Бля, мне почему-то кажется, блядь, что это были или два брата, или один брат и Кровавая Мэри.
Реально, блядь. Блядь. Сука. Смотри, прикол. Почему, когда я сказал... Типа... Смотри. Почему, когда я сказал, типа... Что это была кровавая Мэри, именно вот эти долбоебы, два брата, начали смеяться? Блядь. Блядь, это могло быть подсказкой или, блядь, нет? Georgie. Why'd you do it? Why kill them? Does it matter? Look, the fact is, George here misinterpreted one of my instructions. Misinterpreted? And I want to make things right. Подожди. Смотри, а здесь посмотри, как по диалогу он даже быкует. Тут говорит, просто понимаешь, говорит, Джорджи неправильно понял мои указания. И он такой, неправильно понял? Типа, так он на него так косо посмотрел. Типа, как будто он реально дал четкие указания, а сейчас, типа, съезжает на нет. So, let's work something out. What's there to work out? I'm protected, aren't I? Your protection has limits, and I think you've far exceeded yours. That you could murder someone in cold blood like that. You fucking asked me to do... Смотри. Смотри, что происходит. Ты, блядь, просил меня это сделать это. Ты сказал мне убить их. Смотри. А затем попытался обвинить меня в этом. А вот здесь... Смотри, получается, они уже, получается, этого чела, дядюшку, можно привлечь. Он здесь, получается, того за убийство, а этого то, что он приказал ему их убить. Блять, я знаю, но я говорю. Смотри, прикол. Если он был не один, он был с каким-то из вот этих братьев. Вопрос. Тогда такое же может быть? И когда он смех был, блядь, ну он тоже ебанутый ж на голову, реально пиздец. Он мог тоже смеяться вот здесь. И ты будешь молчать, пока мы будем решать, что с тобой делать. Это нахуй он это тёлку. This is right, bollocksis. You're just gonna let him do this? Смотри, он смотрит на братьев, этот сразу засал. Первый засал. Ну вот это и был всегда сыклом, ебать. Вот может тот его брат не засыт. So what do you say, Sheriff? Can we discuss terms? You can have Georgie. Consider it a gift, ensuring our Смотри, прикол. Считайте это подарком. Как залог нашего дальнейшего сотрудничества он отдает нам Джорджи. Смотри, хорошо, давайте поговорим. Никаких сделок, я заберу вас обоих. Блять, ну, обоих, я думаю, он хуй заберет. Блять, будем честны, ты представляешь, ебать, вот ты приходишь, это, ну, как бы, блять, я не знаю, он крутой, базара нет, он волк, ну, не просто волк, он оборотень, но... У чела есть ствол с серебряными пулями. Еще одна пуля, я умираю. Все, я умер нахуй. Типа... Блядь, здесь вот тяжелый момент. Считать это подарком, блядь. Поговорить, блядь, или я заберу вас обоих. Вот здесь только два. Никаких сделок, типа, это, блядь, по факту то же самое, что я заберу вас обоих. Это, я думаю, это один и тот же ответ. Бля, ну... Блядь, тяжеловато. Вот реально, вот здесь вот реально, вот прям, блядь, без рофлов, блядь, вот здесь прям тяжелый выбор, блядь. Я вот честно, я не знаю. Типа, пиздец, что выбрать? Вот здесь прям тяжелый выбор, пиздец.
Здесь или, блядь, давайте поговорим, но это получается, я так понимаю, мы принимаем его сторону. Но смотри, это, вот я заметил здесь, это может быть, конечно, невзначай, но, по-моему, здесь, когда ты выбираешь первый диалог, это, блядь, всегда правильно. Вот я не знаю, почему, это может быть я так думаю, но, по-моему, ты когда выбираешь, это типа как будто, блядь, оно, как бы, блядь, какую-то на концовку идет нормально, хуй знает. Просто, видишь, здесь, типа, если бы мы были, вот, думали как надо, я бы сказал, да, хорошо, давай, как добрый жест, ты просто наебал его, и все. Потому что он в открытую здесь признался, то, что, ебать, этот чел, вот этот Джорджи, он говорит, ты мне дал указание, чтобы я их убил. Он подтверждает, что он дал указание, чтобы он их убил. И уже за это его можно привлечь вместе с Джорджи. Джорджи признал то, что он ему дал указание на их убийство. Давай попробуем, типа, я заберу вас обоих. Вот. What the hell? Take this fucker. Take all of them. I didn't. Убери этих. Подожди, бери этих ублюдков. Fucking start this. Any trouble, Georgie? Are you seriously throwing me under the Ебать, нихуя у них драка происходит. fucking carriage after everything I've done for you? All right, let's talk. You can't just hand me over. What the fuck is this shit? You said you'd cover for us. For minor infractions, not murder. Just go with him, Georgie. You're gonna sink us all. What's wrong with you people? You're really gonna sell him out just Оба, like that? оба, сейчас драка будет, блядь, драка будет, гайс. Сейчас. Think I give a fuck if I'm the one. Who the shit do you think you fuckers Get are? the fuck out of here. I do apologize, Sheriff, but I think it's best if you leave now. There's no way I'm going with him. Are you kidding me? Things are about to get unpleasant, and I would rather you weren't here to watch. You can go join that whore at the bottom of the lake for all I give a shit. But he's not taking me anywhere. I'll roll over on the lot of you before I let that shit happen. What are you saying? Yeah, what the fuck? You're gonna make sure we all go down this shit. Так, смотри. Здесь появляется схватить Джорджи, я не уйду. Давай, я думаю, надо вот это. With you? I'm not going anywhere. This could have gone so well. To speak the truth, I've never been a very good mediator. Why negotiate when you can just decide? Did I miss anything good? Well, look at you all fixed up. Оп, твою мать, мне пизда. Take this! Блять. You're done, Wolf. Come on, we're pretty much done here. I'd like to say it was nice knowing you, but I'll be glad to see your insides turned out. Oh god. Oh. This way. Дайте нахуй, блядь, отсюда, блядь. Куда ты нахуй стоишь, блядь? Иди за ними, быстро, быстро, быстро. Да насрать на этих долбоебов, тебе надо за ними идти. Красавчик, красавчик, правильно. Come on, Georgie. Oh, shit. I know. И эта шлюха с ними заодно, блядь, она знала нахуй.
Блять, сила идет! Блять! Мать, это жесть. Ну, сука. На запах беру. Ебать! Нам его нужно поймать, потому что он даст показания против этого дядюшки. Но! Я здесь, кстати! Давай, оп, я здесь! Блять. Gun it. Are you sure? Do it. Ладно. He's not moving. Keep going. Оба. Наебал. Come on. Right. Fuck it. Бля, ну... По следам крови он не жилец. Ему пиздец. Come on. We can't stay here. Hang on. I need a minute. Okay. Shit. Hello, Bigby. I hoped you'd come to your senses. Crooked Man's the one you want. But of course, you're too much of an idiot to see that. Or maybe you just like me too much to let me go. That it, Sheriff? I'm taking you in, Georgie. Let's go. You gonna carry me? Please, Sheriff. Haven't you done enough? Look at him. He's... Разве этого недостаточно? Посмотри, он умирает. Ты дебилка? А я понимаю, что типа ему давали приказы и так далее, а ничего, что он убил 2 человек, 2 женщин, которые работали у него же в клубе. Самый прикол, ебать, он не просто их убил. Он, блядь, отрезал им бошки нахуй. И утопил их тела. dying. Vivian, get out of the way. Now. No. It isn't his fault. He's a murderer. Faith and Lily, he's the reason they're dead. Look, I know he made a few mistakes. We all... Ебать.
ты ебать, а я в ахуе с нее. Прикинь, она говорит, я знаю, он сделал пару ошибок, как и все мы, а то, что он зарезал 2 людей, отрезал им бошки по приказу кого-то, и это она называет 2 ошибки. Ну, бля, по факту, бля, да, он 2 убил, 2 ошибки. Блядь, гениально. What? He made sure they couldn't talk with those damn С этими ленточками он заставил их молчать, а потом убил ribbons, их. and then he killed them. You're wearing one yourself. Да ты сама такую носишь. Doesn't that bother you even a little? Тебя это ни капли не волнует? Knowing that Знаешь, что man этот murdered- человек убийца. Конечно, волнует. Эти девушки были So it's мне... all my fucking fault. Так значит, это моя вина? Ты ёбаная сука. Эх, я не You're gonna хотела... throw me to the fucking- Ты тоже собираешься ставить меня волку You на want to? съедение? You know I didn't have a goddamn Ты же choice. знаешь, что у меня не было выбора. Какого хуя? Fuck. I did what I had to. Я сделал то, что должен был. You can't fucking blame me Ты for не that. можешь обменять меня в этом. Зачем ты это сделал? Тебя никто не заставляет. Зачем ты это сделал? Вопрос. Why'd you do it then, huh? If it's not your fault, then what the fuck happened? Говори, сука. Look, Faith and the Слушай. others tried to pull a run. Вера и другие собирались свалить от нас, чем скрюченный дядечка был не очень доволен. Ну, как и говорилось вначале, он любит все контролировать. On us. And as you can imagine, the crooked man wasn't too thrilled. But of course, the big Ну, boss конечно же. Большой босс не захотел морать свои руки, поэтому сказал мне, чтобы я позаботился So о he нем. told me to take care of it. You think I don't know what that Ты means? думаешь, я не знаю, что это Either I do значит? what he Или я сделаю что-то, или позаботиться says, обо or I'm the мне? one getting dealt with. So I fucking Так killed что я them. убил их. And I'd И do it убил бы again. их снова. 'Cause it's not my fault. Ведь это не моя The вина. crooked man gave the order. Скрюченный дядечка отдал приказ. Он сказал мне убить их. А потом, блядь, сдал меня. Kill them. And then Ну, he его fucking бить я sold не me out. буду. Его нет смысла бить, блядь. Как бы он должен будет, по идее, дать показания против этого чела It's еще. not my problem. Oh, I get it. When a pretty little girl shows up at your door wanting help, you've got all the time in the world. But when I've got something to say, it's not your problem. Well, fuck you. Go ahead and arrest me then. But it won't bring back Lily or Faith. It won't free your friend Narissa. And I'm just the sap taking the fall for the whole thing. It must be so easy being you. Just come in here and blame me for all this shit. Job's done, right? George is the bad guy. It's all his fucking... Так ты, блядь, долбоёб? Понятно, блядь, что тебя использовали, чел. Я понимаю, нахуй. Но ты сам сейчас в открытую признаешь, что ты их убил и убил бы еще раз. И после этого ты хочешь, блядь, чтобы тебя отпустили только потому, что ты сказал, потому что тебе это приказали. Ты что, ебанутый? Это так нахуй не работает. But what was I supposed to do? You don't know what it's like, Bigby. How could you know? At the end of the day, you're just like him. You could have done anything else. You could have let them go. You could have freed Faith and Lily from those fucking ribbons instead of murdering them. You don't know what the fuck you're talking about. If I freed them... What would you have me do? Kill her? Georgie, don't. It was them or Vivian. So you tell me, if freeing Lily meant she had to die. Do you still think I had a fucking choice? What are you talking about? This is the original. The girl with the ribbon. I'm sure you've heard the stories. Подожди, вот первоисточник. Девушка с ленточкой. Уверен, ты слышал историю. Не может снять ее. Не может сказать об этом. Ну, так она не может. Хорошо, но кто-то другой же может. Couldn't talk about it. She used her little purple ribbon to make more of them. To keep... Она использовала свою ленточку, чтобы сделать больше, чтобы наши девочки молчали. Для нас абсолютно... Так, блядь, понятно, что она не может снять. Но, блядь, другие-то могут эту ленточку снять? To ensure absolute discretion. You promised you wouldn't. All that magic is connected. Вся магия соединена с этой маленькой ленточкой. Сними эту ленточку, и заклятие снято, они все свободны. Нихуя. Но знаешь, что с ней произойдет? То же самое, что произошло с Верой. Так что не надо приходить и говорить,
Какого хрена, Джордж? We were supposed to look out for each other. Мы должны были пригадывать друг за другом. Я доверяла тебе. Ты не можешь, блядь, обвинять меня. Ты тоже не святая. You're not innocent here either. Ебать, нихуя ты, ебать она мразь, она получается, смотри, она специально завлекала девушек и вот этой лентой делала так, что они не могли ничего рассказывать и все остальное. И они поэтому, ебать, как над ними издевались, их как там избивали, где их держали и так далее. Они не могли ничего говорить из-за этой ебаной ее ленты. Она осознанно, получается, по сути, бля, людей толкала, блядь, нахуй на рабство ебаное. Блядь, она такая же хуесоска, блядь. Wait, those were your ribbons? You're in on this? I thought you cared about them. I do. Of course I do. You have to understand, nobody was supposed to die. When we built this place, it was just a stupid idea, a gimmick. Discretion is our guarantee. That's how it started anyway. This was supposed to be our place. We were gonna be in charge for once, and nobody would try to control us or use us. That was the point. Then the crooked man showed up and everything just turned to shit. So, do you get it now? Why I couldn't just... If you still think it's so fucking simple, then you do it. Go right ahead. Kill her then. What are you doing? Break the spell. Save the fucking day. Stop it. I told you, sometimes all your options are shit. Нихуя, блядь. Сори, тварь. Ты видишь, он провоцирует нас, чтобы мы с нее ленточку содрали. Мы найдем другой способ. Я думаю, надо выбрать вот это. What the fuck are you supposed to do then? We'll find another way. She doesn't have to die. Maybe the witches Don't talk can... about me like I'm not even here. Please. You think this is hard for you? My life is such a fucking burden on your conscience. Don't I get a say? It's my life. Like it was either of yours to give up in the first place. Как будто я вообще была твоей, чтобы ты мог меня отдать. I wasn't really... You're right. It's your life. I know what I've done. Wait. I'm sick of everyone thinking that they can just do what they want with my life. I thought it would be different here. Шо, дружочек? But it's all the fucking same. Vivian, I didn't mean... Do you think I wanted to be this person? What I did to Faith and Lily? To all of them. Vivian, wait. Every day I have to look Gwen and Hans in the eye and pretend I don't care. I have to forget what I've done to them, what I took away from them. I look at Nerissa and I hate myself. Vivian. I can't pretend anymore. What are you doing? Vivian, don't. Vivian, no! Fuck! No, 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 no! Ебать. Why'd you have to do that, Vivian? Vivian! Just... Jesus. Vivian, I didn't fucking mean it. I was just... Oh! Охуеть, я в ахуе. Oh, fuck! Get up. Блять, он умирает, походу. Get up! Don't think so, Bigby. I'm gonna die here. I think we both know that. Just make sure you give the crooked man the same treatment when you find him. Really fuck him up for me, alright? For both of us. You know the bastard deserves it. He's gonna have it worse. Don't worry. Good. Old foundry by the river, alright? Shepherd Metalworks. He'll be there. Fucking asshole. You wanna finish me off now?
Or do you plan to kick me around a little first? Rip my limbs off one by one? That's what you want to do, right? That's not who I am. Sure it's not. No more games, all right. We both know how this ends. Just make it quick. I know what I did. Не, я не могу его вот таким, блядь, убивать, типа, настолько в таком состоянии беспомощном. Я просто уйду. You're just gonna leave me here. I'll send someone for your body. Both of you. Fuck you! Piece of shit. Ну, типа, бля, он хуесос, блядь. Такая даже, знаешь, типа... и убивать его не хочется, потому что, ну, как бы он, блядь, беспомощное дерьмо, и он и так уже сейчас сдохнет. Как бы, блядь, наоборот, такая смерть еще даже хуже, когда, блядь, он понял, блядь, болезненная, понял? Он, типа, медленно умирает от потери крови. Это, блядь, поверь, это хуже еще, знаешь, по факту. Бля, я насчет этого дядечки не знаю. Вот насчет этой кровавой Мэри я ее точно убью, нахуй. Вот ее точно, ее вот надо ебать 100%. А вот насчет этого дядечки, вот тут хуй его знает. Может его реально попробовать отдать закону, блядь. Посмотрим, что из этого получится, типа хуй знает. Big Wolf. Вот она, уебища это. The big bad wolf. Блять, ну это пиздец. You used to be something. Смотри, тут целое досье на него, посмотри. Ебать. Охуеть. They used to fear you. Поверь. Hide anywhere their small shivering bodies. Меня и сейчас боятся уебища. Просто выйди без своего пистолета, я покажу, как я разъебу тебя, блядь, нахуй. Просто как шлюху ебаную. Как просто ебаную мусорку, как насадку на член, блядь. Просто, блядь, дай мне нахуй, блядь, повод, ебать. И, блядь, под тебя просто мокрого места не останется, уебище. Silver. The big bad wolf. It's about time you showed up. I had to take care of some things first. Little errand boy. Блять, я вот, типа, блять, не понимаю одного, блять. Она реально, ну, больная на голову. Она реально думает, что она, кровавая Мэри, может что-нибудь сделать против оборотня. Блять. Это что за бред? Что это за бред вообще? Ah, Bigby. I see you made it here in one piece. I do apologize, but I have some business to attend to. I leave you in the capable hands of my associate. Come find me when you've finished, dear. Don't worry.
This won't take long. Get out of my way now. Don't make this worse. Aw, he doesn't want to play. I'm sure you'll persuade him. Wow, what a man. Stealing punches while my back Нихуя, блядь. is turned. Didn't your mother ever teach you to fight proper? Блядь, я не успел нажать, понял? Ну, вот все, что нужно от нее было ожидать. Как только ей дали въебало, она сразу же исчезла. И я думаю, что все мы прекрасно знаем, куда она пошла. Она побежала за револьверчиком. Потому что без него она ёбаный мусор. Нихуя себе, я же успел. Надо сейчас будет нажимать, потому что кнопки будут появляться. Надо быть аккуратным. Вот, вот опять, смотри. Оп! Оп! Смотри. Оп! Блять, вот сейчас не успел. Сзади уебище. Смотри, она приняла типа свой настоящий облик. Блядь, ты знаешь, она вот уродливая такая, как и в человека, и как и в монстра. У нее такое же уродливое ебало. Блядь, тварь. Ты тварь. О, я превратился. Вот она. Зеркалом. Подожди, она же не может себя клонировать. Как это получается? Что-то я нихуя не понял. Подожди. Подожди, она же не может себя клонировать. Что за бред? Подожди. Как она... Блять, отцепись, уебище, ебаная, блять. Ебать, слышь, нахуй? А какого хуя? Как она может себя клонировать, нахуй?
Ебать, а она такого же не умеет. Типа, это же кровавая Мэри, она не может сделать, блядь, из себя, блядь, 100 штук. Чё за бред? И где тут есть зеркала какие-то, могло быть, или что тут нет зеркал? Что за... Что за бред? Вот она, уёбище ебаная. Пошла нахуй, шлюха. Да. Вот, уёбище. Вот она, блядь, вот она, бежит, смотри, нахуй. Да, это она, вот она, убегает, нахуй. Мразь, блядь. Я тоже не знал. Вот она! Ну, вот все, что надо знать про шлюх. Как только, блядь, преимущество теряется, шлюха что делает, как всегда, сразу же убегает. Ну, давай. Блять, это не она. Или это она, подожди. Что такое уёбище? Hello, Bigby. You look tired. Give me one good reason not to rip you apart right now. This gun holds 6 rounds. I won't miss next time. Before you do anything with me, I thought I should point out a few things. Snow White wants you to bring me back to the woodlands, doesn't she? And that's what I want. You plan to do what she says, don't you? You sure about that? Yes, I'm quite sure. You will... И вот здесь финалочка, смотри. Эту, блядь, шлюху мы убили, все, больше ее не будет. Финалочка, блядь, состоит теперь в том, отвести его, блядь, на, типа, всеобщее правосудие или просто заебашить его здесь. Да, или он меня кокнет, потому что, блядь, я думаю, стреляет он тоже неплохо. Look, all I ask for is the chance to speak for myself in front of the community. And I'm sure Miss White would agree that I should be given a fair trial. Can we at least agree on that? Можно с ним поговорить. I will have a trial. The whole town will be calling for your execution. Why would you want me to bring you back there? Why don't you let me worry about that? Look, there's no reason for us to be at each other's throats here. That's funny, coming from a guy pointing a gun at my head. This is just a precaution.
I'm sure you understand. I'm no murderer, Mr. Wolf. I didn't kill those women. And I think you know that. All I'm asking for is a chance to explain my side of the story. Bullshit. I already talked to Georgie. I know you ordered their deaths. Mr. Porgy is mistaken, I assure you. Смотри прикол. Смотри прикол. Это такое мерзкое чмо, посмотри на него, блядь. Он говорит, я уверен, говорит, Джорджи меня не так понял. Смотри, мы когда сюда приходим, он нас встречает с этой тёлкой, говорит, давай, дорогуша, заканчивай с ним, я тебя там жду. Ну, это как сказал Джорджи. То же самое, заканчивай с ним. Так и он же сказал. Типа, он, ну, блядь, и дал ему понять намек, если ты их сейчас не ёбнешь, я ёбну, блядь, я ёбнут, ну, блядь. Своими руками он ничего не делал, но... Да, но он приказал, ебать, ей убить меня, нахуй, этой шлюхи ебаной. Да, но по факту. I'm a businessman, not a killer. There's still a lot you have to answer for. And I will, as long as you agree to my terms. Because I'm not saying another word until I'm brought before the community. And I don't think I'm being unreasonable. If you decide to do something stupid, like murder me, you won't get your answers. But you will have a difficult time explaining yourself to Miss White and the rest of this miserable town. You're often reckless, and I worry you're not thinking of the... Let me ask you an honest question. What do you really care about here? Where this case is concerned, I mean. Do you really want the truth? Or do you just want to look like the hero? Все это ради веры. Все это ради этого города, Филбаунда. Да, да, посмотри, даже вот здесь. Он говорит, что? Типа, блядь, ну. Чё этот тебе надо, блядь? Все дело в правосудии, все это ради веры, пора молчать. Ну давай, допустим, скажем, типа, ради веры, давай. I'm doing this for Faith, because she and Lily died, and someone is gonna answer for that. Then why are you here? You know who murdered them. Georgie. Но приказал-то ему He's ты. dead, isn't he? My point being, the killer has been dealt with. You've won. You really think I'm that stupid? I understand you have an obligation to bring me in, but you can brighten up a little. It's over. So, shall we get going? I'd rather not dawdle. You know, I'm actually looking forward to seeing. Блять. Блять, смотри прикол. Я не знаю. Блять, он... Не, он не хочет ее убить. Походу, ебать, мне так кажется, она нечистая. Он, блядь, постоянно, вот он 1000 раз, ебать, уже упомянул ее имя. Тебе приказали. Тебе сказали, нахуй. Что, блядь, она тебе сказала, блядь, привезти, блядь. Она тебе это сказала, она тебе то сказала. Я уже хочу с ней встретиться, ебать. Тут, короче, смотри, я думаю, если мы выбираем никуда не пойдем, мы его убиваем, но и он убивает нас. Я думаю, в моменте, вон сзади него окно, я думаю, скорее всего, туда, типа, он выпадет. Но я думаю, что, скорее всего, ну, может и не будет, но мне кажется, что он успеет выстрелить, и я сдохну тоже. Все. Он сдохнет, но и умру и я. А здесь, насчет вот этой хуйни, я думаю, что Снежка... Ебать.
Знаешь, кто это? Это ее принц. Вот этот чел. Просто он старый и уродливый. Вот в чем прикол. Да. Походу до меня дошло. А там же ее должен поцеловать прекрасный принц в сказке. Типа... Да. Да, я про это же и говорил. Были же моменты, блядь. Были же моменты. Реально, нахуй. Были же моменты, когда она резко, блядь, терялась, там постоянно говорит, ну, вот его, типа, блядь, нельзя, там, блядь, убивать, типа, все дела, блядь, там, блядь, все прочее, блядь. Типа, может, конечно... Да, поэтому она чисто, блядь, обращается в доминантном, типа, порядке. Типа, блядь, слышь, ебать нахуй. Я тебе сказала, ты должен его, блядь, там задержать нахуй и так далее. Ну смотри, давай, блядь, попробуем, пошли. Типа, блядь, если все взвесить, блядь. Непонятно, как здесь пойдет. Если сейчас, типа, реакция у него не сработает, я умираю. Он вздыхает тоже, я согласен. Но я умираю, блядь. Типа, я умираю, я все, я сдох нахуй. Я не знаю, там во второй сезон как будет, я хуй знает. А если сейчас я с ним пойду, то как раз мы узнаем, блядь, что она реально мразь ебаная. И мы ее просто рассекретим, скорее всего. Вдруг там потом можно будет в следующей части просто их заебашить, твари этих, и все. А если так, потом можно будет для прикола, я говорю, потом всю игру переиграть. Типа, и выбирать, ну, нормальные, понял, диалоги везде, типа, которые там, ну, крутые, как вот я бы выбирал, как я тебе говорил, что, типа, я бы, ну, вот так вот ей бы не подсасывал, а нахуй бы просто слал ее каждый раз, и все. Блять, подожди. Блять, нихуя он охуел, посмотри, что он говорит. Он, бля, прям в открытую уже это говорит, не скрывает. Прям в открытую, посмотри. Да. Да, и походу что-то просто случилось, что он вот такой стал уродливый. Да, я думаю, когда там ей надо было куда-то уйти резко, или она где-то исчезала, мне кажется, он ее ебал просто, блядь, там. И поэтому она каждый раз, типа, нас направляла, типа, на путь, то, что ебать нельзя никого убивать, надо всех предать правосудию, блядь, и все прочее, блядь. Она подготавливала нас к тому, чтобы когда вот с этим хуесосом мы встретились, мы его не убили, а отправили ей. И они потом там какую-то аферу придумают, и резко он может исчезнет, там, допустим, по дороге в тюрьму, к примеру, блядь, он сбежит, к примеру, да? А поскольку у него есть эта хуйня, что у него дверь... Ну смотри, кого выпустят? Его не выпустят, потому что он сдохнет нахуй. Вместе со мной. А остальных выпустят, да, а остальных типа и не задержали. Умерли только вот эта тёлка, и этот чел. А вот эти два брата,
вот тот хуесос, блядь, они все живые, нахуй. А так, ебать, я умираю. Этот хуй умирает, и эта шлюха ебаная несчастная, бедная, своего принца потеряла. Ну... Ебать, давай, типа, блядь, допустим, он бы нас мог бы подстрелить, мы бы умерли, и он тоже. Давай попробуем, блядь. Типа, блядь, ладно, пошли, посмотрим, что из этого будет. Бля, хотя мне так хочется, ты никуда не пойдешь, блядь, чтобы его просто ебало разбить. Well. All right, let's go. Hand over. I think I'd rather hold on to it, if you don't mind. What do you say? Hey! I'm sure Miss White will be pleased. Such a reliable pup. Блять, он, блядь, заебал, он шо, I охуел? understand why she'd want to keep you around. На нахуй, врыло, блядь, тварь ебаная. Во, теперь твой нос выглядит нормальным. You'll be given a trial in front of your peers. And your punishment will follow. Бля, мне кажется, его надо было ёбнуть нахуй. Вот, мне кажется, реально. I know. But we have to do something. Are you fucking kidding me? When is this thing happening? Are we sure he's coming? Yes, you'll have an opportunity to... He's back. The Crooked Man. Посмотри, как она рада. Посмотри, как эта шлюха рада. Посмотри просто... Блять, вот посмотри на их все взгляды и посмотри на ее взгляд. Посмотри, как она на него смотрит просто. Один взгляд, ебать, просто, блядь, говорит все уже. Просто один взгляд, просто посмотреть, как она смотрит на него. God. Motherfucker. Are you okay? It's been hours. We were worried you'd run into some trouble. At the Crooked Man's place. Я в порядке, уёбище. I'm fine. I guess you've been worse. You did well, Sheriff. I'm surprised. Not that you did well, but that, you know... I'm just glad you made it back in one piece. It's about time you showed up. Now throw this asshole down the fucking well. Yes, what are you waiting for? You killed Lily! She was my sister! What do you have to say for Where yourself? the fuck do you get off? You think you have the right to just do this to people? You're a fucking crook! Ебать, они на него накинулись, блядь. Хуйло скрюченное, блядь. Everyone, can I have your attention? Thank you all for coming here on such short notice. I know normally we'd schedule for... Смотри. Сейчас она всех собирает и говорит, что мы его не будем скидывать в колодец. Она сейчас скажет, что мы должны предать его честному городскому суду. Я администратор. Теперь, блядь, я глава города, блядь. И я вам, блядь, приказываю, блядь, чтобы все закрыли свои ебальники и съебались отсюда вон нахуй. Вот сейчас чекай, угадаю я или нет. Formal hearing, but considering the circumstances, I thought it best if we do this as soon as possible. The Crooked Man is charged with the murder of As I Faith already and... informed your sheriff, it was Mr. Georgie Porgy who killed those women, not me. What? It was Georgie? Georgie? I don't mean to interrupt you, Miss White. Georgie may have killed them,
but you made the call. Do I have to explain the situation to you again? Wait a minute. So you're saying Georgie's the motherfucker who killed my sister? Well, where is he? Yeah, you're gonna bring that shithead in too, aren't you? Yes, Sheriff. Where is that rotten scoundrel now? Is he still out there? I sincerely hope not. Well, where is he? Georgie was a victim of this psycho, too. He was pushed into the whole thing, and now he's dead. He's... what? Dead. So you see, the culprit has been punished. There's no That need doesn't for change this. anything. We'll deal with it later, but right now, you're the one I'm concerned with. You called the shots. Georgie made that perfectly clear. In which case, you still have a lot to answer for. I And was I told don't... I would be allowed to speak. We have to read the rest of the charges. What other charges? Let her finish. Then you can have your say. Не, ну тут, блядь, надо, чтобы он заткнулся. Типа, я, может, вначале, кстати, выбрал неправильную хуйню, но посмотрим. Надо было сказать, когда он говорил, что это не я убил, вы должны понимать, и надо было сказать, типа, заткнись ему, а я сказал, типа, что это, типа, он приказал, надо было просто сказать ему, заткнись. You are charged with the murder of Faith and Lily, which Georgie carried out on your order, inciting violence against various members of the Fabletown community, including the attempted murder of Sheriff Bigby Wolf. Twice. A misunderstanding. Aiding and providing monetary support for the forced prostitution at the Pudding and Pie. Additionally, you are charged with multiple counts of fraud, extortion, racketeering, and... Избытие магических артефактов. И в сопротивлении аресту, и в том, что ты был мудаком, и в похищении Крейна. Так. The illegal possession and sale of magical artifacts. And kidnapping Crane at gunpoint. He went willingly. Yes, thank you. Now, is there anything Сейчас мы будем полно такие факты говорить крутые, чтобы его выкинули в колодец. First of all, I had nothing to do with Faith and Lily, so you can strike that one from your little record book. Bullshit! Like hell you didn't. Stop the charade. We know you're in... I know you're responsible. You've been behind all of this from the beginning. So cut the shit. We all know who you are. We know what you've done. Just give it up already. The Crooked Man has committed crimes against this government and, most importantly, its citizens. These charges, if proven, are enough to justify death, upon which your body will be committed to the witching Where it well. fucking belongs. That's So right. let's get on but with we it promised then. you a chance to defend yourself, and I won't rob you of that right. What the You're fuck? really going This to is let him about talk? justice. If we're ever going to pull ourselves together and make... Блять. Ну, все дело продвигается к тому, как я и сказал. Что сейчас она скажет всем закрыть ебальники и пойти нахуй. Хотя в начале все так красиво развивалось, типа. something of this town, we have to start doing things correctly. No more snap judgments, no more secrets. We are going to treat everyone fairly, even when they don't deserve it. This is ridiculous. Ебать, они ебанутые, они его просто отпускают, они совсем You have the долбоёбы. floor. Thank you, Miss White. You've all met Georgie. I don't have to tell you what kind of person he was. He was a total scoundrel, lacking in any sort of moral fiber. Он был бесчувственным отморозком. Я нанял его, чтобы сдержать обещание. Видите ли, я пообещал это его умирающей матери. Ой, ну I это, did him as a блядь, favor to это his бред. family, you see. A promise kept to a dying mother. Oh, Are you gonna get to your point or what? Georgie was working for me, yes. But he was not acting on my behalf when he killed those women. It was his business. And for whatever reason, I'm sure only he could understand, he murdered 2 of his most faithful employees. I had nothing to do with it. This is fucking... Джорджи говорил мне это, меня тошнит от этого пиздежа. Bullshit. He's always been a bit of a powder keg. If you were so offended by it, why'd you cover it up then? If it had nothing to do with you and your shit, then why'd you try to protect him for so long? What cover up? I never made any attempt to hide Georgie's criminal activity from you.
I learned of it myself For only fuck's recently. sake. Any of you actually believe this bullshit? Holly, please. Tell them, Bigby. When you finally showed up at my door last night, wasn't I more than helpful? I answered your questions. I was willing to cooperate. Нихуя себе, блядь. What's he talking about? Yeah, and your goons attacked me. Did you forget that part? They get a bit carried away sometimes, it's true. Loyal to the end. They do it because they want to protect me, as I protected them. You understand wanting to protect what you care about, don't you? You'd do anything. You might even give up an innocent man. Just to save someone. I really hope you're going somewhere with this. I see, you want to cut right to the point. I can appreciate that. Let me explain this to you. My employees are just that, hired help. I see some of them are here among you. They are not my slaves. They are all free to make their own decisions, as Georgie was. What about Lily? She wasn't free. She wasn't given a choice. Do you really think she wanted... that any of those girls wanted their lives like that? I'm sorry, Holly. I'm sorry that your sister asked me for help, and I'm sorry that I decided against my better judgment to give her a distasteful job. Right, and you kept them in debt so they couldn't leave. Yeah, that's what you did to us. How you kept us all in line. You forget it was not me who put you in that position. You all act like I'm some kind of tyrant. When your government abandoned you, left you poor and helpless, sniveling on street corners, I was there to look out for you. Yes, but... Wasn't I? You're the fucking problem here, not us. Really? What about Auntie Greenleaf? Her story is not uncommon. She left everything she had back in the homelands. Everything that matters, anyway. With nowhere else to turn, she came to me for help. And what did I do for you? You got my tree back. I got her tree back. And in turn, we used her magic to help poor Fables get glamours. Because I helped her, she was able to make a living. Provide for herself. Ебать он себя выставляет таким добряком, бля. Ну, хули ебать, как говорится, бизнесмен. Burned it down? You see? Я скажу вот так, блядь. Snow wanted the tree destroyed, so I did it, all right? Yes, because she was helping Crane and the Crooked Man. Would you rather have that continue? What choice did I have? It wasn't her fault. You can lie to yourself, but you can't lie to me. You hated Crane, and you hated him for wanting to fuck you, and you being too soft to notice what he'd do to get it. It had nothing to do with the Crooked Man. We've made some mistakes. I've made some mistakes. But believe me, I truly want what's best for this town. And that may not always be clear right away. But I want you all to know that I care deeply about all of you. And so does the sheriff. Yeah, right. I can't promise you perfection. No one can. But I can promise to always have your best interests at heart. Maybe you haven't noticed, but we've been doing all this to protect you. We're trying to stop people like him. The Crooked Man's been exploiting you. Exploiting your hope for a better life. You would go to him for help, and he would take that weakness and add it to his strength. He took Faith and Lily from us. And while we can never get them back, we can certainly punish who's responsible. They're right. You're all still afraid of him, even now. But you needn't be. His contamination of this town is over, and those girls will have their justice. Все приняли одну сторону. Ну и пизда тебе, уёбок. Твои, блядь, ласковые чары не помогли, блядь, чмо. But it doesn't disguise the fact that these accusations are completely unfounded. The sheriff simply doesn't have a particle of evidence linking me to the... Georgie was working for you. Bigby got a confession that nobody heard. Now, I'm no barrister,
but I think such a statement would carry more weight if Bigby weren't the only one to whom Georgie spoke, especially given Bigby's history. What are you talking about? Snow? And what about your history? All you've done to this fucking town? What do you mean there's no evidence? Maybe he's... I mean, this doesn't feel right, how we're doing this. I just Of course it's right. This man tormented all of you, for profit! Georgie Let killed me just him. make sure I understand you. You're trying to say that I'm responsible for what Georgie did, because he was working for me at the time, yes? Yes. Of course! Yes, you're responsible. If I'm to blame for Georgie's mistakes, shouldn't Miss White be held accountable for Bigby's actions as well? Like what? How about the way he treated poor Tweedledee when he was in your custody? He was beaten to mashed apples while under your watch. Under my watch. Maybe he's right. Он долбоёб? Кого я, блядь, избил до... Кого он, блядь, избил до полусмерти? Кого я избивал? Вот этого труляля? Чё за бред? Они в меня с дробовиков хуярили, меня убивали. Он чё, еблан? Did you think we'd all just let that go? That was Bluebeard, not... He was a murder suspect. Besides, Crane was still deputy mayor when that happened. Чё за бред? Блять, какой же он хуесос ебаный нахуй. It was for his own protection. Oh, you're right, dear. Crane was in charge. Sometimes it's hard to tell the difference. That's enough. So, you won't answer for your employees' behavior, but I must perish for mine. This is completely different. I did not order those two girls dead. It simply never happened. Georgie killed Faith and Lily. End of story. They want to scapegoat me for their Нихуя, own ты хуй выйдешь отсюда, бля, я не знаю, я сейчас буду смотреть по диалогам, приложить так, чтобы хуй вышел отсюда, чмо. Deal with them after we deal with you. Listen, I know. The laws apply when we need them to. Bluebeard, please. Блять, а что там был за диалог, я забыл. What's that supposed to mean? That's I not mean, a true. certain level of privilege should be afforded to who? This is how it's always been. Yes. See, this is exactly to what I'm speaking. We lashed our ropes to this diseased world, and ever since, which one of us has been there for you? Who filled your lives with the promise of more? Who was there while they idly played in their towers, judging you, treating you as mindless children, too stupid to command your own destiny? Without me, who will pay your rent when you're on the verge of eviction? Who will dare challenge their brutality when it leaks to our dear citizens? Who will protect you from the big bad wolf? Долбоёб? Как он, блядь, защитит? Ты старое хуйло тупое, я тебя, блядь, просто с мизинца в лоб дам, у тебя нахуй лоб, блядь, тебе, блядь, в жопу провалится. О чем ты говоришь? Bigby, Miss White. Excuse me, dear. I wanted to make sure I had the chance to say something. Why don't you take a moment to catch your breath, little What's she doing here? Говори. I'd like to... I need to say something. Говори, ты можешь говорить, говори. Of course. Go right ahead. You probably don't remember me. Хуесос, I don't know why I блядь. was afraid to come My here. dear, I don't Just know shut what up. You enslaved us for years. Let us hear stories about what you do. Told us we would lose everything if we stepped just one toe out of line. And we couldn't say a word about it because of these damn ribbons. But you know what? Now it's my turn to talk. How are you? I found Vivian's body. Did you kill her? Did he? Sheriff, this is highly irregular. Be quiet. We need to establish some order here. Vivian killed herself back at the Pudding and Pie. I'm sorry, I don't think Nerissa! My name is Nerissa. It's okay, my dear. It's going to be just... He ordered them dead. This fucker. Faith and Lily. That's a lie. I was in the goddamn room when he did it. Faith and Lily are dead because of you.
And this just confirms it. He made Georgie do it. It was always him. Georgie would have never done anything without his say-so. Я говорю, блядь, он запутывает, он просто, блядь, типа умеет играть, он политик, он понимает, как запутать вот этих всех долбоебиков, блядь. Если бы не эта девка, блядь, его бы, скорее всего, сейчас бы отпустили, реально. You're going to take the word of a At least 5 other girls will back me up on this. We all heard you say it. Did you now? Looks like we found our evidence. She saw it firsthand. He's guilty. Good enough for me. Me too. So that's it, right? Calm down the witching well. No, that's too fucking easy for a crook like that. What do you mean? He's gotta pay for what he did. Listen to yourselves! You're all rats, fleeing from one sinking ship to the next. So quick to latch onto whatever will keep your miserable lives afloat. This is how you want to repay all I've done for you? What, you take 2 people's lives away and now you want mercy? You know we can't let you go free after this. What did you expect to happen here? You're getting what you deserve. Well done, then. Now, for your sentence. We don't have to become murderers. What are you talking about? He's guilty. I know that, but we don't have to kill anybody. We can imprison him. Lock him up forever. Somewhere he can never hurt anyone again. How can we be sure he won't escape? I can help. We'll use magic. That's not good enough. Maybe There will she be has more a point. if he isn't Hasn't stopped. There been enough bloodshed So we already? get rid It's of too him. dangerous. Get him out of here. We can send him Everyone, away. listen up! Clearly, we're having trouble agreeing on a suitable punishment. So I think This is going nowhere. someone needs to make a decision. Who? I hope you aren't suggesting your... И вот здесь финал. Финал. Кто будет решать с его судьбу? Смотри, первое, Снежка должна решать. Второе, мы должны проголосовать, будет голосование, что с ним делать. Третье, я буду решать. Но я бы решил кинуть его в колодец, нахуй. Бля, ёбарот, ну, блядь, долбоёбы. Ну, давай, блядь, давай, сделаем What do you вот think this is? сегодня, Have a как ты говоришь. vote. Make it democratic. Do you really think that's going to work? He's right. Nobody can agree on anything. What about Bigby? What about him? He was appointed. He's the only official representative, really. He should be the judge. That makes sense to me. I guess it does. Okay. Fine. Are you sure? This isn't how It's what the people want, Miss White. Okay, Mr. Wolf, it's your call. Блядь, на меня кинули! Do what you think is right. Yes, Sheriff. Do what you think is right. Teach him a fucking lesson. Блядь, твари ебаные! Я голосование же хотел, он на меня, блядь, зачем, блядь, бросили, блядь? Блядь, сука. Ну смотри. Смотри. Первое точно не стоит выбирать. Здесь только 2 варианта. Блядь. Ну, блядь. А тут есть 4-й вариант. Типа, ну, перед тем, как его, блядь, сбрасывать, деньги поискать в карманах. Ну, типа, блядь, за моральный ущерб, потому что, блядь, ну, драка-то была с вот этой его тёлкой, блядь. А, блядь, деньги я за это с нее не взял. У нее нихуя не было, блядь. Ну, типа, блядь. Тут что за этот? Ну, блядь, бабки есть у него и чё? Ну, короче, смотри. Первый вариант мы не берем, 100% нет. Остается только 2-й или 3-й. Сбросить его в ведьмин колодец и запереть его. Бля, насчет запереть его, блядь, я не знаю. Очень странно, почему это именно вот эта ведьма только предложила. Возможно, это потому, что она может какую-то хуйню, блядь, сделать.
И, блядь, чтобы он вышел. Я вот так предполагаю. Реально. А если я его сброшу в колодец, то все. Будет все как надо. Я считаю, блядь, что надо вот так. Давай сделаем так. Что будет, если не отвечать? Тут нельзя так. Тут, видишь, вот диалога нету, пропуска. Автоматически выберется, по-моему, первый, ебать. Да, я выбираю вот это. Everyone, I'm not this way. О! Нихуя! Сука! На! There you are. I hope you all remember this moment. Think of me when you try to sleep. Finish it, Sheriff. You're going to miss me. Прощай, дружочек. No, I won't. For Lily and Faith. Yes, another one of us to erase from the books. Я должен делать грязную работу. Поэтому, блядь, это приму я. Что за бред? Что за бред? А почему там... Что, блядь, происходит? Там диалог же был, блядь, одинаковый. Did I miss anything good? Well, look at you, all fixed up. Что такое? А я не понял, а что за хуйня? Take this! You're done, Wolf. Come on, we're pretty much done here. А, подожди, а что за хуйня? Там же должно было дальше быть, типа... I'd like to say it was nice knowing you. Ой, блядь. О, все, ебать. Oh, hi. Sheriff Bigby. Great to see you. I don't know if you remember me. I know who you are, Flycatcher. You've worked at the Woodlands for how many years now? I think I've lost count. Are you gonna come see the truck off? We're leaving for the farm in a few. Thought you might want to. I don't know. I'll be down in a minute. Okay, great. This fucking line. Oh, Mr. Wolf? Flycatcher left his keys. Is everything okay? You look... I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. We'll talk later, okay? Good morning, Miss White.
you're late. Эх, походу ее тот чел теперь трахает. Жаль. Ну, блядь, получается зря. Ну просто там мы ж детектив, правильно? Мы должны все версии рассматривать, неважно кто она. А почему этот чел уезжает, ебать? Я же должен был там как-то бабок дать ему или что? Carry me for fuck's sake. I don't give a shit. You forgot these. Oh, thank you. It's been pretty busy around here. Morning, Sheriff. Nice fucking day. Shit! Just go grab that, would you? Sorry about all this. I tried to help. Just why the hell did she have to send me and me boy away, huh? You promised me I'll get another chance, but Miss White said I had to go up to the damn farm anyway. Come on. Кстати, прикол, блядь, знаешь в чем? О, как же предатель один из наших друзей? Бля, хуй его знает. Там, может быть, и не в том смысл был, не знаю. В чем прикол? Смотри, тут некоторые диалоги, их просто потом они исчезают. Я здесь должен был поговорить же с ней. Помнишь, я сказал, что я даю ему шанс? И типа я ну, насчет бабок. Но там не было ни разу после этого с ним встречи, ни разу, чтобы, блядь, типа дать ему денег или поговорить с этой Снежкой о том, чтобы оставить эту лягушку. Ни разу там не было диалога, я хуй знает, как это, блядь. Ебать! Wait, Sheriff Bigby, I have something. You know, he was up crying all night, poor kid. Can you give this to Miss White? Блядь! Знаешь что? Так там не было, блядь, варианта дать ему деньги. Там было дать шанс, типа, побазарить. Смотри, вот эти диалоги, которые появлялись на английском, они были не переведены, они были все одинаковые. Это, походу, я выбирал, оставить ли животных, типа... Помнишь, эта хуйня была, клацал я дохуя раз. Это, походу, вот эта хуйня и была. Да. Но она была... там, блядь, там одинаковые все варианты были. Там непонятно было, ты видел, там не было перевода просто. Даже если с английского брать, там не то было написано, там... Блядь, там в конце, как они багнули эту хуйню? Yeah, sure. I couldn't take them all with me, and she said she liked that one the best. It's a willow beetle. That's a big one. They're cool, because when they're little, they have these pouches that squirt juice at you if you touch them. That's real nice. She said it was pretty. That's everybody. Ну да. А как так? At the farm. I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. God, I hope not. Do we have to go? I want to stay here. Well, we don't have a choice anymore. Бля, ну вот, видишь, нельзя отменить. Look on the bright side, okay? There's plenty of space to run around, and a nice river nearby, so you can swim all you want. Even in daytime? Yeah, you don't have to worry about the Monday seeing you. It'll be nice. Come on, it won't be so bad. Have you been there before? No, some of the animals aren't comfortable around wolves, so you wouldn't know, would you? We're all set. Bye, Mr. Wolf. Goodbye, Ну, TJ. там надо, походу, да, сразу, когда вот это вот по диалоги идут, типа, короче, блять, короче, сразу, походу, выбирать, потому что потом
этот диалог, походу, не вернуть. Я не знаю как, блядь, там написано, ну, что я позже можно решить. Но, походу, там уже не решить. Все, ебать. Типа, блядь, ну как, бля, мой братишка, как я мог так поступить с ним, ебать? Are you still mad at me? Would it change your mind? You got another one of those? How about a smoke for the road? One last time? Thanks, Bigby. Always a gentleman, aren't you, Bigby? I guess I'll see you around. Stay out of trouble, okay? If you even can. Yeah. See you around. Maybe sooner than you think. Saying goodbye? Ну, там можно, знаешь, как сделать? Типа не все сезоны проходить. Да, да. Типа где вот это в 4-й и 5-й сезон, вот можно перепройти. Ну, типа так же. А так можно как-то, да, всю игру может пройти, типа заново. А так можно 4-й, 5-й сезон пройти по-быстренькому, понял? И где в 4-м он спрашивает, типа, ты меня оставишь? Я говорю, что, типа, я сделаю все, что могу. Я говорю, конечно, братишка, я тебя оставлю. Так, подожди, а там же, я помню, диалог же был, когда, ну, я говорю, типа, там оставить. И потом она уходит, он говорит, так что, типа, Бигби, ты меня, говорит, типа, ну, не отправишь назад? И я же там выберу, что я его не отправлю назад. И я говорю, конечно, нет, типа, ебать. А как он потом, нахуй, отправился, ебать? Что за, блядь, хуйня? Там, скорее всего, в конце вот эта хуйня была не переведенная, где все одним текстом написано. Это походу, я понажимал хуй пойми что. Ибо это, походу, может, я там тогда это сделал. Все-таки, типа, отправить всех их или нет. И, походу, я там понажимал, и он понял и отправил их. Bigby, I know you're trying to help. This is just something I need to do on my own. Listen, I came here. Да, да, если сейчас сохранилась эта миссия последняя, можно ее ласт чисто перепройти. Блять, но там диалогов нету, там одна цифра написана, блять, понимаешь, что прикол? Там, блять, один и тот текст написан на всех ответах. Это, что это за хуйня? Lily and I, we had this Как plan. мне, блядь, понять, куда нажимать? Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the Crooked Man's allies. If he found out, I had no choice. You have to understand. You've seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they go just to silence someone who had physical evidence? Marissa, what did you do? I freaked out, okay? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the Crooked Man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. Я не хотела... Ага, ты выдала своих подруг. So you sold them out? No. Yes. Georgie promised he'd smooth things over with the Crooked Man. But then... Oh, God. I don't know what happened. But that night, at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... Wait, so Georgie told you all this? Not the Crooked Man? Back at the well, you said... I know what I said. But it wasn't the truth, was it? What does it matter? I know the Crooked Man did it.
So what? Ебать. Нихуя себе поворот событий. Она нас наебала, ебать. Ха. Это, получается, это реально не скрюченный дядечка, ебать, сказал ей убить этих всех тёлок. А этот Джордж сам решил так. If it wasn't the whole truth. I guess what's done is done. I know he ordered their deaths. I wasn't gonna let him get away with it because of a stupid technicality. Especially after... That night, after Faith, I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled Мне нравится, ты appointment. видишь, блядь, стрим So I 11 did the часов only thing I хуярит, could как ты do. думаешь? I left Faith's head at your doorstep. You? I walked her over here. So, that piece of fabric I found near there, that was you? Yeah, I cut my leg trying to get over the fence. So you started all this? I just pointed you in the right direction. People like us get forgotten all the time. The Crooked Man was counting on that. When we suffer, we do it in silence, and the world likes it that way. We just fade, like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith, or Lily. Nobody cares about us. I'm sorry, Narissa. I'm sorry that's what it took to get me to pay attention. It'll be different now. Я сам, блядь, You'll махаю. make things right. You and Snow. I don't know. Seems like no matter what I do, it's just not enough for her, or anyone. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other, and look out for us. You don't see that a lot these days. Snow doesn't really need me. I'm sure that's not true. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. You listened when no one else would. You knew when to show mercy, and you brought justice to this town. Finally. Because you brought the Crooked Man in, everyone saw who he really was. So from where I'm standing, you did the right thing. You've been given this job for a reason. And I left Faith at your doorstep because I knew if anyone stood a chance against the Crooked Man, it was you. I've been making a lot of mistakes lately. But you've also done a lot of good. Don't forget that. You've changed this place. Хорошая команда со Снежкой, напомню, она хоть раз мне помогла. Блять. Ну, смотря с какой стороны смотреть, если с логической, то, скорее всего, ни разу. You're not as bad as everyone says you are. I need to tell you something. I have to tell you something. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his gaze. They used to call me the Little Did Mermaid. Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? He said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. Ебать, подожди. I'll see you around, Wolf. Ебать! Нихуя себе, бля. Охуеть. Ебать, вот эта концовка была. Ты шаришь, что сейчас произошло? Скажи, ты шаришь или нет?
Да. Да. Это она. Да. Самый прикол, ебать, смотри. В конце это отчетливо сейчас показывается, ебать. Помнишь, в самом начале игры, когда он стоял с этой тёлкой, он говорил их, я где-то тебя видел. Ты помнишь? И вот сейчас он в конце всегда прокручивал эти фразы, постоянно прокручивал эти фразы. Когда они голову... Почему? Смотри. Не смутило ли тебя то, блядь, что... Головы мы больше никогда не видели. Это чел, которому мы бошку, типа, отдали. Никогда... никаких диалогов с ним не было. И тело мы никогда тоже не видели. И сейчас... Вот это совпадело, все ленточки, вся эта хуйня. И он смотрит, блядь, такой... Типа, блядь, подожди, там, видишь, было оставить ее или пойти. Он такой додумался, я нажимаю пойти за ней. И на этом сезон и заканчивается, все. Я так понимаю, второй эпизод, блядь, ну, именно вторая часть будет, блядь, вот с этой хуйни. То, что это только начало, нахуй. Оказывается, ебать, там не все так просто, как казалось. Ну, по диалогам вот здесь, типа, мало кто выбрал. Вот здесь... ну, много, правильный. Здесь нет. TJ His War Show. Snow, блядь. Ну вот здесь, ебать, 90, почти все выбрали это. Вот, тут 29%, очень мало. Видишь, выбрали. Вот здесь где-то, короче, что-то там момент неправильный был. Вот, смотри, особая статистика. Сейчас мы посмотрим. Колин, вы дали ему выпить, хорошо. Ага, вы привели его к ведьминому колодцу, вы бросили его в колодец. Да, вы дали ей денег, и после драки, вот. Вы оставили его умирать, это знаю. Вы оторвали ему руку в баре. Вы... приняли его жука и обещали передать его Снежке. Вот это жука, это, ну, от малого. Жаб. Вы заступились за него, когда Снежка хотела отправить его на ферму. Блять, ну я заступился, ну как-то почему-то, как... Вот, смотри, даже здесь. Блять, я же заступился за этого чела, реально, а почему? Бать, басуха хуярит, я в аху, у меня, блять, нахож. Подожди. Нихуя себе, а что это у них есть? Fabulous Story? Что? Это типа серия, это по комиксы, короче, это дальше уже идут, если что. Бля, музыка меня прикалывает. Ну вот, видишь, у нас, смотри, по сохранениям. Блять, вот ебать, а я опять... Подожди. Ебать, подожди. Вот, смотри. Я сохранил, нахуй. И это, типа, вот, если мы запустим, мы с какой хуйни начинаем?
А ну ебать, вот для прикола. С какой хуйни мы начинаем? Блять! Блять, не с той миссии, где... Типа, блять, мы вот с этими долбоебами деремся, а это вот где... Вот эти лягушки, получается, бля. Игра запутанная, пизда, да, согласен. Но это, ну смотри, у меня есть как раз 4-й сезон, вот тогда с него и начнем, блядь. Типа тогда. Вот, у меня есть 4-й сезон как раз. Да, вот с него тогда и начнем. Бля, просто вот там вот диалоги какие-то появляются, они, блядь, не переведены нихуя, и там вообще непонятно, блядь, кто это, что это, блядь. Просто вот одинаковые диалоги, все диалоги 4 были одинаковые. И я, походу, мог, возможно, тама, типа, блядь, ну, как бы пропускал. И, возможно, блядь, из-за этого, типа, так случилось, кстати. Что это за видео? Что это за видео? А, это Терминатор видосик. Как тебе? Музончик нормальный, чи не? Чё? Так я про это и сказал же. Я про это и сказал же. Ну? 4 одинаковых диалога. Ну? Они же одинаковые все. И там было такое не раз. Я раз 8 выбирал, блядь, одно и то же. Ты не помнишь? Типа что угодно, там везде надпись одна и та же, что текста нет. Я говорю, что там что-то случилось, но это, блядь, или хуй его знает как, ну не могло же быть, что это, блядь, хуй его знает. Блядь, недоработка игры, блядь, ты хочешь сказать, что это такая была, что они вот так сделали, и там реально вот они, ну, блядь, столько пропустили, блядь. Блядь, я не знаю, я прям, блядь, вот знаешь, типа, блядь, мне даже не верится, ебать, просто в это. Я, блядь, не думаю, что они реально, блядь, блядь, ну они же реально не могли, они на все, ну, блядь, на столько все не продумано сделать, блядь, ну это же бред ебаный. Нормально, чи не? Так, блядь, все диалоги были, блядь, на русском же, блядь. Все везде. А, это ты? Нихуя себе, ебать, ты здоровый, я в ахуе. Хуя себе, блядь. Хуеть, нахуй. Блядь. Не, это не я делал.
Нет, не я делал. Сейчас я тебе покажу. Так. Давай. Сейчас. Тестовый штамм мутагена еще сильнее, чем я изначально предполагал. Исследования показывают, у подопытных открылись способности сверхлюдей. Беспокоит одно, они могут стать неуправляемыми. Я намеренно использовал свою собственную ДНК для создания штамма. Надеюсь, у них образуется врожденный инстинкт подчинения мне. Я смогу ими управлять. Сейчас я заново поставлю. Вот это я делал. Вот. Еще сильнее, чем я изначально предполагал. Исследования показывают, у подопытных открылись способности сверхлюдей. Беспокоит одно, они могут стать неуправляемыми. Я намеренно использовал свою собственную ДНК для создания штамма. Надеюсь, у них образуется врожденный инстинкт подчинения мне. Я смогу ими управлять. Скоро мы будем готовы вырастить новых. О, да, блядь. А знаешь, что ты не видела? Вот это ты видел? Смотри, сейчас, блядь, охуеешь. Ой, блядь, это я не в том проигрывателе открываю сейчас. Я забыл. Oh my god. Нормально, да, блядь, он въебал, чи не? Чи хуйня? Нормально, да, он въебал? А это что? А, это хуйня? А это что? А, это хуйня? Это что? С мамой говорил? Ну, согласись, по-серьезки въебал ей, без шуток, нахуй. Сразу ее, блядь, отправил, ну, блядь, сам знаешь куда, блядь. Там, по продолжение, я так понимаю, есть только, типа, пока по комиксам. Ну вот, вторая часть должна выйти. Ну да, понял, получается, вторая часть должна выйти, но по факту, типа, я так понимаю, продолжение есть только по комиксам, и все.
Получается, 2013 год. Вот год выпуска у нее. А вот есть 2014 год. Первый эпизод, блядь. Типа, Волк среди нас. Что понял, типа, дальше происходило. Но это уже комиксы, понял, если чё. Ну, так я ж тебе сказал, что в этом году выйдет чел. Ты чё, чел? Чел! Ты чё, чел? Я не знаю, сколько эпизодов выйдет, ну, типа, вторая часть, не знаю, наверное, один, блядь, а может, нахуй. Все сразу, хуй его знает. Ага, вот. Так, я нашел комикс. Блядь. 48-й эпизод, это что? В комиксах, типа, бля, понял, знаешь, что хуйня? В комиксы мы его, типа, в тюрьму посадили, и он говорит, часть меня прямо презирает тот факт, что... Ты дурак? Я, блядь, по-твоему, игру, блядь, скачал и не знал? Ты серьезно? Я это говорил. Хуй знает когда, что, типа, вторая часть должна, по идее, в этом году выйти. Она стоит, типа. Там, когда ты The Among этот вводишь, типа, Волк среди нас, там сразу вверху, в самом верху, в поиске пишется, что вторая часть выйдет в 2024 году. Вот, ладно. Так, вот твой бритвенный набор, как ты просил. Это типа он ему приносит, бля, этому скрюченному дядечке в камеру, прикинь, бритвенный набор. Тебя не волнует, что с его помощью я могу покончить с собой? Дерзай. И он ему отвечает, этим ты избавишь меня от кучи хлопот. Часть меня наслаждается той идеей, что Бозли Волк находится прямо передо мной, и нас разделяет только железная решетка. Он этого пока не видит, но для меня все предельно ясно. Человек достиг самого дна. Даже запертый в этой клетке, я куда более свободен, чем наш шериф когда-либо будет. Вы ведь серьезно, шериф? Вы бы скорее выбрали вариант, чтобы я был здесь. Ну да! Здесь правильно, что я его, блядь, скинул в яму, нахуй, ебать, то что он тут охуел. И вот этот момент сейчас, ебать, где в комиксе, кстати, самый прикол, почему-то даже в комиксе, типа, тоже их отправляют, типа, хуй пойми куда, вот. Снежка постановила, что любой, кто не может сойти за человека, должен отправиться жить на ферму. Надеюсь, что она держит меня рядом, говорит нечто хорошее обо мне. Довольно радикальный способ прогнать меня с дивана. Да что ж, я подумал, что это может быть хоть немного ближе, что происходит. Что же это такое? Хлеб и зрелище покатаешь народу, чтобы он не восстал. Ну да! Короче, ебать.
Суть такая. Этот хуй ебаный, дядечка, блядь. Он, короче, сбежит с этой тюрьмы. Вот, в комиксах так. Понял? И, короче, прикинь, он сбегает. Прикинь, он сбегает через зеркальную поверхность и угорает. И говорит, ха-ха-ха, так это зазеркалье, ебать. Тот осколок, что я подарил Мэри, позволил мне проследовать за ней сюда, где прежде я ни разу не был. Полагаю, она будет слегка разбита после всего, через что ей пришлось пройти. Какой очаровательный мир, чтобы начать восстанавливать империю. Ебать, он просто... Да, да, и он сбежал оттуда. Ну это видишь, я говорю, да, она пиздоболка, ебать. Ей сразу нельзя верить, почему? Она по-любому затаила на нас злобу из-за того, что мы сожгли ее дерево. И плюс, ебать, как бы, бля, она понимает, что бабки только он ей может давать за ее вот эти махинации. И она просто хотела, блядь, его потом оттуда вызволить. Хорошо, что мы ей не поверили, блядь. И, короче, тут-то этот скрюченный дядечка, понял, ее типа поджидает за то, что она наебала нас. Ну, она на него же вначале реально ложные показания кинула, понял? И он типа хочет ей отомстить, ее убить теперь, эту сучку. Вот, самый прикол, знаешь что? Что вот здесь вот в комиксе, типа, чуть-чуть дальше показывается, что вот эта вот тёлка, как я тебе и сказал, моя теория была и права. Это и была та самая первая девушка, это Вера, это и была она. Прикинь? Я не знаю, как она, типа, вот это свою голову подложила, типа, там, вот это я хуй его знает, но... по факту она, блядь, была жива, прикинь?
И в конце главный герой это понял. Не, ну это я и так уже понял, а дальше там, по-моему, нету. Это если, типа, вот эти дальше книги какие-то читать, блядь, то тогда только. Не, это понятно, согласен. Я не спойлерю, я просто посмотрел, типа, что я, как бы, блядь, момент предотвратил, типа, ну, как бы, блядь, тот, что если бы мы, получается, реально бы выбрали, ну, я и реально не хотел его отпускать, но если бы мы выбрали положить его в тюрьму, ебать, он бы избежал, это так и планировалось, поэтому эта бабка говорит, надо быть же, типа, блядь, давайте там будем другими людьми, блядь, через час вставать, блядь, это пизда, но я предлагаю тебе этот час поспать. Я знаю, что это пиздец хуйня, но, блядь, это что-то может дать. Так что, блядь, тогда давай сегодня запущу